matutina bastante completa, con 5 exposiciones antes de comer. Y la primera de ellas, bueno, ha habido un cambio, iba a ser Nigel Nayim, pero motivos logísticos va a comenzar Frédéric Epot con su presentación. Él es arqueólogo, investigador y director del Centre National de Recherche Scientifique de Francia y bueno, está en el equipo de investigación de los trabajos de restauración de la cubierta de Notre Dame. Entonces, bueno, nos va a hablar sobre la evolución de las estructuras de las cubiertas y con mención especial a los trabajos que están realizando. Frédéric, cuando quieras. Merci. On va faire un portrait de l'évolution des charpentes médiévales pour ce que l'on connaît aujourd'hui. Ah. Les plus anciennes charpentes connues en France sont du début du XIe siècle. Je ne sais pas si vous voyez les dates. Donc, on a ici les charpentes de 1028, 1018, 1038. Donc, on en a de la première moitié du XIe siècle. Et ce qui est intéressant, c'est que les charpentes du XIe siècle sont un peu différentes de celles du XIIe. On a quelques critères qui permettent de les différencier, mais c'est vraiment des détails. Ce qui est important, c'est que ces charpentes sont presque toutes les mêmes sur l'ensemble du territoire français, à savoir des fermes indépendantes, une répartition des charges sur des entrées, présence des entrées à la base, et des charges qui sont directement sur les entrées. Donc ce sont ces pièces-là qui récupèrent toutes les charges de la charpente. C'est une conception d'ensemble, non seulement en France, mais sur toutes les charpentes romanes en Europe. C'est vraiment un modèle conceptuel. Donc la plus ancienne est l'église de Roche-Corbon, qui a été découverte il y a quelques années, avec des entrées en réemploi et aussi dans les chevrons des éléments en réemploi aussi. Donc on avait une charpente qui était plafonnée, avec un plafond fixé sous les entrées, et des assemblages qu'on appelle donc ami-bois, avec des potelets, des poinçons, et une indépendance des fermes à peu près de 1 mètre. Et un espacement entre les fermes de 1 mètre. Une autre charpente du XIe siècle montre le type d'assemblage avec des assemblages à mi-bois très très simples. Et là aussi avec une rainure sur les entrées pour y glisser des petites lattes de bois pour faire le plafond. On a des sablières en T, vous voyez ici, qui permet d'éviter le contre-ventement de la ferme. Les entrées sont calées à l'intérieur. Donc on a une entaille ici, tac. Ça permet de contrebuter l'entrée et donc la ferme. Au XIIe siècle, on a encore le même principe conceptuel des charpentes romanes, avec toutes les charges qui convergent sur l'entrée, ici. Mais c'est un peu plus sophistiqué, plus complexe.
avec ici une trame assez complexe de raidisseurs, ou ici des entrées repoussées, des pièces obliques. C'est un peu plus compliqué. Mais on a toujours des pentes très très faibles, 40-45 degrés. Et toujours une indépendance des fermes rapprochée d'à peu près de 1 mètre. En 1127, on a donc la charpente de Roche-Corbon, qui est toujours la même église, mais une phase plus récente, donc au XIIe siècle, où cette fois-ci, on voit l'ergot, le petit truc, l'assemblage à mi-bois avec ergot. L'ergot apparaît au XIIe siècle. On n'a pas d'ergot au XIe. Et ce dispositif, avec des écharpes, apparaissait déjà dans la seconde moitié du XIe siècle. Donc, pour résumer, pour les charpentes romaines, on a des fermes indépendantes, sans travée, en report des charges sur les entrées, une pente très très faible, et surtout, c'est qu'on a des pièces ici qui sont de très très faibles sections. Très très faibles sections. Et les entrées, eux, très très grosses sections. Donc celle-ci est la toute dernière charpente romane en France. C'est la plus tardive. Mais en général, elles disparaissent, les charpentes romanes, au milieu du XIIe siècle. Il existe un autre type de charpente romane qui a été identifié il y a quelques années, très très récemment. C'est la charpente aportique. Il est probable que ce soit une survivance d'un modèle de charpente beaucoup plus ancienne, qui est peut-être un modèle qui existait déjà à l'époque protohistorique et qui a survécu pendant la période du Haut Moyen-Âge et qui est à l'état résiduel en France, encore à l'époque romane, et aussi dans le sud de la France. On a quelques charpentes comme ça qui apparaissent. Donc ici, c'est un négatif de charpente. C'est un négatif de charpente du Xe siècle à Angers, où on a un portique qui est posé sur des sablières avec une faible pente, comme ici sur l'église de l'Écaude, 1116, où on a 2 pans de bois avec des traverses et une toiture posée. C'est très très simple et c'est probablement un modèle beaucoup plus ancien. Donc, dans le nord de la France, c'est les seuls modèles que nous ayons. On a ce type de modèle aussi un peu plus dans le sud de la France, en Bourgogne, avec aussi ce système aportique. Très simple, qui travaille en compression. Mais c'est un modèle qui est probablement d'origine méridionale, méditerranéenne. Alors, ça, c'est simplement pour vous montrer un exemple de charpente pendant dispositif typique de l'époque romane, avec les entrées qui dépassent à l'extérieur des murs, avec des sculptures, où on a aussi des cache-moineaux, des rainures pour empêcher les oiseaux de rentrer dans le comble. C'est typiquement roman et aussi un héritage de la charpente antique. Ce qui est intéressant, c'est que dans ces charpentes romanes, on a ici, pour les entrées, des arbres qui sont très très âgés, des croissances très très lentes, qui sont issus de vieilles futaies très anciennes, qui ont grandi
très lentement. Donc, ce sont des prélèvements qui ont été faits certainement dans des futaies qui ont été régénérées, en tout cas en France septentrionale, au cours du 5e, 6e siècle, et des futaies qui ont été très peu exploitées, très peu entretenues. Et paradoxalement, les pièces secondaires, les poteaux, les entrées retroussées, les chevrons, sont des bois qui sont très très petits, avec des croissances assez rapides, et qui sont issus de taillis. Et que ce sont des bois voilà, qui sont très jeunes et avec des croissances très très rapides. Not the same. Oui. Au milieu du XIIe siècle, on a l'apparition d'une nouvelle charpente, la charpente gothique. Donc, cette fois-ci, on va avoir une travée. Très très rapide. Not the same. Là, pour pouvoir insérer les voûtes de l'église, on va avoir des fermes secondaires sans rentrer à la base. Et à cause de cela, les fermes vont se redresser, les portes vont se redresser pour limiter les poussées vers l'extérieur. Parce que justement, il n'y a pas d'entrée à la base. Donc là, les portes vont être plus fortes. On va avoir toujours une absence de contreventement, les fermes sont indépendantes, et un espacement des fermes qui va se rétrécir. Ici. 13 cm en moyenne à 72. Ce modèle de charpente gothique semble correspondre à une ère culturelle propre au bassin parisien. Ce système de charpente va se diffuser à l'ensemble de la France. Mais l'origine semble être plutôt de la région du bassin parisien. Mais bien sûr, ce ne sont que des hypothèses. Donc, on va avoir plusieurs modèles de charpente de ce type, avec des systèmes de raidisseurs par des contrefiches, des sous-chevrons, comme ici, la cathédrale de Lisieux. Donc, on est toujours dans les années 180, 170, 180. Ou à la cathédrale de Poitiers, voilà, on va avoir des très grandes voûtes qui vont nécessiter l'existence de ces travées. On a aussi des granges, comme celle de Bernard-Villers, en 190, qui nécessitent aussi la présence de ces travées, en raison, cette fois-ci, non pas de voûtes, mais d'un principe de report des charges sur des piliers qui sont disposés en travées. On va avoir, grâce à ces travées, la possibilité de constituer des voûtes, avec des voûtes en berceau, des voûtes polygonales, ou des systèmes de double ou de triple voûtes en bois, indépendantes de la structure. Là, on a des voûtes en berceau brisé. Et ces voûtes apparaissent au milieu du XIIe siècle. Donc on passe des intérieurs avec des plafonds à des voûtes au milieu du XIIe siècle, plutôt dans les années 1160, 1170. Donc cet exemple est assez intéressant puisque la charpente est portée par des poteaux. Et là, on a des voûtes en bois qui sont donc indépendantes. Donc ça, c'est l'église de Saint-Médard à Èvres-sur-Indre. Donc voici ces systèmes de voûtes où parfois on utilise des bois courbes pour pouvoir réaliser la voûte en plein cintre. Et la caractéristique de ces charpentes du XIIIe siècle, on a ici, on s'en dit, c'est la finesse des bois. Extrêmement fin, puisque cette fois-ci, les entrées travaillent uniquement en traction et non pas en compression. Et on va avoir aussi la nécessité de suspendre ces entrées par des poinçons, ici, qui apparaissent en général avec un assemblage à mi-bois, assemblé aux entrées retroussées. Et donc, ces poinçons, pareil, ils apparaissent à la fin du XIIe siècle avec cette fonction de traction.
Et on a aussi ces systèmes d'étriers métalliques qui participent à la traction de l'entrée, qui apparaissent dès le début du XIIIe siècle. Alors, le système de traction va être exploité, notamment à la Mantes-la-Jolie, qui est juste à côté de Paris, en 1211, avec, cette fois-ci, en portique, dont je vous ai parlé tout à l'heure de l'origine de ce système, qui va être intégré dans la charpente gothique pour pouvoir porter les chevrons et toutes les charges de la structure. Donc c'est assez complexe. Là, en tête, on va avoir un système qui va permettre de comprimer le poinçon pour pouvoir suspendre les lierres qui, elles, vont porter le fer. Donc, en fait, toute cette ferme va s'appuyer sur le portique. Et on en vient à la charpente de Notre-Dame de Paris, où on a exactement le même système quelques années après, vers 1215. On apparaît en poinçon qui est contrebuté par des sous-chevrons et les poteaux latéraux qui vont porter un système de liernes qu'on a ici et qui vont supporter quasiment toute la charpente. Et les charges, ici, vont descendre, vont être reportées sur les murs par des consoles. Et les charges qu'on a ici vont être supportées par cette triangulation. C'est très très complexe et ça fonctionne très très bien. Donc à Notre-Dame de Paris, on avait sur le chœur ici des bois en réemploi datés de la fin du XIIe siècle qui provenaient de la première charpente romane, enfin première charpente gothique qui a été démontée pour être reconstruite par la suite. Parce qu'en fait, la cathédrale a subi de nombreux remaniements entre son achèvement à la fin du XIIe siècle et une grosse reprise dans le courant du XIIIe. Donc après la première charpente en 1185, la nef a été terminée plusieurs décennies après, en 1215, et après ils sont revenus sur le chœur, ils ont démonté la charpente gothique et ils en ont reconstruit une deuxième vers 1230. Alors que la flèche, elle, a été construite par Viollet-le-Duc au XIXe siècle. L'analyse archéologique de la charpente de Notre-Dame a montré que, donc, en orange, ce sont les bois d'origine du XIIIe siècle, et en bleu, ce sont les bois qui ont été changés par Viollet-le-Duc au XIXe siècle. Et en vert, ce sont les bois de XVIIIe. Cette analyse a permis de démontrer que la structure du XIIIe siècle a traversé les siècles sans trop de difficultés, sans trop de problèmes, puisque les seuls changements sont liés à des défauts d'entretien de la couverture. Et que structurellement, d'un point de vue conceptuel, la structure gothique a réussi à traverser 8 siècles sans trop de difficultés. Idem pour le chœur, où on a l'essentiel de la structure du XIIIe siècle qui était en place au moment de l'incendie, avec même une passerelle qui était en place, et aussi une croupe qui était d'origine. Donc voici encore donc des relevés, cette fois-ci sur le chœur, où on voit en fait les changements du bois. Donc là, vous voyez les bois en réemploi du XIIe siècle, et là, les bois du XIIIe, et là, donc les reprises ici au XVIIe siècle. Donc ça, cette étude, donc voici la charpente en réemploi, la restitution de la structure,
la fin du XIIe siècle, et après, au XIIIe siècle, le rehaussement des murs pour pouvoir mettre en place les consoles. Ce système de charpente qu'on a à Notre-Dame de Paris appartient à un ensemble de structures que l'on connaît dans le bassin parisien. Donc on a d'autres exemples de ce type, comme la cathédrale de Rouen, à l'abbaye de Royaumont dans les années 1220, 1230. C'est la même génération où on a aussi ce système de portique à l'intérieur, ici, pour porter toute la charpente. Donc c'est un système technique qui s'est diffusé partout en France, enfin, essentiellement dans le bassin parisien, toujours sur des gros édifices gothiques. Et après, ce système va disparaître au milieu du XIIIe siècle. Et on va voir apparaître dans la seconde moitié du XIIIe siècle, vers 1260, donc les systèmes latéraux avec les portiques vont disparaître. Et en fait, le système de reprise des charges va se concentrer uniquement dans l'axe de la structure, avec des grandes croix de Saint-André, comme ici à la cathédrale de Tours. Et toujours des entraits qui sont très très fins, vraiment très très fins. Donc là encore, sur la cathédrale de Bourges, on a un système longitudinal, axial, avec des grandes croix de Saint-André, pour permettre de porter la partie haute des fermes, donc sous les entrées repoussées, ici. Et là, toujours, on retrouve une finesse des bois qui est assez remarquable. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la finesse de ces bois, donc notamment sur ces chevrons qui font 14 mètres de longueur, en fait, ce sont des bois qui sont issus de taillis. Alors, le taillis, je ne sais pas si je l'ai bien traduit, ce mot-là. Donc, en fait, on s'est rendu compte que les bois dans la cathédrale de Bourges, la plupart des éléments, ce sont des bois de 25 à 30 cm de diamètre. Donc, c'est des chaînes qui font ça de diamètre à peu près. Ils sont extrêmement jeunes, qui ont à peu près entre 60, on va dire entre 50 et 70 ans. Donc là, en tout cas, non, pardon, je confonds. Ça, c'est pour Notre-Dame de Paris. Excusez-moi. Donc voilà, on a à peu près la même chose. Donc des arbres de 60 à 80 ans qui ont un très faible diamètre pour 93% des bois de la charpente. En tout cas, ce qui a pu être confirmé, peut-être pas pour la cathédrale de Bourges, mais pour la cathédrale de Paris et pour la cathédrale de Bourges, c'est qu'on a pu prouver que c'était des bois qui venaient d'un taillis, donc une coupe rase, et les souches, mais ici, on rejeté, comme ici, des jeunes chênes, des rejets, qui ont la particularité d'être des sujets donc, sans nœuds, qui gardent un profil longiligne sur une très grande hauteur, puisque les arbres en fait, sont soumis à très forte compétition dans ces rejets de taillis, et avec une forte compétition de la population, les arbres grandissent uniquement en hauteur et non pas en largeur. Ce qui fait qu'à 50 ans, comme ici, le bois de Gabord, on a un taillis avec des chênes de 60 à 70 ans, avec 25 à 30 cm de diamètre, avec un fût exploitable de 10 jusqu'à 18 mètres de hauteur, comme ici. Ça, on a une poutre de cathédrale. Et la seconde moitié du XIIIe siècle, et surtout quand on avance vers le XIVe siècle, on voit une simplification des structures, donc toujours avec un système de contreventement, cette fois-ci qui se concentre dans la partie haute, avec des croix de Saint-André, mais on n'a pas encore beaucoup de faîtières. Donc en fait, on a
systèmes de contreventement qui sont assemblés au poinçon, viennent s'assembler en pied dans une ligne longitudinale. Donc les poinçons, on les voit apparaître de façon sporadique, et ça commence à se développer vraiment au XIVe siècle. Et ces charpentes voûtées vont peu à peu commencer à se lambrisser avec des lambris qui vont vraiment apparaître, on va dire un peu sur le tard, à partir du XVe siècle. On en a au XIVe siècle, mais uniquement pour des très gros logis. Ces charpentes voûtées, dans le bassin parisien, celles qu'on a vues au XIIe et au XIIIe siècle, en fait, en général, elles ne seront pas lambrissées. Au XIVe siècle, on va avoir des systèmes de contrebutement des fermes par la prolongation des jambes de force qui vont permettre d'éviter l'écartement de la charpente et permettre à ces structures de se passer d'entrée. Comme ici, au château des Ducs d'Argentan. Ou encore, plus tardivement, cette fois-ci au XVe siècle, sur le château de Sully, où on va avoir un jeu esthétique qui va permettre l'habitabilité des combles. Donc ces combles vont servir cette fois-ci de salle, non pas de l'apparat, puisqu'en fait, peu à peu, quand on va approcher de la Renaissance, ces charpentes voûtées ne vont plus être habitées. On va avoir des plafonds, et les salles de réception, les halls-là, vont se faire non plus sous charpente apparente, mais sous des plafonds. Et ces combles vont être un peu des combles perdus. Mais on va continuer de faire des charpentes à chevrons formant ferme. Comme ici, au château d'Azay-le-Rideau, au XVIe siècle, on va avoir de belles charpentes médiévales, mais les salles de réception sont sous des plafonds. Donc, à la Renaissance, on condamne ces charpentes de combles qui avant servaient de couvrement des salles seigneuriales, mais on va continuer de faire la même structure avec des poinçons sculptés, mais ces structures ne sont pas lambrissées. Donc on est dans une continuité d'un système technique qui est en fait un héritage d'un mode de vie médiéval, mais à la Renaissance, on va plutôt habiter sous des plafonds à la française, donc des systèmes un peu à l'antique, pour revenir, en fait, enfin c'est la Renaissance, hein, bien évidemment. Donc on a vraiment un changement de mode de vie, mais il y a même une forme de conservatisme des structures médiévales dans ces châteaux de la Renaissance. Donc je passe sur les différentes structures qui apparaissent à ce moment-là. On va avoir surtout comme innovation technique les entrées retroussées qui vont être comprimées entre deux liernes longitudinales, qui est vraiment typique du XVe et du XVIe siècle. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au XVe, XVIe siècle, on va avoir le développement du taille sous-futé. Donc, c'est une modalité de gestion sylvicole des forêts où on va privilégier des arbres, des gros arbres semenciers, et entre ces arbres, on va avoir du taillis. Donc, on va avoir du taillis et de la futée, taillis sous-futé. Mais ces arbres vont être beaucoup plus gros et beaucoup plus courts. Ce qui fait qu'on va devoir les scier, et ces bois, en général, au XVe, XVIe siècle, vont être de beaucoup plus faibles sections, vont être débités à la scie, et les gros semenciers peuvent aussi servir de bois pour les pièces principales de la charpente, et qui vont être surdimensionnées, avec des très très grosses sections. Et les pièces secondaires vont être de très très faibles sections. Là, c'est typique des charpentes qu'on va apparaître au XVe, XVIe siècle, et surtout après, à l'époque moderne, XVIIe, XVIIIe. Et ça va être quasiment partout en France. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on est toujours dans ce système du chevron formant ferme,
encore au XVIe siècle, vous voyez ici. Là, on est sur le château de Phrasé, au XVIe siècle, où on n'a pas d'entrée, parce que les combles deviennent des lieux de service, c'est-à-dire qu'on va s'en servir pour du engrangement, par exemple, pour des combles habités parfois. Et sur le même château, on va utiliser, toujours le château de Phrasé, toujours à la même époque, des charpentes à ferme et panne. Donc en fait, on a une cohabitation des deux systèmes techniques, mais l'autre va être beaucoup plus symbolique. Je rentre en ferme alors que ça va être un système beaucoup plus pratique. Alors ce système de panne apparaît en France au début du XIIIe siècle, notamment sur cette branche, on a ici des pannes sont tenues par des petits sous-chevrons. Donc c'est vraiment la toute première apparition qu'on a en France, en tout cas en France septentrionale, de ces pannes. Et après, aux alentours de 1230, on va voir apparaître ces grandes charpentes à ferme et panne. On va retrouver aussi bien dans les granges que dans les églises, avec un système qui est parfaitement maîtrisé, parfaitement compris, qui est très économique, puisque en fait, il y a très peu d'assemblage à tailler. C'est une charpente qui se fait très vite. Et qui est parfaitement équilibré. Et ce modèle, bien évidemment, ne va pas évoluer, puisqu'il n'y a pas besoin d'évolution. Il est déjà parfait. Et dès le XIIIe siècle, dès son apparition, ce système est déjà parfaitement compris. Donc on peut penser que ce système existait déjà auparavant, mais dans des bâtiments qui ont disparu. Ou alors, c'est un modèle qui a été importé, peut-être du sud, de l'Italie, de l'Espagne, de la France méridionale. Et effectivement, c'est ce que l'on peut supposer le plus vraisemblable. Alors, à partir du XIVe siècle, on va avoir vraiment des espaces culturels avec des modèles de charpente qui sont vraiment propres. Donc, les charpentes franciliennes, les charpentes à portiques étagés, qui sont vraiment un modèle qui vient d'Allemagne, les charpentes armoricaines, donc propres au massif armoricain, et les charpentes aquitaines sont aussi propres de la façade atlantique, et enfin les charpentes méridionales. Alors bien évidemment, les limites sont très floues. Mais c'est à peu près ce qui se dégage d'un espace culturel quand on regarde les charpentes de la fin du Moyen-Âge. Donc les charpentes à portiques étagées ici, donc des modèles du XIIIe siècle, on en a très très peu. Mais c'est ce système à portique qu'on a déjà évoqué tout à l'heure. On en a au XIIIe siècle ici. Et voilà, c'est des modèles qui se reproduisent à plusieurs niveaux. Donc c'est pour ça qu'on appelle la portique étagée, avec plusieurs étages de portique. Vous voyez, c'est vraiment, on en a à peu près partout ici. Mais c'est un modèle qu'on ne va pas voir à l'intérieur du bassin parisien. La charpente armoricaine, ici, est un système qui est un type de charpente qui a été très bien étudié par Olivier Corentin, et qui est un système, on a une charpente à ferme et panne, et avec des pannes qui sont ici, mais avec une ferme qui dessine une arcature, avec des entrées qui sont très sculptées. Et ça apparaît au XIVe siècle. On n'en a pas de plus ancienne. Et charpente aquitaine qu'on a ici, c'est le même système, mais avec une pente beaucoup plus faible. Et vous voyez, on a aussi ce système de voûte. On l'a quasiment partout ici, notamment sur les églises. Alors, dans les charpentes méridionales, on me dépêche, combien de temps il me reste? 10 minutes. Dans le sud de la France, les plus anciennes charpentes que l'on a, alors, on en a à peu près 3 types. Donc ça, c'est le premier type, ce sont les charpentes à panne, avec, vous voyez, des pannes qui sont ici, avec donc un système ici à arbalétrier croisé, qu'on appelle aussi des fermes à ciseaux.
On a aussi ici, mais avec un petit poinçon. Donc là, on est au XIIIe siècle, 138, ou ici, au Clermont-Ferrand, avec une panne ici. Et c'est un modèle, notamment celui-ci, qui va perdurer encore jusqu'au XIXe siècle, encore jusqu'à aujourd'hui, avec ce système d'arbalèterie croisée. Donc une panne ici, puis des pannes ici. Donc c'est un modèle qui est très ancien, dont les premiers témoignages sont du XIIIe siècle, mais qui est certainement un modèle encore plus ancien d'origine antique. L'autre système qu'on a, c'est avec des arcs diaphragmes, très connus, donc des arcs maçonnés ou des arcs en bois. Un système qui a été très bien étudié par Émilien Bouticourt. Et donc on a des charpentes pour les plus anciennes qui sont du XIVe siècle. On n'a pas trouvé de modèle plus ancien. Il faut savoir aussi qu'au XIVe siècle, on a une profusion dans le sud de la France de plafonds qui sont peints, qui sont décorés. Et donc, c'est aussi lié à ce développement très important qu'on a aussi en Espagne de ces charpentes plafonnées décorées. Et on a aussi des systèmes beaucoup plus simples, des systèmes à panne. On a ici, pour les plus anciens, du début du XIIIe siècle. Et cette fois-ci, on va se servir des maçonneries pour porter les charpentes. Donc en fait, on a un système mixte entre les murs maçonnés, ici, et la charpente. À chaque fois, toujours avec des pentes très très faibles. Et enfin, et je vais terminer sur pas tout à fait sur ce modèle-là, mais on va s'approcher de la fin. Donc on retrouve ce système apportique qu'on a aussi dans le sud de la France, que je vous avais montré tout à l'heure, les portiques d'époque romane. Donc dans le sud de la France, on en a, qui sont des modèles qu'on a ici du XVe siècle, mais qui sont certainement aussi un modèle hérité de structures beaucoup plus anciennes, probablement aussi d'origine antique. Donc vous voyez que on a en dessous des entrées, avec une sablière basse, des poteaux, sablière haute. Donc c'est des systèmes de pont de bois qui sont posés sur des entrées et qui servent à poser le chevronnage. Et enfin, le système que tout le monde cherchait dans le sud de la France et qui commence maintenant, grâce aux travaux d'Anaïs Charnier, à être de plus en plus découvert pour le XIIIe siècle. Maurice Céleste aussi avait déjà à l'époque révélé l'existence de ces structures dès le XIIIe siècle. Donc on en a en élévation maintenant, bien conservé, il est un peu plus tardif pour le XIVe siècle. Et on commence maintenant à en trouver, notamment ici à Cahors, où vous avez des charpentes à chevrons de forme en ferme, assemblées en bois, ici, qui prennent appui directement sur la maçonnerie, sans rentrer, avec un espace sans charpente. Ici. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des systèmes avec des entrées à la base, donc on a des fermes complètes avec des entrées à la base, et ce système-là, on va l'avoir encore jusqu'au XVIIIe siècle dans le sud de la France. Alors, ce qui est intéressant dans le sud de la France, c'est qu'on a un conservatisme très important pour avoir des structures qui vont très peu évoluer. Donc les systèmes apportiques sont les seuls qui semblent encore perdurer jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Mais en tout cas, le système à chevron forme en fer qu'on a ici, lui, il va se préserver, il va se conserver quasiment jusqu'à l'époque contemporaine. Et toujours avec le même type de structure. Ce qui est le problème, c'est que c'est comme les charpentes à ferme latine qu'on avait vu tout à l'heure, avec ce système-là, c'est que ça, on peut l'avoir au XIIIe siècle comme au XIXe siècle. Et il n'y a quasiment rien qui permet de les distinguer. En fait, ces charpentes sont toujours passées inaperçues. Elles sont invisibles. Et c'est très difficile pour des archéologues de les dater, de les interpréter, parce qu'elles sont toutes pareilles. Et c'est pour ça que, en fait, dans le sud de la France, il y a eu très, très peu de recherches sur les charpentes, parce qu'on a toujours pensé que ces charpentes, en fait, elles étaient récentes. Mais de plus en plus, on se rend compte qu'en fait, ces charpentes sont beaucoup plus anciennes qu'on ne le pense. C'est comme ces structures
de quand ça peut dater, c'est très difficile. Donc c'est pour ça qu'il faut faire davantage de dendrochronologie. Et dans le sud de la France, on a beaucoup de difficultés pour mener ces études parce que déjà, il y a très peu de recherche, très peu d'archéologues, mais surtout, c'est qu'on navigue un peu à vue et on ne sait pas bien les interpréter. Donc voilà, j'en ai terminé avec ce portrait un peu très général de l'évolution de Charpente en France pour la période médiévale. Je vous remercie. Vous mandé. ¿Alguna pregunta respecto al tema después de esta magnífica presentación en inglés, en francés, en castellano? Con Josué intentaremos traducirlo. Sí. Sí, bueno, se me ocurren muchos comentarios, pero nos alargaríamos mucho. Quisiera saber el análisis, por ejemplo, por focalizarlo, de Notre Dame. ¿Cuánto habéis podido profundizar de los sistemas que nos has contado, Federic, a partir de lo que ha sucedido, de este proceso de rehabilitación? ¿Habéis podido profundizar mucho en su estudio? ¿O hasta qué punto y qué se sabía antes? Vous savez comprendre à peu près. L'étude archéologique de la Charpente de Notre-Dame a été faite peu de temps après l'incendie, parce qu'il y avait déjà eu un relevé qui a été fait par des architectes, mais il était nécessaire d'approfondir cette étude pour comprendre ce qui était d'origine de ce qui ne l'était pas. Et pourquoi cette charpente, si elle avait été restaurée, et pourquoi elle avait été restaurée. Pour savoir si elle avait des défauts conceptuels, des défauts de conception, et s'il fallait, pour la reconstruire à l'identique, la reproduire vraiment à l'identique, ou s'il fallait la corriger un petit peu. Donc, cette étude a un peu contribué effectivement à comprendre le fonctionnement mécanique de la charpente et à savoir ce qui n'allait pas, où étaient les problèmes. Et effectivement, dans le cœur de la charpente de Notre-Dame, il y avait des bois qui avaient cassé et qui étaient liés à un défaut de conception du XIIIe siècle qui ont pu être corrigés pour la reconstruction à l'identique. Effectivement, cette étude a un peu contribué à façonner un peu le projet de reconstruction pour la charpente actuelle, qui a été refaite vraiment à l'identique, mais avec des corrections qui ont été faites par Rémi Fromont, l'architecte, pour éviter, qui avait fait, lui, le relevé de cette charpente à l'époque, et qui a permis tout le monde d'améliorer un peu la structure du XIIIe siècle. En fait, la charpente du XIIIe siècle est à l'identique, mais a été améliorée. Voilà. Bonjour, monsieur. Et ça, c'est vrai que vous avez dit la première ergot. Et quand est-ce que c'est la première fois que c'est enregistré l'apparition de... Au début du XIIe siècle. On est dans les années 1100, 1110, 1120, à peu près. On n'a pas d'exemple avec l'ergot au XIe siècle. On n'en a pas vu. Les assemblages au XIe siècle sont vraiment très très simples. Et on verra peut-être aussi des modèles encore plus précoces. Donc, quand on est au début du XIe siècle, on a vraiment des encastrements de bois qui ne sont même pas des tenons mortaises, c'est vraiment des entailles carrées et avec des logements de bois qui sont avec une section carrée. Ce n'est même pas des tenons, c'est très rudimentaire. Mais ça fonctionne très bien. Many thanks for your talk.
I only small question. If I understand it correctly, we always preserve roof truss is dated back to the 11th century in France. C'est au tout début du XIe siècle, mais les bois sont à l'état de réemploi. Ne sont pas des charpentes complètes, les charpentes qui ont été démontées et remontées. Que la plupart des charpentes du XIe siècle sont en réemploi. Il n'existe pas de charpente du XIe siècle intacte. Donc, une personne, une première, c'est tout. In situ, so primary situ. Ah, si, non, il n'y en a pas. Pas encore. T'inquiète. Mais on va les trouver. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Frédéric. Marcos. Bueno, continuamos con la sesión. La siguiente conferencia va a correr a cargo de Nigel Najin, que lo vamos a hacer vía Zoom. Él no ha podido estar presencialmente, pero lo podremos hacer de esta manera. Nigel es arqueólogo y dendrocronólogo. Pertenece a la Universidad de Gales, Trinity St. Davis, y bueno, su especialidad es arqueología subacuática. Nos va a hacer una presentación sobre la dendrocronología y el estudio de los isótopos, que bueno, no voy a adelantar nada, pero creo que puede ser un interesante avance en el tema de las dataciones absolutas de la madera. Todo tuyo, Nigel. Gracias, Ibon. Can you hear me okay? Ibon, can you tell me if you can hear me? Or Josué? Yes. Okay, good. Good morning, everybody. Many thanks for the invitation to be involved in this seminar. My apologies for being slightly late, but actually I think it's been very useful to follow onto Frédéric's paper, which I think demonstrated the central role of ring width dendrochronology in all of our studies in terms of architecture and architectural development. And I am certainly an underwater archaeologist, but have dated many buildings as well, so fully understand the central role that dendrochronology plays in that respect. What I want to talk about today is a project that's very much a work in progress, and want to present some initial results about a relatively new application of isotopic dendrochronology as a dating tool, and perhaps to stress why that may be important in areas where we face challenges using ring width dendrochronology alone. Before I start, I should stress that although I'm presenting this paper, this work is very much a collaboration between quite a number of people. A large team at Swansea University led by Professor Neil Loader, who has been developing this technique and is now expanding its application
beyond the United Kingdom, where it has first been developed and applied. And also very much to thank Josué Susperregi and Arkeolan for a collaboration which has lasted for, I think, almost 2 decades. So thank you, Josué. And also to my colleague, Dr. Roderick Bale at the University of Wales, Trinity St David, who has been very much involved in this project over decades as well. So I think it was very useful to see Frederick quoting many tree ring dates based on ring width dendrochronology. This has been a central tool for precise dating. Predominantly, I have to say, when we consider this at a European scale, in Northern Europe. So we do have challenges beyond that area of Britain, Ireland, Scandinavia, France, Central and Eastern Europe. And there is a stark contrast when we come to Iberia, which is very much why we're trying to develop in that area. And I'm sure Josué will expand upon this later. The great advantages of ring width dendrochronology are the fact that when we do have regional ring width chronologies, we can very often date historic buildings or archaeological structures using relatively simple techniques in terms of how we prepare and capture data in terms of ring width data, so that it's a very cost-effective scientific tool, and of course provides very relatively precise provenancing, so we can locate the source of material, which may not be of concern with major standing buildings, but certainly is when we're talking about other structures like shipwrecks. So the precision of dating, the relative simplicity of the approach, and the fact that we do have, for many of the areas of interest for us in our discussions, chronologies which have been constructed over decades, which provide us with the ability to date material. However, we have some issues. Sample length, normally we do really need samples with at least 80, if not more, annual rings. And as again, Frederick very usefully highlighted, we see the use of relatively young trees in some periods and in some types of structures. And also we see trees being used which have undergone disturbances, which mean that dating them becomes improbable or impossible because of disturbances either caused by natural events such as disease or pests, or increasingly forest management, where coppicing, trimming, the disturbance of other agricultural practices can impact on the growth pattern of the trees and the common climatic signal upon which correlation between timbers is possible. Also, the technique is relatively limited in terms of the number of species that we can usefully use, predominantly deciduous oaks, but also a number of coniferous species, particularly into the Alps and into Scandinavia. To give an example and to help us to develop the idea of where we can go with isotopes, I wanted to briefly talk about the ring width dating of this medieval ship found in Newport in South Wales in 2002, so more than 20 years ago today, and which, although we could produce some dates from later repairs, which were made from British timber, we could not date this ship and its primary construction for another 10 years after its initial discovery. And it was only through Josué's very hard work in developing the Basque chronology and extending it backwards in time into the 13th century that we at last were able to cross-match sequences from the hull planks, the radial planks, rather like the one that you see here on the left,
with material very often from buildings rather like the ones that Ibon was discussing yesterday, where radial boards are employed in some of the frontages to the houses. And we published the results of that and confirmed the Basque origins of this ship and dating of the planks to after AD 1449 in 2014. And that was incredibly useful for us, one in identifying the likely location for the ship's initial construction, and in terms of providing us with relatively precise dating. But notice that this is a terminus post quem. This is not a date to the year for construction, because none of the hull planks had complete sapwood, and none of the other primary timbers, particularly the framing where complete sapwood survived, could be absolutely dated. So this provided us with a further challenge, which has taken us another 10 years to solve. Some quick comments on some fundamental principles with regards to oxygen isotope dendrochronology, which is really quite a different approach. It builds on and requires that primary ring width dendrochronology. So it's not a replacement, it's a complementary technique. So the principle is really based on the idea that depending upon the nature of the annual precipitation, we will see differing ratios of the two stable isotopes of oxygen, oxygen 18 and oxygen 16. This is to do with the different atomic weights causing a fractionation effect during photosynthesis. Essentially, if we have very dry anticyclonic summers, we will have a high ratio of oxygen 18 to oxygen 16. If we have a wet summer, then we will have a low ratio of oxygen 18 to oxygen 16. This is why oxygen isotopes have been used in complement with dendrochronology, classical dendrochronology, primarily in the past for climate reconstruction. And in thinking about the European context, and particularly the Atlantic facade, this is very much about the North Atlantic Oscillation, this major weather system where we see significant variations on an annual basis in terms of the extent of summer precipitation. So there is an annual variation, not just in the widths of the rings, but also in their chemical composition in terms of their relative proportions of these two stable isotopes of oxygen. And this occurs on an annually resolved basis. There are both advantages and disadvantages to the application of oxygen isotope dendrochronology. Certainly, statistically speaking, there seems to be a stronger correlation between the isotope signal within separate trees than there is between ring widths. Dendrochronologists from these two camps would probably spend some time arguing about this. The interesting thing, which I think is a particular interest to those of us already working with well-replicated ring width chronologies, is this can be a particularly useful technique for dealing with timbers which are relatively fast grown, often with what we call invariant or complacent growth, where there's very little stress on them, creating a highly variable ring width series. And it also is useful when we're dealing with trees which may have been disturbed by a number of factors that I've already discussed. So if we're dealing with trees which are being managed, then still the chemical composition of the individual rings will be largely determined by precipitation and will not have been impacted by unlike ring widths, these external factors.
We're also able, it's become clear, to date a wider range of species than we might normally attempt when dealing with ring width dendrochronology alone. And statistically speaking, the isotopes actually are a preferable technique in terms of statistics, but I won't go further. I'm not a statistician. There are significant disadvantages, of course, and this technique will not replace ring width dendrochronology as their core methodology in areas where we have structures built from relatively mature trees and where we have well-developed regional chronologies. For a start, the sample preparation and methods for data capture and analysis are relatively complex and expensive. And at the moment, at least, we don't have well-replicated chronologies across as wide a range of Europe, both geographically and temporally, than we do for ring width dendrochronology. Just to talk a little more about that, the methods of preparation and analysis, this is a time-consuming process, certainly far more expensive and requiring a major laboratory infrastructure compared with ring width dendrochronology. A standard sample, whether it might be a core or a slice from a timber, needs to be subsampled into a fine, narrow lath, which is then remeasured to ensure the ring width series is understood. And then each annual ring has to be cut by hand to remove a sample of the late wood from each ring, which will contain within its chemistry a representative ratio of oxygen isotopes for the summer period for summer precipitation. Having gone through that time-consuming process, each of those individual samples from individual rings needs to go through a chemical process to extract the cellulose, and then the cellulose itself needs to be prepared and passed through an isotope ratio mass spectrometer, a really quite expensive piece of equipment which requires major laboratory infrastructure around it, in order to identify the isotope ratios within each individual ring. And this provides us with an index of those ratios of oxygen stable isotopes 18 and 16 in a similar way to a time series of ring widths. But this is a major investment, and certainly those of us invested in ring width dendrochronology have no fear that we are going to be immediately replaced. As an example, let's go back to the Newport medieval ship, where we wanted to try and improve the absolute dating of the ship. And in order to do that, we took two samples from previously dated hull planks, which had only partial sapwood, and therefore only allowed us to provide a terminus post quem for the primary construction, and one of a group of relatively dated framing timbers, which did have complete sapwood and bark edge. And here you can see in the photograph me subsampling part of one of those previous dendrochronology samples, so that my colleague Rod Bale could then cut the individual rings, extract the cellulose, and then pass that to Neil Loader in Swansea for isotopic analysis. And we've recently published the results of this, the references at the base of the slide. This bar diagram summarizes the results of that. So this is a bar diagram showing the span of each individual ring width series in grey and the individual isotopic series in red. And at the top we have the two hull planks that have been previously absolutely dated,
and below a group of timbers which had matched against each other in relative terms, but could not be dated absolutely, either directly against the Basque chronology that Josué had constructed, or against the absolutely dated hull planks. But when we compared the isotopic series from the hull planks with a single sample from the framing, we could get an absolute match. This allowed us to absolutely date this group of framing timbers, providing us with end dates for those with bark edge in 1457 and indeed in the winter of 1457/8. So a very precise date, and shows how we can use oxygen isotopes to leverage absolute dating out of material that previously could not be dated by ring width dendrochronology alone. We then went beyond that to look at the keel, the first element in ship construction, and an absolutely key piece in identifying the date of primary construction, which, as with many Iberian ships of this period, is beech, not oak, and could not be dated absolutely. The ring width series from this timber could not be dated against, cross-matched against any of the oak series. Again, we took a subsample, went through that process of cutting individual rings and carrying out the isotopic analysis. And we see that series in blue in this diagram. And there's a very high correlation between that isotope series and the mean isotope series from the dated oak samples. And this confirms, again, with the date, a felling date of AD 1457, the absolute dating for the primary construction of the ship, if we assume the timber has not taken a long time to be transported and was used green in construction, which was the norm in the medieval period. The results of this study are I suppose, three main outcomes. One, of course, is the primary construction date for the ship, something that's only taken us 20 years to find out. The second thing is that it's identified the potential for us to expand our sampling strategy on the ship and look to other timbers which either did not date by ring width dendrochronology alone, or which, because they were species that we felt were impossible to date by ring width dendrochronology or had insufficient rings, meant that we hadn't even sampled them in the first place. In this case, we have all of the timbers conserved and available for further sampling. And so this is our hope as part of further studies on the Newport ship before, hopefully, in the end, it goes on display in a museum. And the third, and I think in the context of this seminar, perhaps the most important conclusion, is that this is clear evidence that samples from Basque timbers, from historic structures, clearly have viable isotopic signals, and suggests that the construction of a regional oxygen isotope chronology was a possibility. And why would that be a desirable thing to achieve? I hope I've made it clear that this is a technique that we could use to date the undateable. All those buildings, which among the many buildings that Josué has managed to absolutely date through a stupendous piece of work in constructing the Basque chronology that exists today, I'm sure he will agree. There are still some buildings which refuse to date, very often because they are built from relatively immature trees, possibly trees which have undergone some forest management, and which therefore don't have signals of sufficient length, a series of sufficient length, which have a very good climatic signal within them, which would allow dating by ring width dendrochronology alone.
There are, of course, for me, ulterior motives as well. As a nautical archaeologist, I've been following the discovery of the Newport ship and our understanding that it's Iberian, been looking at other Iberian shipwreck survivals around the world, not just around the coast of Spain and Portugal, but also further afield, where we find particularly early, generally 16th century, ships which are believed to be Iberian, but which remain undated very often, because even when we manage to recover samples from these ships, we tend to find that they are built from relatively immature oak trees, which look very much like they have undergone forest management, trasmochas, forms of pollarding. So we have two of the major challenges that cause us problems with ring width dendrochronology alone, but which isotopic dendrochronology looks like can help us to overcome. So the diagram on the right shows where we have over relatively recent years either dived on usually and recovered samples from shipwrecks, many of which date to this early part of the early modern period, and which are refusing to date by ring width dendrochronology alone. My hope is that through the construction of a Basque chronology, we could produce something which would help us in dating not just material within the Basque country, but even ships where the timber had come from further west, from, for instance, Asturias, perhaps even as far as Galicia. But we know that much of the oak that we find in supposed Iberian ships is most likely to have come from this northern Atlantic shore. And we know also that oxygen isotope chronologies seem to have a wider reach than ring width chronologies, i.e. A Basque isotope chronology could help both in absolute dating timbers from further afield than just within Gipuzkoa and Arabe, the districts of the Basque country, and perhaps allow us to date material coming from Cantabria, Asturias, and even Galicia. And indeed, this chronology could also act as a useful tool in helping to absolutely date floating groups of material from further west, and I hope could become a very useful tool as we see, hopefully, an expansion of regional ring width chronologies in Spain, which is desperately needed. So we have started what will be a fairly monumental piece of work, and I'm very, very grateful to Josué and to Arkeolan for collaborating in this enterprise. This is very early days, and I just want to present some of the initial results of our collaboration and to suggest that this is showing great promise. So in the last year, I visited Josué in his laboratory in Irún, and thankfully he has a fantastic archive of samples from buildings which he has dated, covering a wide span temporally, both in terms of cores from buildings and also slices from very often radial boards used in the facing to some of these buildings too, all of which are beautifully, absolutely dated. And you see here the process that we've undergone of taking subsamples, narrow laths or splitting cores, so that an archive is retained by the Arkeolan laboratories and a proportion is taken to Wales for cutting and analysis. And in a relatively quick time, I have to say, in a couple of weeks, due to Josué's fantastic organization, we have managed to recover a very substantial number of samples.
this graph shows in the grey line shows with the samples that we have subsampled, the level of replication we have over a period of 1300 to 1800 AD. The United Kingdom oxygen isotope chronology, as it presently stands and is published, has a replication based on 10 trees. And we can see that we've managed to achieve that for a major part of the time period that we're looking to develop a chronology. In some cases, we have better replication. We have a couple of low areas and typically sort of tails at the beginning and the end, where we might hope to develop more material. In blue, you can see those where we've managed to go through the process of cutting those samples and extracting the cellulose. And there's a spread, but we need to do much more, of course. Effectively, what we would like to do is to end up with something like a replication of at least 10 separate samples over the full span of 1300 to 1800. What we decided we would do as a demonstration project to check the potential of this was to focus in terms of analysis on undertaking analysis of samples over the time span for the isotopic material that we have dated from the Newport ship as a test, an independent test. And in red, you can see those samples which have undergone analysis and which form a which we call it a proto-chronology, isotope chronology for the Basque Country. And it's producing absolutely excellent results. This diagram shows the indices for the isotope ratios of, in red, the Newport ship, and in black, the proto-chronology that we've created. The correlation between these two sequences is fantastic. There's a t-value of almost 10. That should put a warm glow in Josué's heart. It's an excellent result. It shows a far higher correlation than we could achieve with a relatively limited French oxygen isotope series, which does contain some material from Aquitaine, but relatively little. And it shows, I think, a number of things. It shows that, yes, the absolutely dated material from buildings in the Basque Country retain, as well as the maritime material in the Newport ship, a very strong oxygen isotope signal, which provides us with great hope that we can construct a chronology across the full span. We certainly have the material, and it's certainly producing excellent results. And on the basis of this, it's our hope that what we will do in the relatively near future is to continue that process of further extraction of material from the subsamples that we've already taken. And this will require an ongoing deep collaboration with Arkeolan in order for us to fill in the gaps, as it were. Sometimes material is relatively difficult to work with. Very narrow rings can be an issue when we want to try and cut sufficient material for this kind of analysis. But I know that Josué has a very deep pockets, as it were, in terms of the archive of samples that he has. And we've already demonstrated how effectively we can identify suitable material and recover it really quite quickly. But this is a significant task for us to undertake in terms of carrying out the analytical program to construct the chronology. And of course, my hope is then that we can look at a number of avenues for further development. One is to take samples that we already have from a number of these historic shipwrecks, which have
confounded us in terms of dating for decades. But also, I'm sure that Josué and others will have a shopping list of buildings which have proved impossible to date purely by ring width dendrochronology alone. And perhaps we shouldn't forget that in the process, we will be producing a 500-year climate reconstruction for precipitation in the Basque Country, and add very significantly to what is going to be a growing network of isotope chronologies across Europe, which can be used not only for tree ring dating, but also for understanding climate, which is a fundamental tool for all of us, given what we have seen in terms of climate crises today. Thank you very much. Any questions to Nigel? ¿Alguna pregunta sobre el proyecto? ¿Nos escuchas, Nigel? Sí. Sí. La fin des analyses, datation, ça coûtera plus cher, moins cher que l'expérience d'anthropologie. Un momento, Nigel. Nigel, there is a question from Frederick Paul, and he asks if this kind of analysis is more expensive than classical dendrochronology. I assume yes, of course, but I can't tell him which is the difference. Could you please clarify this topic? Well, Josué and all of us ring width dendrochronologists can sleep easy in our beds. We are not going to be replaced by this technique. I think it's very clear. You can see that the technique is far more involved. One might measure a prepared sample in a matter of, I don't know, an hour. And perhaps we shouldn't admit this to all our architectural colleagues, but the dating is relatively straightforward. The process is relatively cheap. And indeed, given the huge network of chronologies that are available to us, very often successful. Oxygen isotope, it's hard to put an absolute straightforward price on this, but it's going to be at least 10 times the price. It's probably more than that. And I think that will always be the case. There may be developments in the future, such as the use of techniques like laser ablation, which might reduce the requirements for cellulose extraction. But although these are in trial process, these are going to take years to develop, and it will still always be more complex. So I think it will always be something that complements and builds on classical ring width dendrochronology. That's the fundamental. It's an absolute requirement as a stepping stone. But we, for instance, today now in the United Kingdom, particularly in England, there's more commonly Historic England, which is the major cultural government agency for the Patrimonio Cultural. When ring width dendrochronology alone does not allow us to absolutely date an historic building, then we will generally at the moment go to oxygen isotope dendrochronology to try and date a subgroup of the samples from that building, or use wiggle match radiocarbon dating, and we're also exploring things like blue intensity.
So in those challenges where ring width dendrochronology alone does not provide us with the answers that we want, then one of these complementary techniques can be employed, but they will always be significantly more expensive. ¿Alguna pregunta más? Pues muchas gracias, Nigel, por tu presentación. Gracias. Espero que puedas seguir el congreso a través de YouTube. Muchas gracias. De nada. Bueno. La siguiente exposición va a correr a cargo de Thomas Cliff. Él es arqueólogo y miembro de la Charles University de Praga. Él es especialista en arqueología medieval, y sobre todo en el medio rural y también en economía histórica. Nos va a hacer un recorrido de la arquitectura medieval desde 1200 a 1500 en la República Checa. Por lo tanto, todo tuyo. Many thanks, dear ladies and gentlemen. Many thanks, Ibon, for his nice introduction and for an invitation. I'm happy that I can be here in Rome. The research is very often regionally and topically fragmented, so it's very nice that we can be this connection here under Rome roof is possible. So architecture, archaeology, ethnography. So I would like to speak about the Czech Republic. The research and understanding of historic timber architecture in the Czech Republic has experienced a dramatic advance in recent decades and all in Europe. So in all relevant disciplines such as ethnography, archaeology, heritage science, building history, natural sciences, including the mechanics of timber structures. All these branches have cooperated closely in the Czech Republic since 17th of the 20th century. So there is a long tradition of the multidisciplinarity. Here I would like to present a few key issues and specific cases that have shaped our knowledge and methodological approaches over the last year. It seems that the situation in the Czech Republic is average, so it's similar like in other parts of Europe. So firstly, vernacular architecture and timber construction. The research in the Czech Republic is regionally diverse, as everywhere. The main focus lies on economically marginal areas. This means areas that avoided economic and demographic growth in the early modern periods. In terms of material culture, these are relict areas. On this map, we see various conditions for agriculture, commercial agriculture in the Czech Republic, and some of these agriculturally less developed regions are today relict regions. South Bohemia, East Bohemia, actually not North Bohemia too much. In the 17th and 18th of the 20th century, the center of interest and the discovering of truly new findings shift from the domain of ethnography to building history research. The main promoter of this new wave was an architect, Jiří Škabrada.
Here we see some basic books about vernacular architecture, and since the 19th, our knowledge has been influenced by the development of dendrochronology, with major discoveries around 2000. In contrast to Germany, we have seen it, we saw it yesterday. So in contrast to Germany, regional elaborations were not available in the Czech Republic for a long time. It has changed only recently. East Bohemia and South Bohemia have been elaborated. So now it's a bit comparable with the state of art in Germany. Today, systematic research is carried out mainly by the staff of the National Heritage Institute. So their building historians and archaeologists usually cooperate. The main journals are for the Holy Republic, Historic Monuments Research and Documentation left, and then historical monuments journals for various parts of Bohemia, here for an example for Central Bohemia. In the modern period, several specific areas of the vernacular house are documented in the Czech Republic. In all of them, timber construction were used to a significant extent. The territory of the Czech Republic represented the area where two main European building traditions met, timber framing and log buildings. The most widespread is the so-called Bohemian and Moravian log house. The area of its distribution is surrounded by various other types of vernacular architecture, usually of various types of log houses. And then in the west by the European timber-framed house. So here we see the typical log house in Central Bohemia, then representative of Western European timber-framed house, and then various other types of log houses in Bohemia. But the basic division is between this timber-framed house and log houses. Until recently, it was not possible to directly link archaeological research and building historical research on medieval rural timber structures. The focus of archaeological activity has been on deserted medieval villages. Here, the plans of houses and relics of building structures that were destroyed or consciously abandoned, usually in the 15th century, were excavated. However, the oldest still standing vernacular timber architecture has long been dated to the 16th or the 17th century. But the state of knowledge has changed radically with the development of dendrochronological dating. As a result, timber structures from the 15th century have been identified. So the archaeological research and building history can thus be directly linked. What can archaeological excavations of deserted medieval villages tell us about timber structures? These excavations in the destruction horizon have so far everywhere discovered dwelling log houses. So abandoned in the 15th century usually. And these houses had a typical three-part plan. Here we see some variations of three-part houses. The first part usually was a heated living room. This living room usually had the character of a smoke room, incorporating an oven and fireplace in the corner here or here. So living room heated with oven fireplace. The next part, very important, was a service part, usually chamber and granary, and between hall or passage. So everything under one roof, and here economic buildings and dwelling house was separated in this case, but in all cases we see this three-part house. An example is the three-part house in the deserted medieval village of Pfaffenschlag in South Moravia.
The heated room was of log construction. The passage was of stone, in some cases of timber construction, and the two-story service space. So this log, this room, passage hall, and two-story service space, granary, and elevated chamber. In Pfaffenschlag, the genesis of this three-part house could not be identified. Yes, this reconstruction is a bit problematic because this reconstruction of upper part is problematic. We can't say how this chimney or this space and for the smoke was organized. So it could be a bit different. To the genesis of the three-part house, in Stenice, there is documented that the heated living space and the service part stood separately initially, and later they were connected by a passage hall. So at the beginning, living room and a granary or chamber stood separately and then connected they were. On the other hand, in the deserted village of Stenice, there is evidence that the house was built as a whole from the beginning. So it means that this house was built as we now see. A key issue, so what we have known before the dendrochronology, there were some hypotheses very important. A key issue has been the change in the heating system of the vernacular house. And this change introduced a shift in the plan and spatial dimension of the living room. Based on the earliest preserved buildings from the 17th centuries, historical reports, as well as modern analogies, the following model was defined. The living room of three-part houses had an oven and open fire in a corner. They were used to prepare food and to warm the space. In the simpler structures, without a ceiling, it is not presented here, the smoke rose freely from the oven and fireplace escaped through holes in the roof and walls. In the bit complicated situation here is presented, in the room with ceiling, the smoke accumulated below the ceiling, from where its bottom part flowed out through a window below the roof. So it is this situation, and smoke would escape through this hole, and this row of windows was for lighting. The smoke living room was therefore quite high. Their ceiling height was 3 meters 50 centimeters or more. A two-level pyramidal arrangement of the holes in the wall testifies to the smoky working of the room. The high living room had an impact on the high height of the roof ridge. The high smoke room therefore corresponded to the two-story arrangement of the service part, so chamber and granary. From the 16th century onward, the fireplace was transferred to an adjacent space to the passage, and the black smoke living room disappeared. This usually resulted in a space in the hall, the so-called black kitchen, which was also the location of the furnace mouth and of the stove heating the living room. Now we can speak about a parlor. So it is this case. Here we have this stove that heated this room, but the mouth and fireplace was situated in the black kitchen in the passage now. So it was now a room without smoke. And in this case, it was possible to lower the ceiling to 2 meters 50. And but it was difficult to say when this change occurred. At the deserted medieval villages, there is evidence only for this smoke living room, but from the 17th century,
and there was evidence for this parallel. So some of this smoke-less living room preserved. You see the windows for lighting, and here the hole for escaping smoke. The oldest preserved timber construction in the countryside was documented in the village of Mirkovice in South Bohemia. The farmstead there included the oldest known peasant house in the Czech Republic. The dwelling house was one of the most valuable monuments of its kind in the Czech Republic. Tragically, we have to talk about this building in the past time. The dendrochronological dating done in 2012 offered an enormous surprise. The timbering of the living room was analyzed, and it was found that the wood used had been felled between 1422 and 1430. Unfortunately, the house was declared unprotected and demolished in 2013. However, the timber parts were transferred to an open-air museum. So here are the stories of this house. This part was relatively late, the beginning of the 16th century probably. This part was older, and it's the development in the last 15 years, and this dwelling house was demolished, and now there is this basin. However, thanks to the demolition, knowledge was gained that would otherwise not have been available. An in-depth structural and historical research, and moreover an archaeological excavation were done. It showed that each of building parts had experienced a rather complex structural development. It is log living room. So it was, at the end, it was a three-part house. The present building was preceded by another structure, of which a two-level service part built on mortar has survived. So the oldest part was this service part, so two storage, a chamber and a granary. After this disappearance of part of the supposed original structure, somewhere here, a log living room was built. It is this room. The construction of this room can be precisely dated to the first half of the 15th century. The hall or the passage between this living room and service part was either built together with the living room or only later connected the room and the older service part. But it was not later than 1473. So we are not sure about detailed genesis of this three-part house. The two-story granary was built later, but no later than 1536. Initially, it was separated from the house by a gap, and only in the 19th century, its floor was interconnected with the living room. So here it is living room, and here is this granary, and only this granary survived. It's possible to connect. So in this image, we don't see this log because it's hidden. It's hidden by a wall and clay. Here, cross section. So this log, living room, and here this two-story service part, and here others living room, two-story service part, and here is this granary. The original size of the living room was 7 times 8 meters. The room was later reduced in size. In the 19th century, the log was covered from the outside with clay and walled up.
So here is this law, and it's from the 19th century. It is why we usually don't see this old construction in the Czech countryside. The original ceiling height is estimated at approximately 3 meters 70 centimeters. The upper parts of the side walls were significantly sloped toward each other. The sloping. In the 19th century, the ceiling was lowered and the upper part of the loft was removed. But actually, all parts were reused, fortunately. The carpentry of the log structure, including the surviving details, was of a very high level of craftsmanship. It consisted of elaborate corner notching, of log construction and plates. The wall was not made of the usual round logs, but of half log. The roundel were reversed to the exterior and were covered with clay. The location of the fireplace and the oven in the room is uncertain. So there was an archaeological excavation, but it was not possible to find fireplace actually. But we suppose it was situated in the northwest corner. What can we see in the eastern gable wall? We see a set of 4 small holes in a pyramidal pattern. So there are many faces of holes and windows, but the oldest layer should be this line of holes of windows for lighting, and somewhere here is the rest of a hole for escaping smoke. So we see a set of 4 small holes in a pyramidal pattern that was very typical. And this system of holes corresponded to the smoky operation. The window holes were closed from the inside by 2-part sliding shutters. Everything bears the marks of a quite demanding carpentry. The window holes were made in such a way that the building structure remained as strong as possible. So it's the younger phase of windows. There are older phases. The exact date of the transformation of the smoke room into a parlor cannot be determined. According to the tiles that were found, it took place sometime in the second half of the 16th century or in the 17th century. So actually, if we remember this situation in Pfaffenschlag, there we have seen a house abandoned around the mid of the 15th century, and now we see a very similar house that had a very complicated genesis. I have not spoken about all details, but actually it is only one continuation. Actually, yesterday we spoke about this transition from ARS fast construction to non-ARS fast construction. This transformation occurred in the Czech lands in the 13th, the 14th century. And after this transformation, we can suppose continuity of buildings. So the oldest timber buildings can be probably dated to the period of this transformation. It cannot be older. So theoretically, we suppose this possibility from the 14th century, but the oldest preserved structure came, so it was demolished from the beginning of the 15th century. But maybe it's also now the oldest still standing present timber architecture in the Czech countryside is this house in South Bohemia as well from the end of the 15th century. And the situation is similar like in this village of Mirkovice, so log living room, originally smoke living room, then a parlor, and it was in the 18th, 19th century, it was walled up. Now, in the second part of the presentation, I would like to talk about a further important issue.
namely how innovative timber construction spread, but did not become accepted in the long term. Firstly, it's necessary to introduce the historical context. The 13th century was a period of significant social and economic transformation in the Czech lands. It was part of a wider European transformation, and it was a period of people migration and knowledge transfer. Regarding timber structures, techniques that were not indigenous emerged in rural settlements and urban units. These can be linked to the new settlers. It is remarkable that these innovative constructions were used only at the beginning. In the following generation, they proved to be less suitable and disappeared. Instead, construction based on local traditions prevailed. First, an example from a rural settlement. The deserted village of Bystřec was situated in the Drahany upland, so in the central Moravia. Bystřec represents the most interesting, information-rich, most complicated, and most discussed deserted village in the Czech Republic. The village was founded in the middle of the 13th century and abounded about 14th. The village experiences a dramatic development since its foundation, as it was affected by an ecological catastrophe and was also exposed to many fires. Deforestation of the slopes around the village caused enormous erosion already in the second half of the 13th century, which led to the accumulation of material in the stream volume. The deserted village of Bystřec is thus the only archaeological excavated village with a significant vertical stratigraphy. So the excavation there was like in a town, about 1 meter of levels. The village was founded by a German-speaking community. Its original name was Merlinschlag. From the middle of the 14th century, the Czech name Bystřec began to be used. The timber architecture of the initial phase of the village so here on left, this initial phase was largely represented by buildings formed by earth-fast post-construction. This type of construction did not have an earlier tradition in Moravia, in rural milieu. This perhaps indicates the origins of the settlers, namely in the relatively large area of the lower Austrian Danube, where earth-fast structures had a long tradition. However, the earth-fast post-construction in Bystřec later disappeared. They were replaced by log structures, but the plan of the buildings did not change. Log buildings had a local tradition. So here left we see this initial earth-fast post-house structures, and in the time of the abandonment of this village, log structures prevailed, but the layout, the plan of the houses was actually the same. Something similar we can see in urban units, in the early towns. The system of halls, we are still in Moravia. As an example, the archaeologically well-known Brno. So Brno is one of the 3 historical centers of Moravia. In the early phase of the town of Brno, the well-proven wood and clay construction of the local tradition dominated. The vertical elements, posts, were driven into post holes, the oldest of which are dated back to the 1200. These structures were easy to build and were comfortable. The oldest building horizon included both sunken and above ground buildings. We do not know the complete plans and form of the buildings above ground. We know only the sunken parts. Here comes this post-house construction, here and here. And usually we know only sunken parts.
However, at least some of some future buildings can be considered as cellars and part of multi-part houses. Most of the buildings were built on the ground floor. However, there is evidence of stories in some buildings, judging by the thickness of the walls. Timber frame structures were newly introduced. The earliest are dated back to the first third of the 13th century. The vertical elements were embedded in the set beam. The timber frame construction were a foreign element as they had no connection with the local tradition. They had analogies in Western Europe. For example, this multi-room house at Náměstí Svobody in Brno was built according to the Western models. However, these building structures were abandoned in the following generations. The last frame's timber structure appeared in the late Middle Ages, and it is this buildings on the second part according to the West tradition. From the end of the 13th century onwards, the transition to masonry and architecture is documented. Now the third topic, roof trusses. It's a field that has experienced enormous progress in the last 2 decades. This is connected with the development of modern diagnostic and documentation methods and the improvement of dendrochronology. New possibilities for structural typology of roof trusses have also emerged. The roof trusses research in the Czech Republic is done mainly by mechanics, by people, by staff of the Academy of Science Institute for Physics Mechanics of Building Structures, and by buildings historians. So it's interesting. Thanks to the repair of historic buildings and construction experiments, knowledge of carpentry skills has also advanced. The first regional elaborations of historic roof trusses also appeared. First for the city of Cheb, later for Český Krumlov, Telč, and others. All these towns are located in South Bohemia, Telč, Český Krumlov, and Cheb in West Bohemia. A systematic catalogue of historic roof trusses for Bohemia and Moravia was compiled by Jiří Bláha. So he worked at the Academy of Sciences Institute of Mechanics. And Czech and foreign research become more connected. The oldest roof trusses are documented in Bohemia since the first decades of the 14th century. So it is not like in Western Europe, in France, so it's possible from the 11th. We are happy for this 14th century. So Czech Republic is divided to Bohemia and Moravia, and the oldest rough trusses from the 14th century are situated only in Bohemia. In Moravia, the situation is worse. The oldest roofs are dated at the end of the 15th century. So historic roof trusses in Czech Republic are not evenly geographically distributed. Most of them are preserved in south and west of the country. Furthermore, the oldest roof trusses are situated on sacral buildings. Roofs of townhouses are rarely preserved, mostly in the city of Cheb, since the end of the 14th century. It's necessary to say that this Cheb region actually was part of Bavaria until the Middle Ages. So actually, it is not surprising that there are many connections to other parts of Franconia, Bavaria, of Germany. The most important set of medieval timber structures in the Czech Republic are just roof trusses preserved in this city of Cheb. It is an assemblage that was created during 7th century.
So this assemblage is important not only due to the oldest set of the roof trusses, but there is a continuity and representant of all phases of this roof trusses in Central Europe, actually. About 15 roof trusses are dated to the late medieval period, then others to early modern, and actually last ones were created and in a very good way in the second half of the 20th century. So it's important because it's set of roof trusses preserved in one place and in authentic context of historical buildings. The HEP roof trusses are an exceptional European example of medieval carpentry and construction techniques. But I will speak only about medieval period, but the importance lies in the whole. In the late Middle Ages, Hep was an extremely wealthy city, the third largest city in the Czech lands by population side, so the third one after Prague or Upnávora. Already in the 14th and 15th century, the city of Hep was characterized by exceptional art and splendid houses. By that time, the form and layout of most of the houses around the Hep Square were already complete. The houses in Hep were sufficiently large and high from the late Middle Ages onward, so there was no need to extend and enlarge them by adding more floors. So from the 16th, and why? Because from the 16th century onward, the importance of this city declined to the local importance. So the size of the houses in Hep, but high demand, were sufficient. Because the city of Hep was the center of a city-state, so it was extremely powerful city, like some cities in Franconia, Swabia, or Italy, or some Switzerland. But it's important decreased later, and it is why it's a relic town now. It's a plan of this city, the oldest visualization, the oldest image of the Hep Square from the second half of the 15th century, and we see houses with this roof trusses here. So it's preserved until today, actually, this image. Here is the Hep Square with about 60 dendrochronologically dated roof trusses, and about 15 of them dated to the Middle Ages. So I'm going now quickly. So here red, it's High Middle Ages and Late Middle Ages, and then later periods. Early modern periods, blue, Renaissance, and you can see various layers of the roof trusses. The oldest roof truss is situated above the presbytery of the church of the Franciscan monastery. It is an open collar rafter roofs with scissors and other bracing. The material was pine. Here we see the original structure of this roof truss, and in the second half of the 15th century, the roof was strengthened. In particular, it was additionally fitted with inserted roof strengthening here. The oldest roof trusses of the townhouses are dated to the last decades of the 14th century. These are roofs with 3 levels of collars with struts in the axis below the ridge. I can speak here not in detail about the Hep. An overview of the oldest Hep roof trusses can be seen in this picture. So it's important, this evolution, and each period is represented from the, here we see only
the roofs of town houses, not of sacral buildings. And the 20th century seems not to be very bad in this comparison. Maybe I'm over time, but no. Then I have a very short summary of dendrochronology, but there is actually nothing that would differ from the European state of research. So in the Czech Republic, research is concentrated in several dendrochronological workplaces and laboratories, mainly in Brno. The key researchers are Dr. Tomáš Kincel and Michal Rybníček. What's important is that a database of all dated historical timber structures is available. All dendrochronological laboratories contribute to this database. Now it has about 9,000 records. So Czech dendrochronologists cooperate with European community, and you can find many papers about European dendrochronology. And in this comparison, the state of research in the Czech Republic seems to be on a very good and high level. From the 19th, so it was the beginning of very progressive development of dendrochronology. The basic method remained without change. The minimum length of the 3-ring series needed for dating is still a minimum of 40 years. However, the possibility to date shorter series is gradually increasing. The 3-ring standards are become longer. Also, there is not such a dramatic increase as in the 19th. The series will probably not be extended further into the past. Rather, the knowledge will improve on a regional scale. As in other parts of Europe, there are problems with dating of timber structure in mountain areas due to local specifica. Something new that non-destructive method can also be applied. Unfortunately, the combination of dendrochronology and radiocarbon dating is almost unused, and there is no cooperation between isotope analysts and as we heard in the last presentation. What's important, dendrochronology has become a standard part of a building and historical research. Now we see places or structures, timber structures, dated historical timber structure dated by dendrochronology. So we see concentration in West Bohemia, North Bohemia, South Moravia, so parts of historic timber structure, regions with historic timber structures. And here the distribution in time, it seems that there was a relationship between the intensity of building activities and social and climatic factor in the Czech lands. It would be possible about this phenomena that there is this positive correlation with storms and negative correlation with wars and famines. So some basic researchers and publications for various key topics I've spoken about. Many thanks for your attention. Thank you very much, Thomas, for your explaining. Any question for Thomas? Dans les maisons urbaines, les combles dans la charpente, un espace qui sert à quoi? Quelle est la fonction des combles? Est-ce qu'on mettait du foin? Est-ce que ça servait de séchoir? So, how does this room function? And it is good. So, fortunately,
there we have some description of ethnographers and of visitors of Bohemia in late medieval and early modern period. And because this smoke living room is a question, were used until the 20th century somewhere in East Moravia, in this eastern part of Central Europe. So it's very well known how this living room functioned. It was relatively dramatic because this, we have spoken about it yesterday actually, because these rooms were black, small, and when the fireplace and oven were burned, it was necessary to leave out this room to wait a bit and then to go back and then do something. So there are dramatic description of function for visitors. So for local people, it was normal, but it was actually black, small, and it seemed that people didn't sleep in this living kitchen, and this is why adjacent room were added, smaller but without rooms that were heated by this living room but were not smoked. So we have seen it in this village of Hafenschlag. There was this living room and adjacent a smaller room, probably for sleeping, or people slept in passage or somewhere else. But probably this room was especially for cooking and to be there during winter. So was it your question? I think one aspect of this question about the function of attic, to put an element of food or to dry something. Okay. No, it's a good question. Usually, there are some reconstruction, but according modern period. So and it was possible to use it in the way you described, yeah. But actually, we know it only on ethnographic observations. Nothing we know from archaeological excavations. Romania, le concert de fumoir des viandes, de la fumée monte. The Asiatic is used to dry meat in Romania. Maybe the same for Central Republic. Maybe ethnologists now for this purposes special buildings usually, but we can imagine that if there are analogies in Romania, so why not it would be possible. Et en France, ça servait de four. De l'herbe coupée, des gerbes de blé. For the animals. Oui. Haystack to the animals, to dry the haystack. But it could be that, you know. Because it's isolant, thermic isolant. Exactly. No, maybe it would be explanation for this for the situation, this deserted medieval village of Hafenschlag, because actually the farmstead consisted only of this one house, and there is question for other buildings, and we see that the layout was a bit more complicated, that more additional rooms they were excavated, but there are no other additional buildings. So maybe it is because this upper part of houses were used in
various ways. So it's many thanks for this comment. Well, we finished. We are going to do a break around until a quarter to 12. Okay. Very good. Very interesting the relation between intervention. Maybe they are two kinds.
La siguiente intervención corre a cargo de Jesús Fernández, Jesús Fernández es arqueólogo y doctor en Historia de la Universidad de Oviedo. Ha publicado más de 70 trabajos científicos relacionados con la arqueología, la historia, el patrimonio cultural, los ecomuseos y las humanidades ambientales experimentales. Actualmente es investigador Ramón y Cajal en la Universidad de Oviedo e investigador honorífico asociado en la UCL de Londres, instituciones desde las que coordina distintos equipos y proyectos de investigación. Desde 2012 es promotor y director de la Ponte Centro de Investigación y Ecomuseo en Asturias, Premio Internacional LCD de 2016 y Premio Hispania Nostra a las Buenas Prácticas en Patrimonio Cultural en 2019. También es miembro de la Junta Directiva del MINOM-ICOM, Movimiento Internacional para una Nueva Museología. Por lo tanto, dejo en tus manos. Gracias, Ibon. Thank you very much. First of all, I would like to thank the organizers, Ibon and the Escuela Española de Historia y Arqueología, for this seminar, for the hard work in coordinating the event, and for inviting me to participate. I'm very happy to be here, sharing the small steps we have taken in our archaeological research in Asturias, Asturias is located in the northwest of Spain. In this paper, I'm going to present the results of an excavation. So I'm going to return into the field work, into this, how was the expression of Frankovic, landscape of landscapes. And so it is a study case, revealing the post holes of a 13th century timber peasant house in Asturias. These findings shed light on high medieval peasant houses in this region and raises questions about architectural development, lightways, and the interaction between medieval societies and environments, as well as contributing to comparative studies between regions. About our location, you can see at this map the location of Asturias, highlighting the various biogeographic regions. As shown in the map, Asturias lies within the Atlantic region, like the Basque Country. This is a key factor as the high humidity and abundant vegetation have provided access to plant-based raw materials for construction, which helps explain the region's strong architectural tradition in wood. I will now present some examples of these architectural sites. In Asturias, there exists a remarkable architectural tradition that uses vegetal raw materials. Some structures combine thatched roofs with stone walls or foundations, as you can see the picture, while others, such as the traditional orrio, this is an orrio, which is they are built in wood, completely in wood. However, this type of architecture has often been considered marginal within the broader category of vernacular constructions, as it generally comprises auxiliary buildings rather than the stone house, which is viewed as the primary traditional dwelling. Here you go, a couple of examples of traditional Asturian orrios made with different techniques. From this perspective, this perspective stems from, in my opinion, from misinterpretation of the origins of the traditional Asturian house, which has been directly linked to domestic architecture from the Iron Age period.
specifically the Castros, the Hillforts houses, like as you can see here in the picture. This is an example of an Asturian hill fort. This association arises largely due to an apparent gap in the archaeological record from the medieval period. However, this gap does not necessarily reflect a genuine absence of wooden construction, but rather a limitation in archaeological interpretation, as wooden remains have often gone unnoticed within a classical archaeological framework that has not effectively documented such materials. As a result, the preserved stone-built Castro houses has been used to construct a linear timeline that suggests continuity from prehistory to the modern era. In the identifying the Asturian round traditional house, here you have an example, and the ground level house as archetypical models from which more evolved traditional housing forms supposedly developed. So in other words, the current interpretation is that from that Iron Age houses, we went into the pre-modern traditional round circular houses. And from this model evolved other different traditional houses that, for example, with a square plan, like in this case, okay, and other traditional houses. So it's a linear interpretation that what's happening in the middle. It's supposed that in the Middle Ages, we had this kind of architecture, similar, something like that. So something in the middle, yeah. But I think that its interpretation is basically wrong. The study of early medieval timber buildings in Spain has benefits mainly from the results of rescue archaeology in recent decades and also some academic projects. However, the research of later medieval houses, particularly rural and peasant houses, has lagged behind. Moreover, during the central centuries of the Middle Ages, documentation is not as abundant as in the late Middle Ages, providing few details about the peasant world and even less about their domestic sphere. This presentation will specifically focus on addressing this gap. And here we are going to present the results of an excavation that recovered the complete floor plan of a timber peasant house dated in the 13th century. Since 2015, in collaboration with various organizations and universities in Asturias and the University College London, we have conducted multiple excavations in this village. We have in the picture and surveys in an agricultural area near Villanueva de Santo Adriano in Asturias. Villanueva is the village you have in the picture. This village is documented as early as the 9th century, being part of a donation to a nearby monastery. These findings prompted us to explore the area around the village, which remains in the same location, in order to identify the centers of medieval settlement. Throughout our excavations, we successfully uncovered an area that had been used for agricultural purposes from the late medieval period into the recent historical period. However, in the central centuries of the Middle Ages, the area functioned as a domestic space. The structures documented during the archaeological excavation comprised a rectangular structure consisted of 20 post holes, outlining an area of around 33 square meters, containing activity areas and
house on silos, and post holes, different typical archaeological remains from domestic contexts, or post holes like this with clay to reinforce the post. Upon careful examination of the floor plan, we can discern the presence of potential internal divisions, although they are not clearly defined. Based on this observation, we infer that the structure was most likely a single cell house, a multifunctional unit, accommodating various activities within its limited space, without the presence of subsidiary areas. Functioning as a basic domestic unit, it offers direct access from the exterior, with the central element being the earth. Is a very, I think, a typical model from early and central Middle Ages. There is no surviving trace of the wall structure, which are likely to have been quite ephemeral wooden branch elements. However, in some areas, it can be seen that the extent of the charcoal stains is limited to the domestic area, which indicates that there were indeed partitions. In Asturias, the wattle and endowed construction techniques, as I showed you in previous slides, has remained in use until recently. An ancient method that consists of interweaving flexible sticks, such as hassle sticks, to form a kind of lattice or structure. This method may have been used using straw or other plant materials as insulation. The posts were reinforced with clay rims, as I showed you in previous slides, which we have documented in several cases. The earth area we have identified is in the southwestern section, possibly providing access to the interior. The excavated earth preserved parts of its structure, but it was quite devastated. It must be taken into account that this whole village area was destroyed in the late Middle Ages. With all that, this implies a post-depositional level in archaeological terms. Here you go, some radiocarbon results. With different stages of the process of construction, use, and abandonment of the house. The yellow ones show are charcoals from structural remains of the house. The green ones are from used areas, and the pink one is from the field of post holes. It's a post-depositional, the abandonment of the structure. The reuse of the structure. This is an interpretation of the structure with different fireplace, post holes, refuse pits. I think the typical remains from a domestic medieval context. Not very big structure, small house. Linked to the earth area, we find two very clear trash pits, completely filled with remains of domestic refuse and organic remains, mainly from consumed pork. We present here a summary statistic with the percentage of fauna recovered in these three
units that we consider more or less contemporary, corresponding to the use phase of the domestic unit. Mainly pig, but also cow and ovicaprinos. I don't know how is the word in English. I don't remember. Ovicaprinos. So goats and sheep, but it's very difficult to differentiate them. From the same domestic unit, which we collected a total of 166 fragments of charred wood. Of these, only 70% show clear signs of erosion, which confirms that this is a fairly well-preserved archaeological context. And this sample gives us an idea of the management of the forest mass in this context. And although it does not tell us directly about the wood used in the construction of the house, but it does give us a clue as to the species in use in the general area. In the traditional buildings I showed you previously, like the ARS, they are made with chestnut wood mainly, and we can see here that chestnut is 20% of the remains of charcoal in the domestic context. So probably these buildings were made in the same raw materials and modern vernacular buildings. In this graph, we can see the percentage of the different species identified with respect to the total. We can see that the most used species are different species of quercus, oak, chestnut, and different Rosaceae, Malloideae species, which can be apple trees, peach trees, pear trees, and others. So plants for fruit production. The percentage of hazel and walnut are also noteworthy, and these are species that are still found in the environment today as part of the riparian and valley bottom woodland. Until very recently, the preferred building materials in vernacular timber architecture, as I told you in this area, were oak and chestnut, which are likely to have been the materials used in this construction, combined with other such as hazel for the partitions. With regard to the roof, we have no direct indication of what it might be like, but there are hardly any fragments of tile. They are very rare and marginal, which would indicate some kind of vegetation cover. Traditionally in Asturias, as I showed you before, there were three types of building: vegetation coverings, straw coverings, and broom coverings and wooden coverings, arranged as planks. Any of these methods could have been used in this case, and we have no clear evidence for the use of any of them. Here you have a more detailed graphs about that. And I'm going to show you now an interpretation based on traditional, currently timber buildings in Asturias, about how this house could be. It's more or less, it's the result, more or less. But in conclusion, thanks to this information, we can fill the gap we were talking about earlier with archaeological information on styles of rural settlements architecture in the central centuries of the Middle Ages, and in particular on the type of peasant habitat in the northwest of the peninsula in this period.
This house is extremely simple in structure and layout, and the associated artifacts are equally simple and sparse. These characteristics are in marked contrast to many contemporary buildings excavated in other parts of Europe. Stone was in widespread use for peasant houses in Italy from the 12th century, and in England and Wales a century later. The findings of our excavation indicate that Asturias was behind the curve in this matter. Stone buildings and other evidence, such as the use of coins and pottery found in market sites, appear gradually from the 14th century onwards. At this point in time, we find an intensification in agrarian work, the growing frequency of coins found, and the appearance of non-local pottery. Our research on this house and its surroundings continue to offer insights into the variations in the archaeological record of high medieval peasant houses in Europe. Based on ongoing research, we argue that two types of changes occur in the late Middle Ages that causes the partial disappearance of this type of timber construction. Because we have here another example of our own team research, which is not very far from the example I analyzed before, but in fact, there is a distance of just 4 kilometers in map. But there is a difference of 800 meters. And it is an alpine context. And here we excavated this structure, which is dated in the 15th, 16th century. This is my own interpretation of these two different structures. The previous one I present to you dated around the 13th century, and this one dated around the 15th and 16th century. So why this vernacular architecture disappeared in Asturias? In fact, it don't know disappear because it continues in the Oreos and in these examples. But the houses, I think that we have proofs that the houses were made in stone maybe till 14th, 15th century onwards. And based on this hypothesis, we argue that two types of changes occur in the late Middle Ages that cause the partial disappearance of this type of timber construction. On the one hand, economic changes, urban development, and the creation of regional trade networks, especially at the end of the 13th century, would have favored the peasantry's incorporation into these local trade networks, selling surplus and managing certain resources, leading to greater wealth and the ability to build in stone and other more expensive materials, is an hypothesis. This process would have favored the certain enrichment of the material culture of the peasantry, who would aim to consume craft products from the centers of urban diffusion or dissemination. This is the most widespread hypothesis in the historiography. But we would also like to add a second one, which has to do with the environmental changes. In Europe, a climatic change occurred in the 14th century with the onset of the Little Ice Age. In our previous works, we have shown the impact of the Little Ice Age on these small local communities. In this mid-mountain area, intense snowfall and cold were probably a stronger argument for moving towards stone-built structures
with thicker, often showered walls, is another hypothesis. I'm going to finish. I think that by this, we do not want to establish an environmental determinism, but to bring the environmental factor into the discussion. In the course of the 13th century, the first signs of environmental change began to appear in many regions of Europe, although this change did not affect all regions equally. And it seems that in England and France, it was relatively less impactful. In other European regions, is a variable that we must analyze and incorporate along with others in our analysis. In short, the environmental variable must be considered in these reflections, as we are doing here, but its importance will vary greatly from region to region in Europe. Thank you very much for your attention. 25 minutes. Thank you very much, Jesus. You're welcome. Any questions? Ayo. Yesterday, you told me that the vernacular architecture in your working area of contemporary with those wonderful Basque farmhouses are all out of stone. But do you have very old vernacular buildings as well, and the low areas? You spoke about mountainous areas, which are in size comparable. So as big as those buildings we know from Basque country, or are they as small as which you showed here? Yeah, you say that these are smaller. Yeah. We have in Australia, we have an interest in vernacular architecture. I think that probably one of the most important or relevant vernacular architecture made in both in the north of Spain, but unfortunately it's not well studied. For example, the ARS has not, they don't have a dendrochronological study and so on. We have some example dated in the 16th century, thanks to the saints of the carpenters in the structures, but we suspect that probably most of them are oldest. Maybe we have examples for the 15th century. We don't know, because we need to go deep in this kind of analysis you are doing in the Basque country. And about the vernacular architecture in the high mountains, it's different, but also I think that probably there are very old buildings also preserved with roofs made in wood. We have to research more about that to have a sequence to understand better this evolution. And I think that these archaeological research I present to you maybe explain the origin of some this vernacular architecture, because an hypothesis is that maybe Orios preserved this tradition of construction in timber, and probably in the late Middle Ages the houses changed to be the houses start to be made in stone and not in wood. Maybe, I don't know. We need more research about it. I don't know if I answered the question. Yeah. Yo creo que quizás se parecen más los hórreos a los caseríos, aunque
como no tenemos la datación, no sabemos, pero por tipo de construcción o por escala sí que tienen algo similar, ¿no? Los caseríos lagares, como comentábamos, la planta de referencia, el plano cero, es la planta primera, que de alguna manera es algo similar a lo que es un hórreo, que puede tener un estándar constructivo también, que se puede colocar en cualquier sitio, y son los poyales de piedra, que son los que regulan la posición con el terreno, ¿no? Pero bueno, requiere de un estudio, de un análisis, de unas dataciones para poder generar unas... Claro, la diferencia ahí con el caserío que yo veo principal es como que el caserío es como una especie de concentración de todas las arquitecturas que en Asturias están separadas. Sí. Entonces tienes como en un mismo edificio todo metido, vivienda, lagar, hórreo, granero arriba, es como en vertical, mientras que en Asturias la casería tradicional pues conserva esa estructura como diseminada, ¿no? En el que el hórreo es un edificio auxiliar, la cuadra y el pajar están aparte también y la vivienda está separada, ¿no? Incluso a veces está separado hasta el horno, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí quizá tenemos un modelo como más primitivo, entre comillas, en el sentido de que seguramente viene de una tradición antigua en la que estos elementos ya estaban separados, ¿no? Y siguieron historias evolutivas que desconocemos totalmente, porque bueno, se ha hecho una interpretación como muy lineal, como explicaba antes, ¿no? En la que se pasa de lo que se ve en piedra en el registro arqueológico a lo que se ve en piedra en el registro etnográfico, ¿no? Y nos hemos saltado por el medio toda la Edad Media, que tiene seguramente mucho que aportar en toda esta cuestión, ¿no? De mano hacemos una primera excavación y lo que vemos es que la primera casa medieval que excavamos en zona rural, que es esta, pero no hay otra en el registro arqueológico, resulta estar hecha completamente de madera. Entonces nos hemos perdido por ahí un ciclo arquitectónico histórico que ha tenido una evolución que hay que entender. Los hórreos probablemente son una evolución de este ciclo arquitectónico que creo que va a ser clave para poder interpretar correctamente de dónde viene toda la arquitectura vernácula y por qué se han producido esos cambios, que aquí simplemente planteaba unas hipótesis aproximativas, pero evidentemente tenemos que hacer mucha investigación para entender esto bien. Este es un primer paso muy modesto en comparación con los resultados que vimos aquí de Italia o de Francia o de otros sitios, ¿no? Tenemos mucho trabajo para hacer. Gracias por las preguntas. Pues gracias a ti, Frederic. Y para acabar la sesión de esta mañana, Josué Susperregi. ¿Cómo haces para una flecha? Josué Susperregi, dendrocronólogo y director del Laboratorio de Dendrocronología de la Fundación Arkeolan, que es el responsable de todas las dataciones que se están realizando en toda la franja cantábrica hasta Galicia. Corrígeme, incluso Galicia, ¿no? No, de momento solo Galicia. Sí. Ojalá. Está finalizando su tesis doctoral referente a las dataciones de la arquitectura del País Vasco y estamos deseando
de que pueda acabar y para hacer un poco sus resultados, que nos va a adelantar en esta charla. Adelante. First of all, I would like to thank the participants for their amazing presentations. I will try to describe the process that has led to obtain the last data about Basque farmhouses. So this process began with the discovery of the Roman port at Josué, the city of Ibon, the Pizzo territory. This discovery was the reason of the first attempt to obtain absolute dates with dendrochronology at the Basque Country. And these amazing beams were dated by a French laboratory at Bordeaux. And this motivated Arkeolan and its manager and president to make a really risky bet to develop a dendrochronological laboratory at Ibon, at the Basque Country. Here, I must say that it was a math project, because some years ago there was a tentative from Parks Canada because of the discovery of the whaling ships in Canada, and they tried to develop a reference chronology to date those whaling ships found in Laboratorio, in Red Bay, and it failed. This project. So when we started, we didn't have any certainty about the consecution of the project. As you know, for dendrochronological studies, the first thing is to develop a reference chronology. And for that, we've got to start with living trees. So the first steps were to find all trees at the Basque Country. And it was a really difficult task, because there are old forests at the Basque Country, but they are all pollarded. A lot of them were used for either mongeries, for firewood, for naval structure, naval constructions. So we were at the research of oak forests. And as I told before, I mentioned before, we were for years sampling all trees, all polar trees, that didn't offer us the needed length of samples to build a reference chronology. These polar trees are huge. Sure, they are old, very old, but they are hollow. They have big hollows in their trunks, and you can only extract samples of 150 rings, maybe 200 rings, but not enough to establish a good reference to be extended with historical and archaeological goods. And the step was to extend these studies, these samplings, to our territories, near territories. And at the Araba Mountains, we finally found a really old forest. We must say it's not the typical deciduous oak. This is not Quercus robur or Quercus petrea. It's Quercus virginia. It's a species with a Mediterranean component. Its leaves that do not fall at the beginning of the autumn. It maintains his leaves part of the winter. But as we will see, it gives very good correlations with
common deciduous oaks. This way, we succeeded in elaborating a really long regional chronology from different forests for this area, and a renewable time span of about 400 years, from 16 to till now. Well, with this basis, we began to sample historical and construction timbers. And of course, the past farmhouses are one of the main sources. Why? Because there are thousands of them preserved. And they've got really nice wooden structures, even if sometimes they are covered by stone walls. You can see that the main structure is wood, and 99% is oak, always. Very, very few cases there are other species. There are sometimes some chestnut posts, but there is some beech at the internal partitions, in floors, and in planks, but usually everything is oak. Well, we started a very intensive wood sampling. We took samples from everything that could be dated, every piece that had more than 50 rings. This is a little lower limit, but in some context, short rings of 50 rings can be dated if there are another samples from the same building and from the same construction phase. We can date them. As we had to build everything, we didn't limit the sampling techniques, and we took samples from every piece that could be used, not only the big posts and the big beams, but also from wooden floors, from wooden planks at the roofs, and external and internal partitions. And here we can see some of these structures. You can see that each farmhouses can provide hundreds of beams to be sampled. At the plant started, we just cut some slices for rejected beams. We used to profit from renovations works, and we just took samples with the chainsaw from these rejected beams, and also of course from planks and from other little pieces. But as you can see, some of them have really nice and long sequences of drawings. And another significant step was to take samples with a driller and the borer. This way, you don't need to wait for a renovation work in the building. This way, you can choose the building, you can choose which pieces you want to sample, and it gives you really very good information about the building. And it's really interesting when projecting restoration works, if you know before the works which is the date of the building. Here you can see some nice samples taken with the bow and the drill. And as I told, this is much more, it gives you much more information because you exactly know where the samples come from. If you take samples from the rejected beams, you can deduce the original piece by the section, but sometimes it's quite difficult to know which part of the building you are sampling.
even if you talk with the constructor, with the owner and everybody, sometimes there is a little mess there. And with this kind of sampling, there is a certainty that you are sampling the big post or the side surface or the pieces you are studying. Of course, we didn't limit this sampling to farmhouses. We also have studied samples from little constructions, from little village, from medieval and urban cities, and they have provided us a big amount of training series that have been used to complete and to expand this initial chronology of 400 years backwards. For example, churches like this one at Bernero gave us a big amount of very good quality samples with lots of rings. Here we have another monastery at Salvatierra, at Araba territory. You can see at the right the big amount of bins that were rejected at the renovation projects, and it allowed us to obtain a big amount of samples of really very, very good quality with hundreds of rings at each sample. Of course, as I work in an archaeological institute, I have access to archaeological goods, like river domes or ancient dogs, that gave us also very good samples to analyze and to complete this process of building a reference chronology that could be representative of the old forests that were here at the Basque Country, and to be able to date new data. You can see here cyberpress foundations at Urrechu and any other structures from archaeological excavations that we were able to cut and to prepare to obtain the training sequences. We also expanded the process to furniture and art pieces with these new techniques and new software. You don't need sometimes to obtain a physical sample, just with a digital sample obtained by preparing the surfaces and obtaining high resolution pictures with a scale. You can have exactly the same information and with no destructive, using no destructive methods. Well, as Ibon told the other day, the most significant step was when we both met together because of the dating of Stella farmhouse, which was dated in the middle of the 15th century, and some months afterwards, Maisbena farmhouses with a very, very very close dating. There's a difference of seven years, and this fact was the detonant of beginning a research project to try to locate more past farmhouses from this period. Well, we of course made a publication, and we even established a hypothetical model for these cyberpress integrated farmhouses, and it began a journey project where we select a region of
of the Basque Country, where we know that there are old farmhouses. We always look at some characteristics to try to identify them, and these are really very characteristic. The smooth slopes, the one-piece standing posts, the covering with planks, and the long rafters at the roof, one-piece rafters. So in this way, we were able to identify and to apply the strategy to these buildings. And it has been proved that it's really an efficient method, because mostly all of them that fit these characteristics have offered effectively 15th century dates. Of course, as we mentioned before, almost all of them have the silence mechanism, or only a part of it, and it's easily identified because of the big pieces and the disposition of the structure, and it's really a common characteristic for all these 15th century farmhouses. Here we have a list of medieval Basque farmhouses dated by Dendrocronology. The rates of this have a big variation in these rates. As Ibon told the other day, the oldest one has a construction phase in 1401, and there are, during all this century, construction dates and until the end. But we must say that almost a big part of them concentrates in the decades of the 50s and the 60s. And well, it's an amazing result that must be explained by historians and other disciplines. Here there is a geographical distribution of these 15th century farmhouses. It's not a real distribution because it's the studies have been focused. We know that in coastal sites it's more difficult to date, so we focused on central and southern parts of the territory. But the dates are not only for this part of the territory, and they are spread all over the territory with the time we have seen it. And I think that the relevance of this data is not only the dates; it's the context. We have at the Basque Country there is an idea of the Basque farmhouse related to identity, to the family. Very nice buildings with, as you can see, but this is a more modern version of the farmhouse. What we have found is that the original farmhouse is something like this. It's a factory. It's something done to work, to provide, to produce cider, for agricultural and herb and all these rural activities. And it must be explained why, in this context, in a few decades, there are a lot of Basque farmhouses that have been lived in such a short time. And of course, there are a lot of them still to be studied. The relevance of this data is not only for Basque farmhouses. Thanks to dendrochronological studies, we have found also churches from the 15th century, like this one, Antigua.
We have found also urban and rural palaces of the 15th century also. These are adjacent territory of Navarra. We have also found furniture from the 15th century. So, the medieval issue is not only concerns to farmhouses, but also to every kind of heritage, of wooden heritage, and even as Nigel told before, with the need for sheep. So we have a challenge to explain why 15th century was a splendorous time for the Basque Country, why there were these investments of farmhouses, of constructions, ships. We need a socio-economic and historical context to explain all this data, and hopefully we will be able to extend these studies back in time and know more about what happened in Basque history. Thanks. Josué, gracias por tu exposición. ¿Alguna pregunta? Bueno, has puesto la primera diapositiva de un edificio que no has comentado. Well, this picture is something that I should not say. But it's the more ancient structure that I have dated. It's a structure in Pamplona, in Navarra territory, and it consists in this stone column that goes from the bottom of the building to the top of the building, with a lot of beams inserted at it. This is the only part that is preserved. It's inside another house. And the date is 1300. It's really old. We have no explanation about its origin, its function. The archaeologists that were in charge of this project have found very great difficulties to expand the studies, and well, I can say the date, but I can say nothing more. That is really the oldest structure I have ever found. It's true that we found some beams at one farmhouse at the Sagasti at Escuela that were about, I think, 1350, but we don't know if they were part of another building that was before the farmhouse, or we don't know more. But these are very, very few examples that go back to the 14th century. There are some more, some towers at Araba territory, but they are exceptional things. But I put it because the picture is fun, it's nice. Yes. One question. I'm wondering whether toponym could be useful to detect those farmhouses. Sorry? I'm curious about the toponym as a tool to locate. Toponimia. Tengo curiosidad, ¿sabes si la toponimia puede ser una herramienta para localizar dentro de los miles de caseríos a los que están relacionados quizá también con la producción o con las prensas, ¿no? He visto en tu mapa de Guipúzcoa que, bueno, en la zona de Telleria hay uno que se llama Telleria, que a lo mejor está relacionado con dólares, ¿no? De prensa. Seguramente.
seguramente. Sí, puede ser un indicativo para dentro de todos estos cientos, miles o el número que sea, pues localizar algunos. Puede ser interesante. Lo que nos hemos dado cuenta a través de los proyectos de investigación que hemos realizado, cuando haces una búsqueda documental, muy importante también, aunque no la he mencionado, nos hemos encontrado con que los caseríos más antiguos están mencionados en documentos anteriores, siempre. Cuando vamos a cualquier pueblito y encontramos 6, 7, 8 caseríos, esos caseríos siempre han sido esos apellidos, los apellidos que los marca el caserío, esos nombres siempre aparecen en documentos anteriores, en documentos de 1300, incluso cuando digamos que se establecen o se establece una, no podemos decir un municipio, ¿no? Bueno, pero cuando se establece una pequeña regulación, ¿no? Se ponen de acuerdo entre los gauchos del sitio, ¿no? Los propietarios, no sabemos de qué casas, porque aunque esos apellidos aparecen en documentos anteriores, no encontramos estructuras anteriores, lo cual nos crea una gran inquietud, porque decimos, ¿dónde vivían esos? O sea, el apellido aparece antes de que se construya el caserío, ¿dónde vivían esta gente? Entonces, por eso veo que hay muchísimo que investigar y por supuesto, la investigación colaborativa creo que es la clave, ¿no? O sea, mis datos de dendrocronología por sí solos tienen cierto valor, en combinación con los estudios arquitectónicos adquieren otra dimensión y, por supuesto, con los datos documentales ya se crea un 3D que permite establecer hipótesis y proyectos y teorías que permitan explicar todo esto, que es un fenómeno muy sorprendente. Ahí donde lo explicamos, dices, pero a ver, ¿por qué? ¿Por qué de repente salen como champiñones caseríos en el siglo XV? Es sobre todo teniendo en cuenta que son una inversión, que no son casas para que la gente viva, son inversiones. Entonces, ¿qué ocurre en el siglo XV en Guipúzcoa para que se invierta en construir tolares por todos los lados, en barcos como el caso de Newport? Eso es un negocio, son todos negocios. Entonces ahí está el kit de la cuestión. Cuando quieras, yo encantado. Más. Sí, claro. Yo quería hacer al hilo de volver a vender novedades. Hay que tener mucho cuidado con la toponimia, con los apellidos que toman nombres de topónimos, desde el pie de euskera, de todos los, en principio, todos responden a un lugar. Y se sale muy fácil, una vez criticaba una cosa, bueno, luego comenzaba una cosa, Ibon, se hace muy fácil la pasarela porque simplemente se llama igual, y no es así. Nada. Puede ser, bien, pero nada más. Científicamente no tiene un valor. La curiosidad, el señor, por ejemplo, veis, si no recuerdo mal, estáis tantos apellidos, Caserío Rey Bizarralde. Sí, ¿verdad? Sí, se puede decir, pero es urbano, es decir, son historias sofisticadas, que aparecen uno por uno, pero que probablemente, respondiendo a lo que tú decías, un estudio de caso bien hecho, que está sin hacer, puede servir de ejemplo, de modelo para otros tantos estudios de caso, igual por Susperregi o por Arqueolan. Cuando han visto los científicos, la propiedad de estos para estos lugares, más o menos. Es decir, sería muy ligero y pretencioso pensar que va a haber varios modelos. Yo cuando he leído nuestros trabajos, aparte que están sorprendentes, es cierto, esa que veíamos ayer, encajan todos en un modelo que se hará ya, quizás en 2 años, ¿no? Los apellidos, el toponimo, hay que tener ese cuidado o esa atención, está sin hacer. Se puede hacer, lo hablaremos de eso. Para utilizar la es un bonito caso de sí se puede hacer con datos precisos. El caserío que tiene Lizarralde, que está en Vergara, sí, está sin datar, que fue en una de las campañas intentamos datarlo y al final no pudo ser. Pero sí que en el libro de Luis Alberdi aparecen unos esquemas
Y nosotros ya vimos algún elemento que variaba de ese estándar, de ese modelo, y también Luis Alberdi hablaba de que podría haber una estructura debajo, que podría ir algo más atrás en el tiempo, por lo que es un caso que tenemos detectado para siguientes intervenciones. Y el nombre, la toponimia en este caso, por lo que dice la documentación, la tercera dimensión esa que da la investigación, creemos que es importante, ¿no? En todo ese fondo documental que puede existir, extenso y opaco a la vez para nosotros los ufanos en ese mundo, pero que hay mucha información ahí. Entonces, bueno. Sí. Yo tengo una cuestión que es para todos. Todos los que habéis hablado hasta ahora y que hablaréis hasta el final, ¿no? Porque no ha salido mucho y es una cosa que me preocupa metodológicamente. O sea, tenéis algunos parámetros para, porque al fin y al cabo estáis fechando las vigas, estáis fechando la madera. Y la madera no es pasto todo para fechar completamente el caserío. Y me refiero a un tema, que es la reutilización de esta madera. O sea, proporcionalmente tenéis estudiado casos y cuántos casos donde la madera que te sale en el 16 puede estar en caserío del 17 y del 18. Por ejemplo, reutilizadas en construcciones que son posteriores. A ver, cuando... Es un problema que, por ejemplo, sale la primera vez que se hace una analítica en una iglesia, o sea, una dendrocronología en una iglesia que debería haber sido fechada por 711 después de Cristo, sale una madera del siglo V. O sea, en un caso. Entonces, como son elementos costosos, difíciles de trabajar, de consolidar, o sea, ¿habéis ayudado con la proporción de la reutilización de esos elementos? No lo tenemos calibrado, pero hay diferentes elementos de diagnóstico. Quiero decir, cuando nosotros decimos que un caserío tiene su origen en el siglo XV, es porque hemos datado las piezas principales de su estructura. Es decir, normalmente el lagar de sidra, la prensa de la sidra y los pilares principales. ¿Qué ocurre? Efectivamente, la mayoría de estos edificios sufren una transformación en el 17, la gran mayoría de ellos. De hecho, las obras de cantería muchas veces indican 1600 y pico y por eso se les ha atribuido esa fecha de construcción. Evidentemente, no se conserva el caserío entero del 15, por supuesto que no. Lo que pasa es que sí que quedan unas piezas muy significativas que nosotros sabemos identificar como parte de la estructura principal de la fase constructiva original. Por supuesto, siempre pueden ocurrir temas de reutilización, pero normalmente, gracias al estudio dendrocronológico, se puede solventar. Por poner unos números, cuando vamos a muestrear un caserío y para ahorrar de los propietarios, normalmente obtenemos más de 20 muestras, más de 20 piezas principales. Y si podemos, lo complementamos con tabla de la tarima, del tejado, con algún trozo de cabrio del tejado que estaba por ahí. Es decir, intentamos llevarnos el mayor número de muestras posibles. De entre ellas, normalmente la datación principal suele afectar a entre 5 y 10 muestras. Una buena parte se quedan sin datar, como siempre en cualquier proceso de datación por dendrocronología, y luego aparecen las posteriores, ¿no? Ese esquema se repite prácticamente siempre. Hay casos en los que no. Hay casos en los que solamente una pieza nos da una datación del 15. Está claro que es reutilizada, a no ser que sea una de las piezas principales del caserío, que entonces nos dice, bueno, pues este caserío es del 15, pero solamente queda este poste y todo lo demás se ha cambiado.
Ese es desde el punto de vista de la dendrocronología, esa es la explicación. No sé si Ibon tiene algo que decir desde el punto de vista arquitectónico. Las piezas, las principales, y más en el caso de los pilares, las trazas que le deja su construcción de cajas, de espigas, es muy evidente también de que forma parte de una traza estructural concreta. Y cuando no es así, se evidencia también que esas cajas, o espigas y demás corresponden a otro modelo estructural. Entonces, en la mayoría de casos es muy representativo ver la madera que ha sido reutilizada o no, y más de esa época medieval donde el ensamblaje era uno de los elementos característicos de las piezas grandes. En este de Bengoechea, que hablaba que es el que ha datado más antiguo de todos, el 1401, que tiene dos fases, una de 1401 más representativa y otra no tanto, pero representativa también, de 419, me parece. Al revés. La de 1401 son menos piezas, eso es un resto, sí. Y la de 1419 tiene más. Además, ahí se lee muy bien a vista las piezas, porque hay cajas que no corresponden a los tornapuntas, a una serie de vigas, hay cambios en las alturas, es bastante evidente. Esa pregunta nos la ha hecho mucha gente, pero una vez que te introduces en el tema se ve mucho más, muestra mucho más, y es fácil detectar la pieza que ha sido reutilizada. Bueno, fácil, hay que datarla y hay que analizarla, pero al final es bastante evidente cuando se empieza. Y la propia imagen de la estructura, sí. ¿No? Siempre comentamos, cuando tú estás delante de una estructura de estas del siglo XV, a ver, no es que la veas, es que está hecha para enseñar. No estaba hecha pensada para cubrir los muros. Entonces tiene una factura tan perfecta, todos los bordes, todos los canteados, las diferencias de nivel en los postes según van subiendo los pisos. Es tan maravillosa que la ves. Una vez que te acostumbras a mirarlas, muchas veces. Otra cosa es luego que consigas datarla o que no la consigas datar por dendrocronología. Pero es relativamente fácil de identificar porque son estructuras hechas para exhibirse, para ser vistas. Y es muy diferente de las estructuras posteriores que van tapadas, que van con rellenos, con sus... Rich? Interesting discussion, but we only understand railway station. Yeah. Could you tell I will try to summarize. But well, first of all, Borja said that it was really that it's very dangerous to work with surnames, to try to identify farmhouses with surnames that appear in documents. You cannot deduce that it's the same person, the same farmhouses. It's not a direct connection, and he will explain us in his conference this afternoon. And then Antonio's question was, how do we solve the problem of reutilizations of goods? How do we know that it is really a 15th century structure, or it's a more modern structure that has preserved some pieces from the 15th century? And we try to explain him that it's a question of number of samples. Of course, we focus the sampling in the main structure, the pieces that are hardly replaced. Of course, everything can be replaced. Even a one-piece standing post from bottom to the ceiling can be replaced, but it's a difficult task. It's not something that you do every 5 years. And it's a question of number of samples. If we have between 5 and 10 samples with a certainty dated from the 15th century, and the building fits all the characteristics that we have
established for these buildings, we say, well, the origin of this building, of course, the first construction date is 15th century. Of course, these are living buildings. Of course, they have an evolution, and I told him that a lot of times we found a renovation at the 17th century, where the stone walls are marked and some pieces of the cider press are eliminated because the cider production is not there, so it disturbs for you to work there. But and we know that sometimes there is a farmhouse where we found 3 beams of 14th century. Of course, I will not say that this is a 14th century farmhouse because all the other samples say that it is 15th century. So I said, well, there was another structure earlier at the same place, or there are reutilized goods. It's a question not only of number of samples, but also a question of precise analysis of framework. Mm-hmm. And if you analyze a framework, and you can say most of the posts and beams and rails and rafters are in their primary position and in primary construction. I was even able to date a 16th century townhouse with one sample of 1560, and the whole construction was evidently to identify as belonging together to of that period. And of course, it's better to with more samples, of course, but it's not all the time, not every time possible. And when you see a structure like that, you see the lap jointed and the tenant joints, and you see the remains of the cider press, and everything is it's absolutely complete and it's a complete original structure. And when you date some of the beams in 15th century, it's evident that it's that they are not reused, but that it's a living structure of 15th century. Que construimos a partir de un pilar con las cajas que sacamos ya, que un pilar nos da una imagen tridimensional y sobre un eje de simetría próximo podemos construir mucho solo con un poste. Well, Ibon says that with just one post and all the holes that we know that must be for assembly other pieces, you can deduce the structure. For example, with symmetry that is more or less, you can do the another part one. You can not always symmetrical. No, not always, but with the ladder press, the press is symmetrical. Then the pieces you can construct. For example, these pair of pieces that are very characteristic because of the long hole. That is characteristic, yes. Mm-hmm. They are always reused after, and you see it like a roof beam. Yeah. But you see the big joint. You can identify them when they are reused. Yes. Yeah. If I see this in a room, I won't say it's a 15th century, of course. They correspond with each other and they are in original position, and you can reconstruct the cider press. I think that's evident here. Yeah, but a lot of times when the cider press is no more working, these pieces are reused as a roof beam.
But if you see it at a roof beam, I won't say, of course, this is a 15th century farmhouse. This is a piece of a 15th century farmhouse that has been reused as a roof beam. But of course, must be very careful with these things. Of course. You have to be careful. It's like vertical stratigraphy at the end. Yeah. So you have a sequence, and that's what Heinrich was saying, I guess. You have a sequence, then you need just to take one thing. And it's you have the vertical analysis. It's a kind of three-dimensional stratigraphy. Yeah, that's you do the same thing with masonry. It's just if you take with the you take one brick and you take one brick like then you can take full masonry, like the sequence of the whole panels. So you always have to look at the context. Yeah, obviously. Well, we can finish here. Hacemos un break para comer y volvemos a las. Please, all participants, don't go. We will go all together to have lunch. It's programmed, okay? Thanks.
begin the final session, and we will begin with Josu Maroto and Ainara Iroz. Josu Maroto is architect of the Heritage Service of the Diputación Foral of Guipúzcoa. He's a specialist in sustainable construction and rehabilitation, restoration and management of built heritage at the Basque Country. And Ainara is the chief of the Heritage Service of the Diputación Foral of Guipúzcoa. She's an architect and she's a specialist in conservation and restoration of urban architectonical heritage. So we will begin now. Gracias, León. Yo tuve censo Tenerife de Angustioi. Good afternoon. Buenas tardes a todos los que nos escuchan por YouTube y a los que os habéis aceptado aquí. Primero, agradecer a la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma, a la Fundación Arkeolan y a la Universidad UPV por hacer posible este seminario. Y empezaremos un poquito con nuestra ponencia, en la cual hablaremos sobre las estrategias y las líneas de actuación de la Diputación Foral de Guipúzcoa, centrándonos básicamente en las edificaciones de madera y más concretamente en los caseríos. La Diputación Foral de Guipúzcoa, las diputaciones, son la administración que gobiernan la provincia de Guipúzcoa y es una de las 3 administraciones encargadas que existen en el País Vasco, junto a Gobierno Vasco, diputaciones y ayuntamientos. El Estatuto de Autonomía confiere la competencia, digamos, completa, exclusiva en materia de patrimonio histórico al Gobierno Vasco, y la Ley 6/2019 de Patrimonio Cultural Vasco hace una división, digamos, de competencias entre Gobierno Vasco, diputaciones y ayuntamientos. Gobierno Vasco es, digamos, quien tiene la competencia para declarar los bienes culturales, digamos, es quien establece quiénes son los elementos protegidos, así como impulsar las medidas económicas de fomento para la puesta en valor del patrimonio cultural. Las diputaciones somos las encargadas de autorizar e inspeccionar las actuaciones que se realizan en el patrimonio, así como impulsar las medidas económicas de fomento para la conservación y restauración. Digamos, esa es un poco la diferencia. El Gobierno Vasco se encarga de subvenciones para puesta en valor y las diputaciones nos dedicamos más a la rehabilitación y conservación del patrimonio. Los ayuntamientos son quienes redactan los catálogos de los planes urbanísticos y fomentan y divulgan el patrimonio cultural localizado en su término municipal. La Ley de Patrimonio establece un poco cuáles son qué es el patrimonio, ¿no? Y son todos aquellos bienes culturales, inmuebles, muebles y materiales que ostentan un valor artístico, histórico, arqueológico, paleontológico y que merecen la pena ser considerados de interés para su reconocimiento, transmisión y transmisión intergeneracional. Y establece a su vez unos niveles de protección. Establece, digamos, 4 niveles de protección: una protección especial, una protección media, básica y de protección municipal. Esto será importante porque luego nosotros somos los encargados de realizar autorizaciones en los elementos de protección especial y media. Los elementos de protección especial son bienes inmuebles, muebles y inmateriales de valor sobresaliente. Los de media son bienes inmuebles, muebles y materiales relevantes. La protección básica es un nuevo nivel de protección que ha salido en esta ley, ya no tan nueva, pero sí la última, que son los bienes inmuebles merecedores de restauración científica y conservadora, y la protección municipal son los bienes determinados por el planeamiento en los catálogos municipales. ¿Cuáles son las consideraciones de la madera en la ley, ¿no? ¿Dónde digamos, se nombra a la madera en la ley? Pues hay que cogerlo un poquito con pinzas o indagar entre letras, como puede decir Borja, ¿no? Que dice entre letras. Cuando habla en el artículo 34.8 de los criterios generales de intervención, ¿no? En cuanto dice que las estructuras interiores, distribuciones y acabados, hay que mantenerlas con el mismo nivel de protección que las envolventes, ¿no? Históricamente yo creo que se ha trabajado mucho con la protección de los exteriores de los edificios y bueno, se hace mención a esa protección de los interiores y las estructuras, ¿no? Y el último decreto de protección de un casco histórico, que ha sido el de San Sebastián, mediante el decreto 68/2019, establece en su artículo 24 en los elementos de protección básica que, por ejemplo, en la sustitución de carpinterías habrá de mantenerse el mismo material genérico del original, o en el caso de la sustitución de las estructuras,
igualmente se debe mantener el material genérico de las estructuras, ¿no? Es un poco a lo que nos saltamos nosotros para mantener un poco esas estructuras de madera por las que velamos. Guipúzcoa es una provincia de 1980 kilómetros cuadrados, tiene 730.000 habitantes y una densidad de 360 habitantes por kilómetro cuadrado. Está formada por 89 municipios. San Sebastián, que es la capital, tiene el 25% de la población y hay 10 municipios de más de 17.000 habitantes y 34 municipios de más de 5.000 habitantes. La industria y los servicios son la base de la economía, siendo la aportación del sector primario muy reducida. Se localiza en la costa atlántica, como ya se ha comentado, y es un territorio montañoso. Este relieve y el clima lluvioso y templado son los que han marcado el paisaje, además por el supuesto de la presencia humana y documentada hace al menos 180.000 años. Y si hay una figura que marca el paisaje de Guipúzcoa, es el caserío o serbia en euskera. El caserío era la unidad de explotación que articulaba el paisaje y que, pese a los cambios habidos debido al proceso de industrialización, sigue siendo uno de los elementos identitarios más importantes del territorio. Es una construcción rural aislada, tiene una antigüedad de más de 500 años y su logro fue aunar en un solo espacio la vivienda, cuadra, granero, lagar y pajar. Un éxito desde el punto de vista logístico y de eficiencia. En su larga trayectoria histórica, el caserío ha ido evolucionando y transformándose para adaptarse a los diferentes procesos de cambio marcados por las sociedades y las condiciones de vida de cada época. A pesar de que los usos se han ido alejando del formato para el que fue construido, han seguido dejando una profunda huella en el paisaje y se consagran como uno de los elementos más característicos de nuestro patrimonio cultural. Hemos puesto unas fotos de algunos caseríos, aunque bueno, ya en otras charlas anteriores ya hemos podido ver alguno de ellos además. Gorostizo está, Salete. En algunos, fachadas con entramados, otros con entablados. Aquí en el caserío, en la parte inferior, se puede ver el volumen, la importancia también de la quinta fachada, la cubierta. Y el caserío lagar o tolar en euskera. Esta tipología de caserío, muy habitual en el siglo XV y XVI, es uno de los elementos de mayor reconocimiento patrimonial. El lagar, prensa de sidra o tolar en euskera, forma parte de la estructura del edificio y esta es la principal característica de esta tipología. Bueno, aquí vemos que tiene 2 niveles, pero bueno, ya se explicó. Entonces vamos a poner un vídeo en el que estamos trabajando y que bueno, puede explicar un poco cuál es el funcionamiento de la prensa. Pero ¿en qué consiste realmente el lagar de vida? Aunque mezclados con la propia construcción, puede decirse que los elementos propios del mecanismo del lagar son el tornillo, la viga del lagar, las bétulas, la base y la piedra de contrapeso. Está constituido por unas partes mecánicas y la propia estructura del edificio, ya que además de albergar el mecanismo, forma parte de él. La basera es el lugar donde se prensa la manzana. Para ello se machaca y se amontona, realizando una base uniforme extendida debajo de la viga. Se colocan una serie de tablas y maderas de forma piramidal para que la presión que ejerzamos sea uniforme. La última quedará casi a la altura de la viga. Comienza el primer paso, el proceso de acercamiento. Para ello se gira el contrapeso haciendo que la viga baje. En este momento se juega con los fusibles y se gira el contrapeso en ambas direcciones para subir y bajar la viga, con el objetivo de ir acercándola poco a poco al punto de apoyo.
Este movimiento se realiza en varios pasos, quitando y poniendo fusibles según las necesidades. Cuando la viga llega al punto de apoyo, comienza el prensado. Para ello se gira el contrapeso, que como consecuencia de la presión se llega a levantar unos centímetros del suelo. La estructura ejerce palanca sobre la manzana machacada y el mecanismo da sus frutos y se extrae el líquido que cae a la pupela situada en el piso inferior. El lagar de viga responde al funcionamiento mecánico de una palanca. Bueno, las líneas de actuación de Diputación básicamente son las autorizaciones, subvenciones, asesoramiento, investigaciones y estudios y la formación y difusión. Tenemos, como os hemos comentado, las autorizaciones son, digamos, la primera línea de actuación de la Diputación en el patrimonio y tenemos que autorizar por ley todas las actuaciones que se hagan en elementos de protección especial y media. Veis un poquito aquí el número de caseríos. Tenemos en nuestra base de datos tenemos un total de 2.748 caseríos, de los cuales de protección especial son 74 y 61 de protección media, con lo que vemos que el número de caseríos protegidos es bastante reducido. Es verdad que luego hay otro tipo de protección, que es la presunción arqueológica, en la cual hay 1000 elementos, pero bueno, digamos que sí es verdad que las autorizaciones arquitectónicas se centran en esos 130 elementos que pensamos que son poquitos, ¿no? Son escasos. Entonces, otra de las maneras de poder, digamos, actuar o incidir en ese patrimonio son las subvenciones, ¿no? En estas subvenciones prestamos especial atención en la consolidación estructural y el arreglo de cubiertas, ¿no? Que desde esta Diputación se ha pensado desde un principio que es muy importante, ¿no? Desde el inicio se ha dado impulso a las subvenciones de realización para caseríos para garantizar su mantenimiento, viendo que es un patrimonio pues, que es vulnerable, ¿no? Teniendo en cuenta además la cantidad mínima de caseríos protegidos, las subvenciones no solamente se ciñen a esos caseríos protegidos, sino que también se abre a esos elementos que previa valoración consideramos que cuentan como valores patrimoniales como para ser objeto de subvención, ¿no? En la tabla podemos ver las subvenciones de los últimos 10 años, la subvención total y la subvención específica que se ha dado a los caseríos, ¿no? Como dato a remarcar sería que bueno, ha habido años en los que la subvención a caseríos ha alcanzado el 65% de esa subvención, que creemos que denota un poco el interés que Diputación ha tenido desde el comienzo en los caseríos, ¿no? El asesoramiento, realizamos asesoramiento tanto a particulares como a ayuntamientos pequeños que digamos que no cuenten con técnicos cualificados. La investigación, bueno, pues aquí estamos un poco a raíz de esa colaboración que, por ejemplo, realizamos con la Fundación Arkeolan, remarcar un poquito que ese primer estudio, ¿no? Yo creo que cuando se empezó fue en el 2013, aunque seguramente ya habéis empezado a trabajar antes, ¿no? Con el caserío CELA, y sí decir que la Diputación ha incorporado esta metodología dentro de bueno, la ha incorporado metodológicamente en sus estudios, ¿no? Porque creemos que conocer es muy importante antes de actuar. También realizamos otro tipo de análisis o convenios, como por ejemplo la empresa Telleria, con la cual realizamos análisis estructurales de patología, registografías y otro tipo de estudios, ¿no? También trabajamos en la formación y difusión, hemos realizado diversos cursos de verano, hemos participado en el Simposio Internacional de ICOMOS, específicamente en el de madera, que se hizo en el mismo año. Bueno, participamos en ciclos formativos dirigidos a profesionales y también, digamos, al público más general. Realizamos jornadas de patrimonio europeo, participamos también en publicaciones y otro tipo de actuaciones dirigidas, digamos, más al público en general. Intentamos un poco socializar y hacer llegar ese patrimonio a toda la gente, ¿no? El caserío Museo Gartubeiti, uno de los hitos que marcaron la apuesta de esta Diputación por los caseríos fue la adquisición en 1991 del caserío Gartubeiti. Este caserío se iba a derribar, la familia lo iba a derribar y entonces Diputación decidió comprarlo y restaurarlo. Las obras comenzaron en 1993 y continuaron hasta el 2001
que es cuando concluyen las obras, y en el 2008 es cuando se abre el centro de interpretación. Aquí vemos el caserío en su estado original, cuando se compró. Por el interior, donde se pueden ver ya los dos pares de vernias, la fachada con el entablado. Se desmontó todo el caserío, pieza a pieza, se numeró, se restauró, se trataron las piezas in situ y se volvió a montar. En algunos casos incorporando nuevos elementos en madera, como podemos ver aquí en la parte inferior, pero se mantuvo gran parte de la madera original. Y aquí vemos el caserío en su estado original y tras la restauración. Fotos del interior en el que bueno, la viga palanca no estaba, pero bueno, se colocó y también está hecho el montaje para el prensado de la sidra. Las vernias, el eje vertical. Y bueno, hoy en día es un museo y es una muestra congelada de lo que era un caserío en el siglo XV. Y bueno, una vez a la semana, o sea, una semana al año, el caserío se pone en marcha el lagar y se muestra cómo se hacía la sidra. Y tiene gran afluencia pública. Y bueno, pues vamos a hablar un poco de nuestro trabajo, de qué nos encontramos, con qué nos encontramos cuando hacemos las visitas a los caseríos. Y bueno, pues a este punto mencionar los principios establecidos en el documento ICOMOS que reconocen la vulnerabilidad de las estructuras construidas y la creciente pérdida de estructuras históricas de madera. Y bueno, aquí algunos casos de algunas estructuras, pero ¿cuál es nuestra función cuando visitamos los caseríos? Pues hacer ver que nos encontramos ante unos tesoros que muchas veces han perdido su valor incluso para los mismos propietarios. Entonces, normalmente nos encontramos en fases previas a intervenciones, bien por autorizaciones o subvenciones, y muchas veces nos toca redirigir esas actuaciones. Aquí vemos algunos casos como pues, cubiertas, postes enterizos, vernias. ¿No? También muchos caseríos que algunos están sin uso, por falta de mantenimiento. Algunos que siguen manteniendo, no muchos, lamentablemente ya van perdiendo el uso ganadero. ¿No? Bueno, también muchas veces la oscuridad, ¿no? A veces es difícil ver y bueno, hay que saber dónde mirar porque pues suelen ser espacios muy oscuros. O muchas veces las estructuras están ocultas. Entonces, bueno. O han sufrido intervenciones previas. En este caso, bueno, pues ya el hormigón había sustituido la madera en toda una planta, o también puede ser intervenciones puntuales en las que se sustituye parte de un poste, la base de un poste. O bien intervenciones puntuales mediante rigidizaciones que lo que permiten es que se mantenga la madera original. Y bueno, previo a la intervención, en las visitas, bueno, queríamos mostrar un poco en qué nos fijamos, en dónde ponemos la mirada, ¿no? En la tipología estructural, en este caso, pues identificar partes de un lagar, las vernias, los postes enterizos, los cabios enterizos, o si el caserío ha sufrido alguna evolución. Como comentábamos, los caseríos se han ido adaptando a diferentes usos a lo largo del tiempo y eso también ha hecho que persistan hasta nuestros días. Y bueno, pues muchas veces hay marcas de estas evoluciones. O tallas que bueno, en algunos casos son simples hendiduras o formas geométricas o volutas. O marcas de carpintería, marcas de montaje. En las uniones también son muy importantes. Ya se ha comentado también que bueno, pues muchas veces nos dan pistas de si esa pieza está colocada ahí originalmente, podría estar colocada ahí o modificada y colocada en otro lugar. Y aunque falte el elemento, también la misma caja nos da muchas pistas.
o el estado de la madera, si ha sido atacado por xilófagos o si ha tenido alguna entrada de agua o si tiene algún problema estructural. Y otros elementos que también suelen ser importantes son estos elementos menores, como puertas, ventanas, pavimentos, que muchas veces son elementos frágiles y que ante intervenciones importantes suelen tender a desaparecer y que intentamos que se mantengan. Este es un caso de un caserío que visitamos y bueno, es un caserío que está en el catálogo municipal, cuenta con presunción arqueológica y la datación de Dendrocronología es un intervalo de 1455 a 1486. Entonces, en este caso, bueno, las fachadas pueden ver que son fachadas sencillas, aunque ya viendo las cabezas de las vigas o los cabios, se tienen tallas de papel de diamante. Y en el interior, un interior muy, bueno, pues una maravilla de estructura. Que en algunos casos, bueno, pues esta evolución, aquí podemos ir viendo que ya el poste en la parte superior tiene un suplemento, con lo que indica que en algún momento fue ampliado. También tiene algunas reparaciones puntuales en algunos cabios que han sido sustituidos. Bueno, este edificio no estaba en uso, ya hacía tiempo que los propietarios lo habían dejado y bueno, sí, se usaba para almacén y para animales. Aquí la cubierta, en la que ya bueno, se ven algunos puntos en los que la entrada de luz indica que también puede ser entrada de agua y luego ya necesitaba reparación, o sea, rehabilitación. La estructura. Lo comentábamos en la estructura, los postes, con las vigas, las cajas, sí, se ven algunas cajas. Las cajas. Bueno, a veces el acceso también no suele ser fácil, ¿no? Y luego, bueno, también pues, el estado de conservación, la entrada de agua, que hace sus estragos y bueno, y que causa los problemas estructurales. La oscuridad comentábamos también muchas veces, que es difícil ver y hay que saber dónde ir a mirar. Más o menos el decir que, como comentábamos, de lo importante que es conocer antes que actuar. Y posteriormente pasaremos a unos ejemplos de actuación, ¿no? Antes de actuar, lo comentábamos, ¿no? Creemos que es muy importante e intentamos trabajar en que previamente se realice un diagnóstico, ¿no? Y creemos que la dendrocronología, por ejemplo, es una de esas partes de ese diagnóstico, ¿no? Tal como el estudio estructural, pero nos puede dar información, ¿no? Al final luego nos podemos confundir más o menos en la actuación, pero contra más información tengamos, mejor, ¿no? Y luego intentamos utilizar un poco los criterios internacionales, ¿no? Criterios de mínima actuación, de reversibilidad y de utilizar prácticas tradicionales, ¿no? Os vamos a mostrar un par de ejemplos de actuaciones mínimas que son las que desde esta Diputación yo creo que hemos intentado también, intentamos, ¿no? Que se lleven adelante. Son intervenciones que muchas veces en este tipo de caseríos arreglar la cubierta nos garantiza su mantenimiento durante un montón de años, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, el caserío de Chuñezar, de Oresia, es un caserío con presunción arqueológica. La dendrocronología daba un margen de 1.397 a 1.427 y, como veis, me obtuvo una subvención en el año 2015 de 26.000 euros, que creemos también que es importante remarcar porque el mantenimiento de estos edificios sin estas ayudas, creo que bueno, pues la inversión que se ha hecho desde Diputación en estos caseríos pues, ha ayudado a que se mantenga y que los propietarios puedan ser capaces de mantener este patrimonio, que muchas veces no es fácil porque hay que darle un uso, hay que darle una continuidad y no es sencillo, ¿no? Aquí vemos un poco cuál es el estado original de la estructura. Ya tiene aciertos frontales, con lo que bueno, pues había un cierto riesgo de derrumbamiento y pérdida del caserío. Es como ciertos elementos ya estaban fallando. Y esa mínima actuación de reemplazar exclusivamente los elementos que estaban en mal estado, ¿no? Que es un tipo de actuación que pues, bueno, desde esta Diputación se recalca y se ayuda. Otro ejemplo parecido, caserío Argoñaundi en Zarauz, un edificio de protección media, también presunción arqueológica y es una obra que se hizo en el 2018. Es un edificio que mantuvo ese uso agropecuario, lo cual facilitó esa intervención. Muchas veces, cuando en un edificio se quiere meter viviendas y hay que cumplir toda la normativa que ello conlleva, pues es mucho más difícil mantener esos valores, ¿no? Aquí, como se mantuvo ese uso agropecuario, pues fue, digamos, más fácil ir a esas actuaciones mínimas que
que nosotros tanto valoramos. Es un poco elementos de fachada. Y la situación interior, un caserío en uso, con una familia que lo utilizaba eso, pues, para usos agropecuarios. Y a las vacas, elementos de estructura y esas mínimas actuaciones de actuar exclusivamente en los elementos en los que hace. Y estas son pues, las dueñas de la casa, muy agradecidas una vez que se acabó la obra. Y la cubierta ya, digamos, la chapela, como decimos en Guipúzcoa, ¿no? La chapela del edificio, la que nos garantiza un poco su estabilidad. Y dentro de actuaciones, digamos, más importantes o de mayor calado, yo creo que esta actuación del 2011-2012 pues marcó también un hito un poco dentro de las actuaciones de los caseríos de Guipúzcoa. Era un edificio con presunción arqueológica, veis un poco la fachada de piedra, pero la actuación y digamos un poco el mimo con el que el arquitecto trató esa actuación y sobre todo el proceso de desmontaje ayudaron a mantener y a recuperar un poquito de la lectura de la fachada original del edificio, ¿verdad? Veis aquí que ya se veían un poco esas vernias en el interior, los dos pares de vernias, donde estaría dispuesto el lagar, la viga lagar pues, se había perdido. Y ya vemos aquí pues, los dos brazos, el par de brazos. Y el proceso de desmontaje, ¿no? La importancia de que el proceso de desmontaje se realice también de una manera muy cuidada, ¿no? O así, o arqueológicamente casi, para el estudio de todas las piezas, ¿no? Y eso es lo que permitió, digamos, hacer el montaje de la fachada, que es un poquito al final. Se desmontaron todas las piezas, el arquitecto estuvo encima durante el desmontaje para tener un control de todas esas piezas. Veis un poco cuál fue el resultado final con un aprovechamiento de los elementos principales, manteniendo todos los brazos y reponiendo los elementos que hacían falta, y la lectura, ¿no? De esa fachada inicial de piedra a la lectura de el supuesto estado original del caserío, ¿no? Mediante las pistas que nos daban los elementos de madera que se habían encontrado. Y el siguiente ejemplo es un ejemplo que también ayer nos contó Ibon, el de las etiquetas del chacolí. Era un elemento del catálogo municipal, es uno de los elementos digamos, más antiguos datado, ¿no? De 1401, y este también nos llegó a través de las subvenciones. El año 2018 se hizo una solicitud de subvención para rehabilitar la cubierta y se le concedieron 48.500 euros, con lo que, bueno, digamos que hubo una aportación por parte de Diputación que permitió la actuación, ¿no? Hay que decir también que el uso de chacolindegui o de zona expositiva de ese comercio, digamos, facilitó, digamos, una actuación mínima también, manteniendo y no teniendo las exigencias de otro tipo de usos que puede ser más invasivo, ¿no? Veis un poco el estado original, las primeras visitas junto con el arquitecto que llevó el proyecto y un poco estableciendo los criterios de actuación mínima, bueno, elementos principales de estructura, tablados, elementos muy interesantes, tallas, el proceso de desmontaje con una valoración continua de los elementos que se pueden reaprovechar. Veis que aquí los olivos eran enterizos, pero las cabezas estaban totalmente deterioradas, con lo que bueno, había que decidir si se reponían nuevos elementos o, como en este caso, se optó por utilizar el mayor número de cantidad de madera posible y, digamos, hacerlas a medias, ¿no? Cortarlas y utilizar toda la madera que se podía utilizar, ¿no? Vemos aquí las tallas ya un poco de la madera limpia, como comentábamos antes, ¿no? Esas tallas esas cajas que nos indican que son elementos reutilizados, ¿no? Que yo creo que a la hora de utilizar la dendrocronología tenemos que tener en cuenta y hacer esa lectura global, ¿no? Del edificio. Aquí, viendo y revisando la estructura, elementos menores que se reutilizaron, y aquí veis cómo, bueno, pues se cortó la madera y se reaprovechó, digamos, en la mayor medida posible. Y un poco fotos ya del estado final. Y el resultado. Y esperemos que sea la siguiente etiqueta de chacolí, que sea esta. Y
Bueno, el último caso es el caserío Garaicoetxea de Alquiza. Este caserío también está dentro del catálogo municipal, tiene presunción arqueológica y la Dendrocronología da una datación de 1424 a 1454. También nos llegó a través de subvenciones en 2 años, 2018 y 2019. Entonces, bueno, pues en el interior veis la estructura, muestra el estado de conservación del edificio y esta es la planta baja con las vernias. Y bueno, en este caso se decidió desmontar el edificio y no es la práctica habitual el desmontar edificios, simplemente bueno, cuando se descarta el que se pueda hacer in situ, pues y estos son los croquis que realizó el carpintero para el desmontaje, numerando las piezas que se apilaron, como vemos aquí, y bueno, el desmontar también nos da la posibilidad de estudiar todas las uniones, las uniones de las cabezas de las vigas, las uniones con los postes, y bueno, pues en este caso destacar el trabajo de carpintería que se realizaron injertos para mantener el máximo de madera original posible. Bueno, y una vez realizados los injertos, pues se procedió al montaje con bueno, aquí sobre unas bases de piedra. Y tenemos un pequeño vídeo en el que y finalmente, bueno, el caserío Gomestio es un proyecto en el que nos encontramos trabajando actualmente. Pues hacemos que es un proyecto abierto. Es un caserío que se iba a derribar en 2020 y desde la Diputación, desde el Servicio de Patrimonio Histórico-Artístico, se diseñó un proceso de desmontaje controlado, tratado como una intervención arqueológica. Entonces se desmontó el caserío pieza a pieza. Aquí vemos el caserío con la cubierta desmontada. Y también se aprovechó para realizar visitas guiadas dirigidas a técnicos y expertos en patrimonio. También tuvo repercusión en la prensa. Se realizó el estudio de Dendrocronología, que lo dató en 1471, y también se ha realizado un levantamiento 3D y 9 puntos. Encontrar un poco de distancia en buen registro de los edificios y de la obtención de información por los medios más actuales. Sí, antes de considerar cualquier acción, cualquier intervención. Y bueno, esta es una propuesta de reconstrucción que se está estudiando y bueno, se está trabajando también junto con el Ayuntamiento de Arrasate para buscar una ubicación y la idea es aprovechar la reconstrucción para seguir estudiando el caserío, porque el hecho de que esté desmontado nos permite hacer un estudio pieza a pieza e incluir la formación dentro de todo este proceso. Y bueno, para finalizar, queríamos poner un vídeo de Dance Point, que es un proyecto que une música electrónica y lugares de patrimonio. En este caso era durante la pandemia, entonces no hay público, pero bueno, es una puesta en valor del elemento y la difusión, y son unas propuestas dirigidas a un público un poco diferente.
Muchas gracias por la atención. Eskerrik asko. Are there any questions? Ayo? I must confess I couldn't understand the Spanish, of course, but I could read very often archaeological research. But their archaeological research means the documentation of the timbers. The archaeologists didn't go down in the earth and search for post holes and things like that. Or happened that as well? ¿Se hizo excavación arqueológica? Sí, ¿no? En Domestios. Yes. In some of them, yes. There is an archaeological study. And did you find forerunners? Did you find earlier phases by archaeology? Oh, I don't know. Maybe She's the archaeologist of the team. Well, it's a theory that said that this, yes, there are some remains of wall building inside the farmhouses. But the difference is very big because they are small and not important houses. 10 by 2 meters and with 4 spots. No timber, nothing. Maybe it's not a relationship between this remain and the farmhouse. Maybe it's only the same location, 2 different types of occupation. So, but in this case, in Romestio, I think normally when it has some archaeological protection, is usually we ask for political problem. For example, we found the way to take down the press. It's not a big stone. It's a hole with timber, for example. But the farmhouses from medieval times are built ex novo.
and the relation with the remains of the older construction is only that it's the same location for both. Okay. But the forerunner, so the coastals also are just from the phase before, or what do the finds tell us? The problem is that it's not a chronology to know the date of this kind of remains. Sometimes in Vizcaya, I think there are 3 examples with date, with chronology by carbon 14. And well, no finds, no pottery, no bones, not only charcoal, and the date of the charcoal is 30 and 12. But it's another thing. The connection is built by archaeology. It's not real. Oh. Thank you. Quels étaient les matériaux de couverture à l'origine? Les matériaux. Material de la Pues cubierta. c'est très spécial parce que tous la construction, c'est en bois. C'est les fachades, c'est aussi la compartimentation intérieure. Mais la tourtille, c'est tuile. C'est les tuiles céramiques. Mais avant, les tuiles. Alors, nous, ce n'est pas possible de connaître parce que la date que nous avons pour les femmes, c'est 15e siècle. Et à 15e siècle, c'est les tuiles céramiques. Mais nous ne connaissons pas la situation avant. Deuxième question. Est-ce qu'il y a une évolution entre les bâtiments du XVe siècle et les bâtiments du XVIIIe, XIXe siècle? Sí, hay una diferencia entre los caseríos del 15 y los posteriores de los 17 y los del 27. Sí, es un poco lo que las piezas que miramos, ¿no? Es cuando hacemos esa mirada, ¿no? Nos fijamos un poco en esas piezas enteritas, ¿no? Que son características de esos edificios del siglo XV, ¿no? Yo creo que es la más, podemos contar con Ibon, pero bueno, ese tolare, ¿no? Que es típico de esa época, pero bueno, que tampoco descartamos que aparezca más tarde, como nos ha pasado la semana pasada, ¿no? Que se adapta un caserío del 17 con un tolare también. Entonces, bueno, estamos analizándolo, pero sí que, por ejemplo, las piezas enterizas, ¿no? El tamaño de la madera sí que es un signo claro de esos inicios, ¿no? Luego ya, digamos que las piezas pasamos a, en vez de tener postes enterizos, a tener postes divididos en plantas, ¿no? They say that the main difference is the shape of the pieces, the section who goes smaller with time, and the kind of pieces at 15th century farmhouses is one piece, one only piece from bottom to the ceiling, and afterwards it goes by trunks, just one, another one, and of course the cider press. The cider press disappears after with the time. We have some examples. Last week we had some pieces of 17th century, but this is something completely exceptional. We usually in 17th or 18th century buildings there is no cider press like this. Lo pregunto así como un poco en tono irónico, pero la pregunta es seria. ¿Quién bebía tanta sidra en el siglo XX? ¿Por qué se hace toda esta producción así como tipo industrial, masiva, ¿no? De una bebida sidra que se declara de que eso no está pensado para la producción o para el consumo doméstico? ¿Y cuáles son las razones económicas, sociales? Sí, bueno, un pequeño apunte, porque todavía tradicionalmente se defiende que es para consumo interno, para consumo de los propietarios. Ya bebían, ¿no? Casi aquí no parece. No parece, y hay razones para pensar que
no era la intención de poner esos ejemplos, pero igual en un área de 1 kilómetro cuadrado, hay cinco caseríos lagar de la misma cronología. 5. ¿Se puede cuantificar la producción por caserío? No, imposible. Imposible porque Dependerá del año. no se ha perdido. No se mucho que. Porque eso sería Se puede saber por la extensión de la superficie que está asociada a la propiedad, que si en toda esa superficie estuviera plantada de manzanos y sabiendo de cada litro, de cada kilo de manzana, pero ese ejercicio de momento es imposible. Pero el dato es 5 de estos caseríos en 1 kilómetro cuadrado. Y con una inversión de 2.000 ducados, que está valorado, uno de ellos, de la historia, de 2.000, ¿no? Borja luego no es. Pero 90 años después, no vale nada. Inflación. Bueno, nuestra casa costó 1.000 euros. Yo en 1890. Bueno, no, pero no importa, eso es lo que no sea, comparando con los lagares que hay en Asturias, o sea, aparte de los señoriales, quiero decir, los que están en grandes casas, que bueno, son grandes porque ahí todo es grande, pero sobre todo los del siglo XIX, cuando ya la producción está pensada más para la actividad comercial, se parecen mucho a esos, en tamaño, los de los lagares asturianos. Entonces, bueno, se ve, por comparación, se puede ver que eso no está pensado como un doméstico. Bueno, si vais a hablar de ello. Sí, yo tengo un apunte de una propuesta que yo creo que puede tenerse en cuenta. No, for those no Spanish speakers, Jesus posed the question about why do they have these cider presses and where was sold this cider, with which purpose these cider presses were designed, and Merche is going to tell us in the next presentation. But she told some very interesting data, like the one that in 1 square kilometer we found 5 cider presses. So there's a big production that for the moment, we don't know why and where it was commercialized, or this huge amount of cider. Okay. Well, thank you, Joshua and Ainara. Well, in the next presentation, we will have the opportunity to listen to Merche Urteaga, who is an archaeologist at the technical, at the Heritage Service of the Diputación Foral of Guipúzcoa. And well, she has a long trajectory in the academic world, with lots of publications and research projects and everything. So now it's time for her. Thank you. I'm sorry, I'm going to speak in Spanish. It's too much for me. Okay. La idea es demostrar que el caserío lagar datado en época medieval
no es un fallo de la investigación, no es un problema de la construcción metodológica de la dendrocronología. Hemos visto a lo largo del día de hoy, sobre todo, que el caserío lagar y su contexto medieval está bien hay muchas lecturas, o hemos visto varias lecturas del caserío medieval. La más reciente, la de la restauración y la de la gestión desde las instituciones con competencia. Hemos visto las dataciones del Laboratorio de Dendrocronología con un número amplio de ejemplos datados a mediados del siglo XV. Y también hemos visto ya la atención que este modelo de construcción tiene por parte del mundo académico y desde la universidad. Y sin embargo, a pesar de que este modelo de caserío tiene un valor patrimonial destacado y que ese valor patrimonial está siendo considerado desde diferentes puntos de vista, seguimos con una inercia historiográfica que no acepta el que este modelo de caserío sea de época medieval. Se sigue defendiendo que es producto de las formas de construir del Renacimiento. Y que sea medieval o que sea renacentista, en el contexto histórico tiene una gran implicación. Lo que voy a presentar son informaciones y datos acerca de cuál es la situación en el siglo XV, cuál es el contexto residencial y urbano, que en realidad lo que está haciendo es acomodar la novedad que vemos ahora de un caserío hasta ahora no considerado, un tipo de construcción no considerada medieval, en ese contexto, en ese tejido que voy a explicar, tiene un acomodo perfecto. No hay por qué poner en duda ni la metodología ni ningún otro aspecto de la construcción académica que finalmente, que hemos visto hoy en diferentes vertientes. Y lo voy a hacer a través de un modelo de ocupación que de forma también académica definimos como villas, no la villa romana como explotación latifundista, sino un fenómeno que tiene su génesis en época medieval y que son fundaciones, muchas de ellas ex novo, que dan lugar a una ocupación con un plano regular, que suelen tener una cerca o una muralla y que cuentan con documentos fundacionales que establecen el régimen jurídico de su vecindario, los fueros o cartas pueblas, y que además tienen un marcado carácter comercial y artesano. Este fenómeno, que se extiende desde Ucrania hasta las Islas Canarias en época medieval, hoy hemos visto ejemplos de Chequia y me ha llamado la atención el ver esos planos urbanos regulares con esas cercas, esos cinturones amurallados y un elemento que también ha estado durante tiempo en discusión por parte de nuestro entorno, que es el de los fosos inundados rodeando la cerca y contribuyendo a la fortificación. Bueno, pues este fenómeno urbano de población concentrada en un espacio delimitado y distribuido en parcelas, al que llamamos villas, sobre todo tiene lugar entre los años 1140 y 1340, pero se extiende por toda Europa. Bien, y bueno, pues un detalle hay un Edward I, Edward I, pues Rex et
bastidor, porque promueve la fundación de bastidas en Gales, en Inglaterra y en Aquitania. Y cuando las promueve con ese eslogan, para el mayor beneficio nuestro, del rey y de los comerciantes que vengan a vivir y para los otros que quieran venir en el futuro. Las hay orgánicas y las hay planificadas. Orgánicas, por ejemplo, en el caso nuestro de San Sebastián, que desde un origen romano pues va evolucionando hasta recibir una Carta Puebla a finales del siglo XII. Y hay otras como Bilbao que son planificadas y que, a pesar de que pueda haber alguna ocupación elemental anterior, constituyen un proyecto unitario ex novo. Se les llama villas nuevas, burgos, villas francas, bastidas. Tienen nombres también muy llamativos. Se llaman, pues eso, Segura por la seguridad, porque se puede llamar Belmonte, Villarreal, Placencia, Alegría, en fin. Y pueden ser, las fundaciones pueden ser de realengo. En el caso de Guipúzcoa son todas fundaciones promovidas por la monarquía navarra o castellana. Pueden ser señoriales, como en el caso de Vizcaya, o episcopales, como en Pamplona o en Bayona, o también abacial. En fin, hay diferentes fórmulas para que se produzca esa fundación. Y si pongo esta imagen es porque considero que representa muy bien la inercia de una historiografía que todavía no acaba de incorporar las informaciones producidas por la arqueología. Es una imagen reciente, una reconstrucción de una de estas fundaciones y se ve en la imagen que, a pesar de que pone siglo XIV, las casas aparentemente son de piedra, no tiene muralla y son las fachadas traseras de esas casas que están adosadas las que constituyen, las que forman la defensa de ese burgo, frente a las imágenes que hemos visto en las que la cerca es exenta. Esta es la imagen tradicional que tiene tal peso historiográfico que no hay manera de removerla ni de eliminarla. Seguimos haciendo reconstrucciones en las que los burgos medievales, estas villas de realengo, abaciales, etcétera, medievales, de finales del siglo XII hasta el siglo XIV, ya se construyen en piedra y no tienen una cerca exenta, sino que son las casas adosadas las que defienden frente a los ataques a ese burgo concentrado. Pues no hay manera. En fin, ¿cuál es el contexto en el que se dan las fundaciones de nuestro entorno? No voy a insistir demasiado porque es una situación también en la que, por una parte, en el norte está esa Aquitania ligada a Gales y a Inglaterra, está por otra parte el Reino de Navarra y luego están los territorios de Guipúzcoa, Vizcaya y Álava. Simplemente unas imágenes, unas cartas históricas para entenderlo y, bueno, pues vamos a hacer ahora un recorrido, vamos a ir viendo cómo son cómo es este tejido urbano que es especialmente intenso en nuestro entorno, porque para los pocos kilómetros cuadrados que ocupamos, el número de fundaciones, el número de núcleos urbanos es exageradamente alto. Tenemos algunos casos como, bueno, Bayona, que sí, que sería una de estas villas orgánicas con un origen tardoantiguo, con una fortificación de época romana, o incluso la de Pamplona, que pasa exactamente lo mismo, ¿no? Donde el núcleo de origen romano es el que luego va a servir también de embrión al burgo, que está distribuido en 3 zonas y además no siempre, o mejor dicho, nunca en buena armonía.
Pero bueno, de esa Aquitania inglesa, pues todavía nos queda una de estas fundaciones que incluso tiene un nombre anglosajón, ¿no? Y que está en el camino en la vía de Bayona. Y ahí se ve, a pesar de que no fue una de estas villas con mayor desarrollo y éxito, pues como es una parcelación regular en torno a unos viales también regulares, y en este caso no se ve la muralla, pero porque la muralla en todos estos asentamientos, si se conoce, es por registro arqueológico y simplemente, aparentemente, hasta hace 30 años ese registro arqueológico no existía. Por eso, la imagen que hemos visto de una población de estas características sin muralla, que es la imagen tradicional, es la arqueología la que ha detectado que existen las murallas y que la disciplina que ha exhumado esos vestigios y esos restos que estaban ahí. Bueno, este es el tejido urbano en torno a villas en Navarra, y bueno, no voy a insistir demasiado porque la idea es ser conscientes de ese tejido con tanto núcleo urbano dedicado al comercio, al artesanado. No, como en el caso de San Sebastián, se funda para los que no son navarros. O sea, lo que se pretende es que vengan élites o gente emprendedora, diríamos hoy, dedicada al comercio y a otras actividades. Bueno, pues el caso de Olite también, ¿no? Pues desde el primer recinto apoyado en un cinturón fortificado romano, ¿no? Y en un entorno agrícola, pero un núcleo urbano que luego va a ser además la sede de una corte real importante. Bueno, para que veamos cuál es la fisonomía actual, que esa fisonomía es la que también ha difuminado la interpretación, porque prácticamente se ha pensado que la trama que se ve es la heredera de la fundación medieval, y se ha considerado que esa trama constituye el punto de lectura para lo que pudo ser el burgo o la puebla en sus orígenes. Si nos vamos a Vizcaya, que tiene 2.000 kilómetros cuadrados justo, pues ahí vemos el número de estos burgos que es elevado, y tenemos ahí la lista, que son 25, creo que son 24, y en la última banda vemos la extensión, quitando el caso de Orduña, que tiene 6 hectáreas, o el caso de Bermeo de 7 hectáreas, o Balmaseda de 5, las demás son muy pequeñitas, pero eso no quita para que la gran vocación de esos núcleos fuera la artesanía, el comercio y las actividades no ligadas al sector primario. Este es el caso de Orduña, y en cuanto a las claves de la representación, pues la línea negra continua es la que refleja la muralla que ha aparecido en el registro arqueológico y en puntos la que se supone a través también de la investigación arqueológica. El caso de Orduña es bastante llamativo porque se compone de 3 zonas diferentes. Y bueno, y aquí tenemos también una serie de cromos para ver, ¿no? Pues el caso de Bermeo, que es una de las villas amplias y con ese tramo de muralla registrado arqueológicamente, y los círculos marcan la posición de las puertas. O el caso de Ondarroa, donde las puertas están bien marcadas, o de Lorrio, donde la muralla se ha detectado ocupando una alineación en la que hoy es tejido urbano. O, bueno, esta de Durango es interesante, que si no me equivoco es la anécdota de Enrique IV visitando Durango y diciendo:
pero están locos. Esta villa era bueno, un loco con una cerilla y acaba con ella, porque a mediados del siglo XV, cuando se produce esta visita real, era íntegramente de madera. Y luego recordaremos esta anécdota porque, a pesar de todos estos asentamientos, su conocimiento arqueológico de la cerca y de toda la información histórica, pues se mantiene que son unidades edificadas por muros de carga de piedra. El caso de Álava es un poco mayor en superficie, el número de villas es parecido, pero aquí tenemos casos ya pues de cierta envergadura, como La Guardia o la gran villa, el gran burgo medieval de todo el territorio de la antigua Vasconia, que es Vitoria, con más de 20 hectáreas. Y bueno, pues vamos a ir viendo también una serie de reconstrucciones en plano, por ejemplo, Peñacerrada, la muralla, con sus torres, contrasta la muralla, la abraza, en fin, y en el caso de Bernedo, con el foso inundado, que también ya está incorporado a las imágenes, a las reconstrucciones, como nos ha puesto en una diapositiva antes Josué. Salvatierra, el gran tejido urbano de Vitoria. Y ahora vamos a pasar a Guipúzcoa. No llega a los 2.000 kilómetros cuadrados. Las villas lo que hacen es estructurar las vías de los valles de sur a norte y con los puertos comerciales que sus relaciones marcan también unas rutas comerciales marítimas que se extienden por todo el Golfo de Vizcaya. Y aquí el número de villas puede ser o 25 o 27, según como las entendamos. También son de pequeñas dimensiones. Y bueno, pues quitando la de San Sebastián, que tiene 7 hectáreas, la media son 2 hectáreas de superficie urbana. Y ahora pues simplemente vamos a ir viendo pues una serie de imágenes. Lo mismo, la arqueología ha detectado la presencia de la muralla y de incluso cubos defensivos. En este caso es bastante más particular el de Hernani, no nos vamos a extender. El caso de Hondarribia, una villa orgánica que nace en torno a una fortificación que estaba en este lugar defendiendo la navegabilidad, probablemente la navegabilidad en ese tramo del Bidasoa, o, bueno, pues las villas costeras de... ¿Esta cuál es? Motrico, Zarauz, Segura, ¿no? Y en el caso de Segura, pues lo mismo, ¿no? Tramos de muralla identificados arqueológicamente, torres defendiendo los portales, Tolosa, ¿no? Lo mismo, la muralla se detecta en esta zona. Bueno, aquí la tenemos. Y en este caso tenía además un foso de defensa y bueno, no me voy a extender, Villabranca, etcétera, hasta, como he dicho, un tejido muy, muy intenso. ¿Qué ocurre? Que incluso esta es una reconstrucción hipotética, pues, bueno, pues de una calidad media o baja, pero incluso las reconstrucciones más actuales del casco de Vitoria, en la parte alta con la fortificación y las casas que todavía no están ordenadas y que derivan directamente de las longhouses que se han localizado arqueológicamente,
se reconstruyen con los zócalos de piedra. Y estamos hablando de una reconstrucción desde el más alto standing académico. O esta otra de Durango, que hace exactamente lo mismo. Por eso, o esta otra de Nequeitio, es ese topos que está incorporado al imaginario colectivo en el que no hay forma de cambiar la lectura de esos cascos históricos que además son los articuladores del territorio de Guipúzcoa, de Vizcaya, de Álava, de Navarra, son los grandes ejes. Así que, bueno, pues cuando se han hecho ya estudios, lo que hemos visto es un nivel de aproximación bastante alto, pero luego ha habido casos más concretos en los que lo que se ha hecho es un trabajo minucioso de orfebrería, solar por solar, y además con un proceso de investigación desde hoy hacia atrás, tomando los datos que están recogidos en el registro de la propiedad, el acta notarial que recoge la propiedad de cada inmueble, ese acta, tenemos aquí, tenemos qué información recoge, número de finca, en qué folio del registro, etcétera, qué superficie tiene, la fecha de la primera inscripción, 1864, con quién limita al norte, Pues es posible enlazar este registro de la propiedad con otro registro, que es el registro de contaduría de hipotecas, y seguir hacia atrás. Y en ese proceso llegar hasta el siglo XVI. No hay manera de traspasar solar por solar el límite del siglo XVI. Bueno, y esos trabajos se han hecho en el caso de Salinas del Léniz, en el caso de Mondragón, utilizando todo tipo de información. Ha servido, entre otras cosas, para corregir la imagen tradicional que se tenía de ese burgo, que ya se ve. Con respecto a esta imagen, se hace esa lectura, cuando en realidad el estudio pormenorizado, que he dicho, de solar por solar, pues da lugar a este tejido con respecto a este original. Gran avance, por otra parte. Y ya las reconstrucciones, pues en este caso, dibujan la muralla exenta y en este caso también pues un cauce de agua que protege y la evolución posterior. Y lo mismo para Mondragón, llegar a despiezar con información histórica los solares que corresponden al núcleo fundacional, su evolución posterior, pues cómo se abre aquí un vial, por ejemplo, cómo están distribuidos, bueno, la cerca, etcétera. Este es lo máximo a lo que se puede llegar en esa reconstrucción hasta el siglo XVI, con la muralla exenta también, etcétera. Porque en realidad la información que tenemos es de un tejido construido totalmente en madera. No son unidades residenciales, no son unidades edificatorias en piedra. En el caso de Mondragón, el incendio en 1305, otro en 1317. Y entonces ya después del último incendio, una vez que se producen 4 incendios seguidos, ya el concejo adopta una normativa de construcción, unas ordenanzas en las que se determina que a continuación la reconstrucción se tiene que hacer con edificios de piedra. Y se dan las claves para que la distribución de los solares pueda acoger construcciones de piedra con muros de carga que ocupan 90 centímetros de anchura en los medianiles. Así que aquí está la clave. Pero en Salinas del Léniz pasó exactamente lo mismo. Y después del último incendio, de 1493, se obliga a construir en piedra. Y 10 años después, o 18 años después, todavía estaban reconstruyendo la villa.
Pero en el Goibar, el incendio que marca la inflexión es el de 1560 y el siguiente es de 1616. Y ya después de este incendio es cuando reconstruyen toda la población siguiendo esas ordenanzas en las que ya no hay cabida a la construcción de los edificios de madera. Pero en Tolosa ese incendio hubo dos, 1469 y 1503. Y después de ese de 1503 se adopta ya la norma de construir en piedra. O en Villarreal, después del de 1547 se redactaron las normas de construcción a favor de los edificios de piedra, o en Cestoa en 1549. Así que hasta finales del siglo XVI, ese número amplísimo de burgos o de patrones urbanos con los solares perfectamente distribuidos de forma regular, con una muralla exenta y sus viales también ordenados, las unidades edificatorias no eran de piedra, eran de madera. Y si hacemos ahora un cómputo de cuántos solares, cuántas unidades domésticas, unidades residenciales pudo haber, gracias a ese estudio que he dicho de microtopografía, pues en el caso de Mondragón sabemos que al plano fundacional le corresponden aproximadamente 180 unidades, 180 parcelas edificables. Y en el caso de Salinas eran 84. Y en el caso del Goibar eran 90. Lo que nos da más o menos una media, por lo bajo, de entre 50 y 60 unidades por hectárea como mínimo. O sea que en Guipúzcoa, si sumamos las hectáreas de espacio urbano ocupado y aplicamos el módulo de las 60 unidades, entre 50 y 60 unidades, nos da que en el siglo XV había nada más y nada menos que unas 7.500 unidades domésticas, edificios construidos de madera en los cascos históricos. Solo en los cascos históricos y solo en Guipúzcoa. Podemos multiplicar esta cifra pues tranquilamente por 3 o por 4. Así que el contexto urbano, la arquitectura residencial de todos estos burgos puede defenderse que era de madera y que, por lo tanto, el contexto que acompaña cronológicamente a esos edificios, a esos caseríos también de madera, por mucho que historiográficamente cueste aceptarlos, ¿no? Ese contexto los recibe perfectamente. Es el contexto del momento. Y, además, es la fase final, que a partir de finales del 15, intencionadamente o por catástrofes de todo tipo, se van incendiando, de hecho, intencionadamente en algunos casos, porque está bien documentado, que lo hacen a propósito, porque quieren defenderse de un episodio de peste, por ejemplo. Pues, y la sustitución de ese conjunto edificado de madera por el conjunto edificado de piedra, como mucho, llega a principios del siglo XVII. La gran sustitución es durante el siglo XV, durante el siglo XVI todavía se está produciendo y durante el siglo XVII, por los datos que tenemos, se están dando los últimos episodios. Así que perfectamente es comprensible que haya un hábito de construir en madera cualificado y perfectamente normalizado en el contexto geográfico de los territorios vascos y en época medieval. Un dato añadido, y es que estas villas, estos burgos, contaban con lo que son las dehesas, donde gestionaban la madera, el roble que necesitaban para la construcción. Vitoria tenía 4, y de hecho, pues bueno, impone multas por cada roble que se corta sin autorización. O en el caso de Vitoria, y solamente utilizando la información de las actas
del año 1428. Pues también cuando tienen que hacer un contrato para construir una casa, a quien acuden es a un carpintero. Todo dato más a favor que va redondeando esa posición. Bueno, pues el caso de Vitoria y el apunte que he prometido sobre cuál puede ser el destino de la sidra. Entre las propuestas más aceptadas, una es que la sidra era para consumo de los propietarios del caserío. Y la otra es que iba con destino a las grandes travesías de los balleneros vascos hacia Terranova. Pero voy a proponer esta otra alternativa, y es el trabajo del hierro, el trabajo en las herrerías, no en las ferrerías también, pero lo que eran los talleres de forja para elaboración de clavos, de sartenes y sobre todo de la industria armera, picas, corazas, yelmos que se vendían por toda Europa. La industria armera guipuzcoana y vasca en general, de finales del siglo XV y del siglo XVI, es de una potencia extraordinaria. Una representación de lo que era un taller de forja con esa fragua, lo que está dando es, bueno, hay que trabajar en unas condiciones de calor muy altas. Y esta es una relación de la villa de Oñati. En 1514, el inventario de las cargas de carbón traídas a la villa de Oñati con destino a los talleres de herrería en forja. Pues hay 62, una al lado de la otra, cubriendo una calle entera. Y además, bueno, sabemos el nombre de los propietarios, las cargas de carbón que estaba utilizando y en otros documentos sabemos dónde estaban. Aunque dice ferrería, es herrería, son talleres porque los dice que son caldereros, sarteneros, ferreros, etc. Y en algún caso parece que es cuchillero, clavetero, hachero. Y en algún caso dice que es armero. Bueno, pues son, una al lado de la otra, ocupando una calle prácticamente completa, 60 y tantas herrerías, con su fragua, con su trabajando, haciendo un trabajo físico y además en unas condiciones en un ambiente pues caldeado. Estaba buscando dónde está el armero. Bueno, igual me lo he pasado. ¿No? Bueno, pues y a esas 60 y tantas del inventario todavía hay que sumar más, porque en otros documentos y fechas parecidas, pues se le puede sumar más todavía. O sea, una lista de herrerías, de talleres, que es extraordinaria. Y a ver si pues me la he pasado, porque esto para el caso de Oñati, pero en el caso de Mondragón, que he citado, y donde hay documentados varios caseríos lagar en el entorno urbano, porque la mayoría de los caseríos lagar que se han reconocido están en zonas rurales. Sin embargo, en Mondragón están en las inmediaciones. Este de Domestia está muy cerca y el de Mendiaspi, que se ha reconocido recientemente, también. Y un tercero también. Pues es que en Mondragón pasa algo parecido. Hay todo un barrio dedicado a la herrería y a la industria de las armas. Y por eso la frase de Garibay, que era de Mondragón, en la que describe, ¿no?, una sociedad dinámica y moderna con fuerte presencia personal y comercial y sobre todo que está ligada al mercado del hierro y al trabajo del hierro. Pienso que parte de la sidra, no dudo que los propietarios consumirían algunas jarras de cerveza, pero la mayoría de esa sidra iría destinada a los trabajadores de esa potente industria de transformación del hierro, a esos talleres de herrería
por las condiciones de trabajo y también por la cercanía a los caseríos lagar, en el caso de Mondragón. Y bueno, pues les agradezco a ustedes que me hayan atendido también durante toda esta charla. Gracias. Es que rico. Is there any question for Merche? Bueno, nada, solo comentar que más o menos el modelo lo veo, pues, es claro. Yo creo que, bueno, en todo el Cantábrico pasa algo similar. Bueno, en toda Europa occidental pasa algo similar, con pequeñas variaciones cronológicas. Y la fundación de las villas y las pueblas nuevas en el siglo XIII, pues evidentemente marca una dinámica, un cambio en la dinámica económica de los distintos territorios. Y en este caso yo creo que se ve claramente, ¿no?, como hay una lógica, seguramente, de incremento de la demanda de estos núcleos urbanos que hace que se reordene la producción, ¿no?, en los contextos rurales. Independientemente de cuál sea la actividad económica que se desarrolle, sea ferrerías o sea cualquier otra. Es decir, yo creo que, bueno, se ve claro, como bastante claro, ¿no?, como ahí hay un factor, ¿no?, de demanda urbana que seguramente es el que está activando todos estos procesos, ¿no?, industriales, digamos. Creo que es una clave interpretativa interesante a explorar. Luego, pero aparte de esto, es un comentario que quería preguntarte, Merche, que básicamente, o sea, yo el modelo lo comparto, ¿no? Pero, ¿qué pasa con la arqueología urbana? Que venía todo este proceso del que tú hablas, de los cambios en las villas, y de la hipótesis, ¿no?, de que en principio sería contexto donde habría principalmente construcciones de madera y después se van produciendo unos cambios y se va transformando la villa en un contexto donde ya se construye en piedra. Eso arqueológicamente se tiene que documentar en estos entornos, más teniendo en cuenta que las villas tienen especial protección. Normalmente es obligatorio hacer seguimientos arqueológicos en ellas y demás. ¿Esto no se documenta, este cambio arqueológicamente? Por la acumulación de información se puede pensar, pero las excavaciones las excavaciones urbanas en estos recintos, que en el caso de Guipúzcoa están todos protegidos, y efectivamente cuando hay que hacer movimientos de tierra tienen que venir acompañados de un proyecto arqueológico, y hay arqueología profesional que acompaña a esos movimientos de tierra, incluso no solamente en el subsuelo. Es una arqueología poco agradecida, porque, bueno, es como en el caso de Caesar Augusta, que todo el mundo sabe por las crónicas que había una población anterior, pero han tenido que remover toneladas y toneladas y toneladas para que aparezcan los primeros fragmentos de cerámica de la Edad del Hierro. No aparece, eso es, trocitos de cerámica de la Edad del Hierro en comparación con todo lo romano que sale. En esta arqueología urbana de las villas medievales, los fosos inundados son muy agradecidos porque han sido las zonas de desecho y se ha conservado toda la materia orgánica. Y bueno, es una maravilla excavar un foso de estos porque se conserva el calzado, las semillas, etc. Pero no pasa y las murallas también son agradecidas porque son construcciones en piedra que en algunos casos han conservado unos alzados importantes, incluso torres. Pero cuando vas al espacio intramuros, el dato acumulativo es la constante del sustrato geológico de todos estos burgos medievales. Sistemáticamente están sobre terrenos arcillosos, sobre paquetes de arcilla plástica, pero de un espesor considerable. Y en algunos casos se ha documentado que esos paquetes de arcilla están traídos y colocados. Da la casualidad, bueno, no es casualidad, que ese sustrato es apropiado para la construcción en madera
porque es una construcción que hinca los postes frente a la construcción de piedra, que el muro es estante, o sea, es por gravedad. Y la constante de todos estos burgos es ese sustrato arcilloso en el que de vez en cuando aparecen los pocitos para los postes. Muy de vez en cuando. Esa es toda la información que hay sobre esa fase de construcción lígnea que sabemos que existía y que estaba generalizada en todos estos burgos medievales. Pero si estuviera generalizada no tendrían que aparecer los postes de forma habitual y tendría que ser muy frecuente que apareciesen en las excavaciones. Pues no, por la sencilla razón de que está constantemente removido y fagocitado, porque el espacio urbano está constantemente renovándose sobre sí mismo y eliminando los estratos anteriores. Y cuando aparece en sitios muy marginales y sí tienes ese dato puntual, o como lo que tú has puesto de los cepos, ¿no? O las grandes amortizaciones que se ven de rellenos y demás, pero no hay las series de alineaciones de postes, pues porque la estratigrafía contemporánea de la construcción lígnea en gran parte ha desaparecido. For non-speaking Spanish speakers, Jesus just posed the question about why we do not find in archaeological excavations inside the villas remains of those supposed buildings, wooden buildings. And the answer of Merche is that inside these agglomerations, the movement is a continuous movement that doesn't allow these remains to be conserved. But there is one key that is that we always find lime layers down these buildings, and we know that lime layers were used to stabilize the wooden buildings. So if this is so frequent, it must be a signal of the implantation of wooden buildings inside these villages. Okay, well, last but not least, as it is usually said, we have here Borja Aguinagalde, who is an archive expert and has been in charge of all the archives of Guipúzcoa, or the Basque Country, of all the whole Basque Country for many years, and we are expecting to hear him. Buonasera. Para centrar lo que voy a contar, quizás deba de decir antes, al hilo de otras cosas. Una, por mi formación universitaria en la Universidad de Deusto,
con le chat dopo Archivio di Stato di Firenze, siendo el objetivo de este convenio, de esta reunión, la multidisciplinariedad, claro, mi objetivo ha sido precisamente practicar esa multidisciplinariedad desde el historiador de formación al archivero de profesión, pues son campos diferentes. Sobre todo mi experiencia profesional, que ha sido muy tecnológica y muy de difusión cultural. Nunca he ejercitado de archivero clásico porque me salen sarpullidos, me pone muy nervioso. No es mi trabajo. 1 y 2, bueno, 2 y 3, 2. Me alegro, no es un piropo a Merche, celebro lo que ha dicho porque suma a lo que digo, voy a decir yo. Hablamos de lo mismo, tenemos la misma sinfonía, pero tenemos pasos diferentes y está estupendo. Pues sumamos y eso está muy bien. Y tercero, soy un neófito, soy un converso. Me he convertido a la arqueología y a la dendrocronología hace 2 meses, por lo cual tengo ese furor del converso. O sea, que no se asusten si exagero mucho más que ustedes de las virtudes del trabajo que estoy haciendo en Guipúzcoa. Aparte que, bueno, he leído lo que se ha publicado, que no es mucho, y comparto obviamente. En fin, es una obviedad que la situación en Euskadi es lamentable y que parece mentira que en el siglo XXI, con los medios intelectuales y culturales que haya semejante espíritu obtuso de mantener, yo iba a decir una palabra gruesa, diríamos tonterías, no son suaves. Es decir, no creo que sea de recibo en el siglo XXI defender a unas posturas y a unos contenidos científicos que no, en fin, que son absurdos. No querer ver que está de día o que está de noche. Dicho esto, lo he escrito mucho porque sé que hay personas que no practican el castellano, entonces me ha parecido mejor desarrollar mis opiniones, que es un resumen de un resumen, como en todos los casos, por escrito. De esa manera me siento más cómodo porque cualquier persona quizás pueda seguir mejor mi discurso, porque es un discurso, les adelanto, militante. Yo no sé si de otra manera. Entonces, hago una visión crítica amable de esa interdisciplinaridad que practico porque, bueno, pues es una costumbre como tienen otras costumbres metodológicas del arqueólogo. Soy interdisciplinario porque toda la vida he sido muy transversal y en eso me ha ayudado mi profesión de archivero, en la que he tenido que trabajar con medievalistas, modernistas, contemporanistas, y eso te obliga a abrir mucho tu espectro intelectual. Y ya, pues, tienes que estar al servicio del ciudadano. Entonces, lo que hago es un repaso de lo que creo que hacen ustedes como arqueólogos y como, en algún caso, etnógrafos, etcétera, etcétera, desde el punto de vista de un historiador con opinión propia. Me represento a mí mismo, o sea, no hago ninguna evaluación, ninguna estadística, es que la historia dice, no, Borja piensa esto y cree que lo que se aporta tiene esas virtudes y estos inconvenientes. Y desde ese punto de vista, y lo he comentado sobre todo con Ibon, porque es la única tesis, espero que se publicará en breve, de este tema, además de las publicaciones que se han ido haciendo, que son pocas, me da pie para opinar sobre escrito, no sobre conversaciones o sobre pequeños textos o pequeñas memorias. En mi mirada, primero identifico puntos débiles, veo que hay datos históricos dispersos y anecdóticos muchas veces, y es descriptiva y no desarrolla un relato, que es muy importante para explicar. Por ejemplo, voy a aprovechar que me he hecho un relato, con lo cual me sirve muy bien el precedente. Razona una historia, no da datos estadísticos. Ay, sí, hay muchos piedras. No, perdona, no. Hay que explicar las cosas, cómo se producen. Es un relato histórico, hay muchas posibilidades. Como historiador, yo me imagino ingredientes, porque creo que hay que construir un relato, que es lo que falta. Claro, también es verdad que lo que ustedes hacen no ha hecho más que empezar. Es un trabajo denso, pero claro, lleva muy poco tiempo. Yo lo descubrí hace unos años, unas jornadas con la Michelena, quedé impactadísimo. Me ha impactado de verdad. Quedé entusiasmado porque me pareció que era un salto de gigante en la historia medieval guipuzcoana. Creo que para construir un relato hay que reorientar lo que se ha hecho. Y lo digo, son opiniones que a ustedes les parecerán, no, sería fácil. Bueno, yo leo, observo y mi objetivo es acompañar, ayudar y a veces verlo de fuera, probablemente al experto le puede parecer una bobada o le puede dar ideas. Mi intención es dar alguna idea, claro está. Creo que hay que delimitar el entorno con más precisión. Una vez, bueno, hoy mismo pues le he dicho, esa fecha, pues, es decir, el arqueólogo generalmente tiende a simplificar. Por otra parte,
creo que hay que aportar puntos de vista diferentes, como el natural arqueólogo se dedica a lo suyo, sabe de lo suyo, sabe mucho de lo suyo, y tiene bastante con eso. Como al revés, el historiador sorprendentemente no lee nada de arqueología, que le parece una ciencia menor o huérfana. Es escandalosamente analfabeto. Dice, perdona, tienes una tradición de una generación ya en Guipúzcoa, produciendo textos y resultados visuales que puedes, si quieres verlos. ¿Cómo puede ser que no te hayas fijado nunca o nunca te hayan planteado dudas o preguntas? Y luego creo que cada experto, yo soy muy amigo de aquella vieja frase, haga usted todo lo suyo y solo lo suyo. Pues si todo el mundo hace esto, al final el relato es colectivo, es coral y funciona. Si yo me meto a opinar de lo que hace el arqueólogo, y sí, Josué, esto que dices, no tengo ni idea. Intento entender bien, aplicar y después aportar mi manera de ver. Sumamos colores y hacemos un arcoíris. Creo que hay que explorar la visión del paisaje, que es un término que está de moda, está bien. El paisaje social, si es de larga duración, por ejemplo, todos estos caseríos, baseros del 15, ninguno de ellos, ninguno deja traza genealógica familiar. Todos son caseríos en los que ninguna de esas familias han tenido protagonismo en la historia después, 60 años después. Eso es extraordinariamente sorprendente. Son topónimos y son nombres. Salete, vamos, es el último morroy de un pueblo. Bengoechea no sabe ni quiénes son. Es decir, no tenemos esas. Se presentan las torres de Le Mans, las casas de no sé quién, madera, piedra, construidas, reconstruidas. Bizama, Ezquioga, es ningún sitio. Es decir, de alguna manera, la historia del 16 no del 19. Son familias, son lugares, son topónimos que no tienen seguimiento. Es decir, no tengo un caserío lugar que ha tenido un éxito social y lo debe tener económico por la inversión. Es como decir, usted ha invertido un dinero. Primero, ¿quién es usted? Que no sé quién es. Tampoco ha dejado usted en un solo documento. Ninguno de ellos hay un documento coetáneo que desde nombre tenemos una historia de fechas sin nombres. Bueno, es un buen principio. Generalmente es al revés, tenemos mucho nombre y poca fecha, que por un historiador es un poco triste. Y nos falta el paisaje informacional, que a mí me importa mucho, quizás por mi formación de archivero. Es decir, ¿qué fuentes de información tienen los carpinteros, los comerciantes, los campesinos, los clérigos, cada gremio? Es decir, es un saber tradicional que se transmite de padres a hijos. Obviamente sí, el carpintero, mi familia del siglo XVI eran carpinteros y canteros otros. No van a una escuela, aprenden en casa. Es decir, pues una red de información. A mí algún autor que dice cosas pintorescas que estudiaban fuera, venían, importaban ese conocimiento cuando no es una cosa natural, que es en el ambiente, pues debería plantearse estas dudas. El marco, obviamente, por lo que yo he leído, y creo que he leído todo lo que ustedes han publicado, porque no es mucho, publiquen más, cuenten más, porque creo que hay que hacer un trabajo de educación, por lo visto, porque la gente no ha entendido, y de difusión en el mejor sentido del término, porque creo que esto es fundamental. Luego insistiré sobre eso para que evolucione la visión de los guipuzcoanos sobre su propia historia guipuzcoana. Porque no olvidemos que Guipúzcoa es un territorio campesino hasta hace 100 años. Todos los vas a irritar, a los nietos les vas a irritar, les parece mentira, luego insistiré. Y eso es un capital social, un capital emocional, que esto tiene ahí una piedra, tiene oro macizo para hacerlo evolucionar. Habrá que definir límites, los más fáciles son los geográficos. Está bien que Durango, está bien, y obviamente, pues el carpintero no conoce una muga, no existe, como no existe la de Francia, va y viene. El cronológico, hasta le decía, a mí, se usa por comodidad lingüística. El Renacimiento en Guipúzcoa, pues como le diría a usted, pues en Guipúzcoa, usted le pregunta a usted el Renacimiento de Sócrates y dónde está. Cuando pasé en Roma, pasé en Florencia, el Renacimiento en Guipúzcoa es como el TVO. Pues hay dos obispos, 3 comerciantes que han viajado mucho, son ricos en comparación con su comunidad de vecinos, pues tiene que ver. Igual es como el tema. A mí no me gusta mucho, que soy muy, como diría yo, muy purista en el concepto. Quizás hay que inventar una cronología sin tanto término. Se construye así, se continúa así. No ponga muchas fechas, porque luego lleva un casero y te revienta la teoría. Un casero que no le gusta la piedra, trae un marmolero, le mete una fachada de mármol, un precioso plano de 1540, perdón, dibujo de 1540, que acabo de identificar quién es, que es un diseño de una fachada renacentista extraordinaria. No soy eso. Soy un cantero y digo, uy, ¿a dónde vas con esto? Esto vete a Burgos, vete a la corte, a ver qué te hacen, ¿no? No se hizo nunca en Guipúzcoa.
Y luego conceptuales. Arquitectura de caserío, sabemos que son arquitecturas de madera. Las iglesias, son machacadas, por ejemplo, magníficos. Los 7.000, yo estoy fascinado con los 7.000 vecinos, porque hay censos de principios del 16 y es una mina de información. Es decir, los datos que acabamos de ver, casi indolentemente, cruzados con los censos fiscales, en villas concretas, que se pueden traspolar al resto del territorio, va a permitir hacer una arquitectura, un paisaje de la arquitectura en madera muy sutil. Salinas, que está perdida, no sé dónde está, es una mina de información. Antes he usado, no lo sé, no he visto desafortunadamente no he leído el resultado de ese trabajo arqueológico de detalle de los solares. Pero el censo de hidalgos, que es una cosa que es una rara, es una recolección única en la historia de Euskadi, de familias que se reúnen en un concejo y escriben su genealogía de 4 generaciones en 1550. Y anotan todos a 1400 y pico. Te está dando una lista. Esos datos, que no tengo en base de datos, por cierto, que ofrezco a quien los quiera, mezclado con los datos arqueológicos, en pantalla, en 2 meses, te da un modelo aplicable a otras villas del entorno extraordinario, con nombres, esta vez con nombres y apellidos. Tengo el solar a canto, las casas fronteras de... ahora no me acuerdo con los apellidos, pero un Juan Ochoa de Ibe, creo. Lo puedes ubicar con nombre y apellido 1420-30. Y además eso ya está ojo de Borja, es fidedigno, es certero, está muy bien hecho. No es un censo para vanagloria de los vecinos, es un censo estrictamente cierto, porque es un tipo de memoria circular. O todos mentimos o todos decimos la verdad. Pues si tú dices Pedro de Során, que todo es Pedro de Castilla, llega Pedro de Castilla y dice, no, ¿qué más quisieras de mi linaje? Tiene mucho cuidado, todos decir la verdad. Y el mecano, es un mecano magnífico. Bien, hay que valorar las fuentes y su operatividad. Esto me lo voy a saltar. Las manuscritas son muy pocas, las materiales, las disciplinas, la dendrocronología, como les digo un converso, no les tengo que contar a ustedes lo que opino, es espectacular, y las simbólicas. Tenemos un patrimonio de... Perdón, miro para adelante. Tenemos... ¿Qué he hecho yo? No. Tenemos una colección de tradiciones orales, cantares y euskera que, y ahora algún filólogo me dirá, ¿qué analfabeto eres? Pero según mi opinión, son una estabilidad casi milenaria. Los cantares antiguos, los modernos, tenemos un idioma propio que ha evolucionado poquísimo sobre los últimos 100 años, que nos da mucha información contextual de cómo funciona esa sociedad, para entender cómo construir esa, porque al final construir es, en fin, lo he contado a ustedes, es una manifestación de una cultura material y de una cultura social. Esto me va a saltar porque soy el último y no les quiero cansar. Pero bueno, revisando las fuentes, eso es trabajo de archivero, ahí soy muy crítico porque creo que no se hace de manera sofisticada, se hace de manera un poco vasta o tosca. Bla, 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 se publica todo, se lee rápidamente y que hay que dejarlo reposar. Hay que releerlo, leerlo. Creo que en Merche se ha utilizado el censo de vecinos de Oñate, que es enorme. Eso es el censo viejo donde vienen los vecinos por los barrios. Hay un censo espectacular. Hay uno de caserías, como saben ustedes, de Cestona, que nadie ha explotado. Lo cita alguno, he leído algún texto, creo que lo citas tú, no sé quién, un censo de caseríos. En 1476, cuando los vecinos de Cestona se reúnen y van a un censo de Jesús, estoy diciendo mal, para los millares, una revisión de millares de caserío a caserío, te está diciendo indirectamente que hay caseríos construidos uno tras el otro, en 470. Ya por poner ya postes estables de información o centros estables de información, yo no tengo que discutir con nadie, perdone, en Cestona hay 50 caseríos, o sea, no he puesto cosas raras. Y son todas de madera, ¿de qué van a ser? No tengo ni un documento, pues no. Les adelanto que sí tenemos. Hay un fondito que eso lo tengo por ahí guardadito. No guardadito, no es que sea mío, está en un archivo de difícil acceso y no me ha dado tiempo. Pero hay un protocolo del siglo XV de Cestona inédito, que encontré por casualidad, y no es que sea nada especial. El trabajo, la suerte me pidió trabajando, como todos ustedes. Eso me parece, porque sí, es lo que se pueden cruzar, porque les adelanto y les aseguro, como en tantas villas, que dan nombre a las fincas, se compran, se venden, se dotan,
y permite asociar esa revisión de millares, caserío a caserío, con los propietarios. En fin, no tengo que decirle a ustedes que son todos madera, ¿de qué van a ser si no? Pero ya con eso permite mapear caseríos en un territorio amplio y en el campo, no en la ciudad, que es mucho más difícil ahora. Y me sospecho que son los mismos de ahora. Porque a lo mejor he visitado algunos por necesidades familiares casi, por curiosidad de los ectonas, y están donde estaban. Siglos los moscones muchas veces. Bien, en los textos conservados, me han ido por las ramas, son aleatorios, la sociedad es iletrada, no esperan encontrar documentación, ni escriben ni necesitan. Sociedad euskaldun, que tiene una serie de prácticas sociales, culturales, económicas, verbales, lo ha sido hasta hace poco. Y no es que yo sea amigo de las antigüedades, que antes los negocios se hacían dándose la mano. Mentira, se negociaba, se mentía, se traficaba. Pero esa sociedad del siglo XV no era letrada, no necesitaba, no se movía, se conocía. Era un mundo muy cerrado sobre sí mismo. La memoria es muy importante. Se ha citado a Garibay, el gran memorialista. Hay más en la tradición, en Oñate de la Nazara espectacular, que puede servir. Todo sirve para este análisis que se propone en este congreso. Y luego hay textos básicos. Los literarios, las crónicas. El García Sadar famoso, que a él me cae bien. Como saben ustedes, le envenenaron su hijo mayor le envenenó con sopa de ajo. De una manera, yo se lo cargó. Un amigo cuando descubrí eso, que es un dato creo que inédito, pero me hizo gracia. Este es un hombre extremadamente sobrevalorado. Y luego hay textos, en fin, hay que hacer un trabajo hay que hacer un trabajo poderoso para acompañar transversalmente lo que ya hacen ustedes, con el trabajo que es más duro, además me quedan las fotos, que es el resto arqueológico, la excavación y todo lo que acompaña ese trabajo. Bien, una crítica elemental, es decir, le decía a Ibon, le pido permiso porque ya sabemos que soy forofo de su trabajo, claro, cuando es una frase famosa en francés, se estudia lo posible y se imagina lo plausible. O sea, usted estudia lo que puede. Como no puedo, me imagino lo que podría ser. Entonces le digo, bueno, su tesis, pues bueno, yo creo que hay errores, pero fruto de esto. Pero claro, que llega el primero se confunde más. Pero si no hay un primero, que habrá brecha, los hermanos, yo no me entero nunca de nada. Si yo tengo ese libro, seguiría mi dulce inopia de pensar que en la arqueología, pues una cosa de los romanos, que bueno, sí, alguna vez hacen una cosa, pero bueno, pues para tanto. Cuando es todo lo contrario. Ayer mismo, pues va a salir el profesor italiano, decía, ¿no? Good tools, effective producing new historical knowledge. Es muy importante. Es decir, hay un modelo de uso de fuentes que no es una suma de fuentes, genera un modelo diferente de interpretación, que es lo más importante. Acabamos de ver un caso. ¿Cómo nadie se ha molestado en coger un territorio de 2.000 kilómetros cuadrados? Hay 3 ríos, un montón de villas. Y está, ahí se acaba. Es una mina de información solo ese mapa. Para cualquier persona un poco acostumbrada a investigar. Dice, no, es una densidad, para un país pequeño, 7.000 viviendas, pero bueno, ¿cuántos serán? Cuando luego estadísticamente se puede hacer estudios demográficos en 1520 a 30 ya. Entonces echas mano atrás y dices, es que no me cuadra. No me cuadra o nunca se han hecho bien. Entonces nos van a empezar a cuadrar dentro de los años los datos de unos y los datos de otros. Y liderados, por cierto, por ustedes, en gran parte, creo yo. Creo que hay que diagnosticar errores para avanzar. Y creo que, bueno, pues eso es yo lo que he leído en temas de arqueología. Hay mucha buena voluntad, pero poco dato histórico cierto. Adelanto que no hacen falta. A veces lo que llamo el horror vacui, no hay necesidad. Es decir, tenemos un paisaje de edificación datada con un paisaje no datable. No sabemos nada de quiénes los hicieron, pero sabemos muchísimo de cómo eran, cómo pensaban. Antes comentaba con Samuel, y a veces Samuel, con Josué, y lo ha dicho también, toda esta sidra no me cuadra para ningún lado. Concentrada en cuanto va a ser en Escuela. ¿Saben? No creo que un borracho sea lo normal, pero vamos, no puede ser, hay que buscarle un uso. O sea, nadie arriesga semejante inversión si no piensa en un beneficio, en un mínimo retorno de la inversión. Y además pensando que el que construye ese Susperregi no llega entonces. Hereda primero los medios económicos, lo cual es hijo o nieto de alguien que ya ha hecho un recorrido económico que le permite construir eso. Y cuando ustedes tienen 20, 30 y va más y va más y va a ir a más indudablemente, muestra una sociedad rural, no urbana, de un poderío extraordinario que ignorábamos que existe hasta hace poco.
la imagen del agro guipuzcoano, que la dejan ustedes patas arriba, de lo cual me alegro una barbaridad. Porque yo soy muy urbanita, entonces me gusta que me hagan pensar y salirme de la comodidad de la historia urbana. Bien, y luego hay fuentes que explican, hay autores, gracias a ellos tengo mucho afecto porque se lo cargaron los hijos, era gente mala. Y es una mina de información, pero contextualizada para unos años y para unos asuntos. Para todo lo demás, no. Y se utiliza indiscriminadamente. Y eso me pone muy nervioso. Es como la prueba de Benito, que todo lo explica. Y digo, no, perdona. Ahora que hay una edición además digital, que está una fantástica mujer, digo fantástica, ha hecho un trabajo improbable, la puesto en internet, gracias a hacer completo, dámeselo ustedes. Hagan las estadísticas con un buscador de Google de palabras, de conceptos, de apellidos, y verán ustedes que la historia de unos cuantos, unos años, que no explica. Porque si no, además, y los estudios lo acaban de demostrar, nadie construye un caserío de madera quemable en segundos, como dijo Enrique IV, si tiene delante un borono, un energúmeno que le quiere quemar la casa que está construyendo, que vive en una pequeña torre, Ceraín, Cegama, y le llaman pariente mayor. Vaya ustedes lo que quiere decir eso, ¿eh? Nadie se arriesga delante de aquel a construir nada. Nada de nada. Entonces se va a la villa y se meten estas 7.000 viviendas de madera y dicen, bueno, vamos a buscar un futuro mejor. Solo ese dato pone patas arriba el bajo medievo de los últimos años. Y eso a mí, como viene muy al hilo lo que opino hoy del bajo medievo, pues me gustan mucho sus investigaciones. Aquí paso muy rápido. Como Gorostizo es un famosísimo caserío ya para todo el mundo, para mí. Yo no lo conocía de antes porque en el archivo privado estaba el vínculo de Gorostizo. Ahí me permito criticar, no criticar a Ibon, que al final sabe que soy un forofo, sí poner un caso de cómo cuando queremos llenar una información que nos falta, echamos mano y nos podemos confundir. Solo como caso de confusión bien intencionada, no como que no soy Ibon, pero no quiero parecer el tonto que ha venido a criticar al que se ha molestado en investigar. Gorostizo, los datos que se dan, pues es un sel, vive en las Provenças, 1410, luego hablaré de los seles, muy poquito, que soy el último. Si esos datos de esa Provenza que utiliza Ibon, luego salta, pero yo cito porque es el caso, los volcamos a los datos contextualizados del dueño de los seles, no soy ministerio, tiene nada que ver. Que no es la del dueño de Gorostizo, pero simplemente para explicar cómo o trabajamos mano a mano o va a resultar que los arqueólogos y su entorno, son ustedes, han hecho unos descubrimientos que, como muy bien ha explicado Ortega, parece que nadie quiere leer, o la comunidad científica, por llamarle algo, la comunidad X ignora, creo que malintencionadamente o que le molesta, y le saca de su zona de confort, como se dice ahora, ¿verdad? Por la misma, si Borja, como que es el que les habla, no transfiere sus datos a Ibon, le dice a Ibon, perdona, métele tus datos ahí. Entonces descubrirás que el SEL es los datos de Ibon que me hacen repensar un documento que en su día tuve en mano, me obliga a repensar el entorno, pero claro, me encuentro un entorno de propietario de un SEL Gorostizo, que además él, aparte de ser el abuelo de San Ignacio, que es una anécdota, lo que usted había pensado que era semejante a un calcurnia, ¿verdad? Pero nos mete en un entorno de poderosos lugareños. No me vieron ustedes nunca ni pariente mayor, ni jauncho, ni nada de estas bobadas medievales o decimonónicas. Un entorno de caballeros al servicio de Navarra, al servicio de Castilla, que son los propietarios de esos seles que van a vender. Porque el sel es un objeto de compraventa, como una finca. O sea, los seles son otro mito, poco ruralista, ¿no? O sea, es cuando se vende, perdona. Cuando evoluciona su uso y es un buen negocio. Mucho mejor negocio vender un sel o en meter un busto de vacas que me da la X a vendérselo a un lugareño que se ha endeudado para comprarlo por una buena cantidad de dinero. Bueno, no creo para nada. Además, la presión demográfica me obliga a pensar en algo, porque mis ingresos han disminuido y los tuyos han mejorado. El segundo caso es el caso que les decía a ustedes cuando me invitaron, o sea que agradecí muchísimo porque me gusta pensar en cosas diferentes. Hay un molino del que das cuentas, de 1543. Yo, en mi exceso de celo y de emoción, pensaba que la construcción, bueno, es algo más modesto. El molino es horrendo. Lo pasaron los compañeros de la Diputación, pobres, se lo encargado, pero feo, no se puede hacer más feo. Pero, sin embargo, hay unas cuentas de la reedificación del molino. Claro, ustedes me corregirán si me confundo, pero el carpintero que hace un molino, hace un caserío, hace la iglesia, es el mismo sujeto. Entonces, lo que me molesta es leer las cuentas, son enrevesadas y aburridas, pero he sacado solo los datos que pueden ser relevantes
y que luego se estudien, lo estudian ustedes con sus gafas de ver, que no son las mías. Los plazos son rápidos. La onomástica, me sorprende mucho esa manía de que venga gente de por ahí a enseñar a nadie a construir. No porque no me parezca bien, ¿eh? Me he viajado y he estudiado fuera, con lo cual que si lo XV viniera gente a explicarnos cómo se hacía una iglesia me parecería sorprendente, pero bueno, tampoco está mal. Son todos de Oñate y de la Llanada de Álava, que es el hinterland natural de Oñate, siempre ha sido así, todos los que intervienen. Los reinos son canteros y carpinteros. Canteros porque el molino requiere la piedra, requiere un trabajo de un pro, que leyendo estas cuentas te das cuenta lo caro que es y lo lento que es. Y una cosa muy importante, cuesta el doble de la piedra que la madera. ¿No les parece a ustedes lógico que se construye madera cuando cuesta la mitad? Aunque luego te lo quemen. Claro, es un dato el más importante. Es decir, si yo le pago al carpintero la mitad que al cantero, probablemente convenga más que haga mucho trozo el carpintero. Me está saliendo muy bien de precio la obra. Claro, si luego se me quema, pero bueno, es como ahora. Ustedes me perdonarán el ejemplo horroroso, pero en el Dana, el 30% de la gente no tenía seguro de vivienda. No podía, no sabía. Pero estos mismos no tenían un seguro de vivienda, no tienen un seguro de quema. Pero en el de hacer una obra, digo, no, pero me de 1.000, esto iba a ser 60, me de 1.000 maravillas y me cuesta 500, pues chicos, de madera, ¿no? Porque me está costando un dineral. Ese dato creo que es relevante. Bien, y termino. Pistas de trabajo. Se me ocurren muchísimas. Sigo pensando en que o se coopera y se suma, o será una curiosidad. Es decir, el trabajo que ustedes hacen o que ya han hecho merece un acompañamiento de otras disciplinas que lo pongan en valor. No, va a ser una curiosidad interesante para los que nos gusta y nos divierte. Y creo que no. Creo que es una bomba de relojería de manos de los guipuzcoanos. Se les parece a ustedes que es un político que vende un partido. Pero es que hoy mismo hablando con nosotros decía, no, Borja, es que nos estamos quedando cortos. Es decir, primero un mapa de solares, y no de solares de vivienda, solares de apellido. Es decir, el solar como concepto, cuando ustedes dicen, voy a hablar de Gorostizo porque es que me lo sé de memoria. Gorostizo es un topónimo que da origen a un apellido, que da origen a una familia. Que después el 16, cuando tenemos documentos, estaba documentadísima y no hay ningún problema para seguir la pista hasta hoy, como los de Peñarreta, hasta hoy. Pero el que dice no, es un sel. Es que los seres son todos solares, sí. Es que se venden, sí. Es que dan origen a apellidos familiares, sí. Con lo cual, Gorostizo, en un momento determinado, Juan Lope o Ochoa de X se asienta en ese ser y lo compra a Urtesabel, a Fernanda de Urtesabel, y inicia un linaje tomando apellido o nombre de ese ser. Con lo cual tenemos ya una situación muy diferente. Todos los seres guipuzcoanos convertidos hoy en baserris que ustedes trabajan, tienen fecha de nacimiento. ¿Lo sabemos? No, pero muchos sí. Si ustedes los fechan dendrocronológicamente, fin del círculo. Gorostizo hablan de, bueno, lo de fecha 1400, ya entonces, 1440 y tantos creo que es, ¿verdad? Pues ya sabemos que para entonces Urtesabel tiene hijos nietos que los podemos fechar. Uno de ellos ha vendido el ser a un X señor del Valle que ha comprado el ser y ha construido un caserío. Un caso resuelto. Como es, habrá cientos. Si se crea el modelo, se va a poder crear un mapa de orígenes de caseríos o de casas de madera que lo van a evolucionar, bla, 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 bla. Bien, y no me meto con todo lo que da de sí, eso para estudiar la jerarquía social, la continuidad, porque no se olviden ustedes, segunda parte de visión de perspectiva, la sociedad rural de 1530 está muy bien documentada. No como en Italia, no como en Francia, pero en Guipúzcoa se puede documentar con una cierta sutilidad. No hay documentos ordenados ni catalogados, hay censos de 1550, los censados tienen 40 años, estamos yendo hacia atrás. Casi todas las villas hacen un censo en 1550 y tantos, no me acuerdo el año, por una cuestión de nobleza originaria muy complicada, pero que nos sirve ahora, unido a los 7.000, bla, 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 se pueda mapear. Claro, un trabajo ímprobo, no, 7.000 no son 300.000. Es un trabajo, naturalmente que sí. Anda, Morena, ¿quién dijo que esto se hace en un día? Pero hay herramientas, ¿qué es lo que importa? Haga usted uno, coja usted salinas, digo, pistas de trabajo. Yo creo que no soy, yo por otro lado soy optimista, con lo cual creo que se puede hacer de todo. En Laboratorio, que es, no habla de mi niño, pero vamos, hay 10.000 asientos hasta fin del siglo XV, pero hay 30.000 en 30 años. De todos, cada me da igual. Muchos son guipuzcoanos. Son pleitos por linderos de casas por construcción, donde hablan lo que no está dicho ni escrito.
Están esperando a que alguien los lea con ojos de arqueólogo o de historiador, que esté viendo más allá de que Juan Artizarra, García Fernández del Viso, les cuento que era él, el dueño, 502, 3, 4. García Fernández, como te sabe, el probablemente antepasado suyo. Hay unas continuidades. Y luego el tema de los sellers lo voy a saltar, hay que mapearlos todos. Hace poco una publicación que tienen ustedes colectivo, un libro verde, yo llamo libro verde de arqueología, publicó en Inglaterra, que artículos de todos ustedes creo, dice Josué Chatará, pues con Álvaro Aragón, hay 1.254 identificados, 367 con restos. Luego he metido el mapa esta mañana, soy un niño aplicado. Hay unos cuantos más que han identificado ustedes, además de los sellers, el mapa de restos datados. Voy terminando, ¿eh? Más pistas. Claro, en esta transversalidad, esos son, desde el punto de vista, los perfiles profesionales que deben de intervenir y deben de sentarse a escuchar lo que hacen los demás. Yo, quizás por mi edad y porque estoy un poco fuera de la pelea académica, pues, tengo mucha tendencia a escuchar. Les escucho a ustedes y estoy fascinado. Lo que se puede aprender un ratito en un día y medio en Roma, ¿verdad? Hay que ver la perspectiva europea, eso Roma sobra, ha sido europea ya. Es fascinante. Fascinante es poco. Es un sentimiento de europeísmo, yo que soy muy europeísta, es emocionante. Pensar que toda Europa construimos igual. Me evito el taco final. Y que tenemos una manera de pensar en el paisaje y relacionar, por ejemplo, con los árboles, con los aritzas, que es la misma. Por lo que yo entiendo y por lo que yo veo, por lo que me parece. Que es discutible, quizás no. Luego, en esos elementos de reflexión, la traducción, bueno, eso lo hacen ustedes mejor que yo, hay que recrear ambientes. Estos meses he leído muchas cosas de arqueología, de vivienda, de cultura material. Me he sorprendido de muchos hallazgos que ignoraba, muchos en Centro Europa, muchos en Escandinavia. Me han parecido extraordinarios, porque creo que aquí también, lo que me ha explicado muy bien, que es muy difícil entrar lo que hay, no hay, salvo estos restos, donde hay restos materiales, porque no hay muy poca cosa, ¿no? Y luego el trabajo de los gremios, por ejemplo, en Auzolan, la reflexión de Harris, que traje a uno de ustedes un artículo que es probablemente uno de los mejores resúmenes. O sea, cada sociedad tiene una cultura global, una manera de pensar el entorno. Antes le digo a Samuel, porque es el nombre que se me ha quedado. De una manera, no me van a perdonar, porque lo que con los nombres es una cosa tremenda. Una manera, ¿cómo diría yo? Ideológica no me gusta la palabra. Emocional, diríamos, de creencias. Decía los restos de Zumárraga. Pues quizás el caso de Zumárraga, que el resto de su divinidad, creo que sea católica, pues es su sentimiento de divinidad, que él mismo era Baserri. Y por eso tiene los mismos. Pues el carpintero ha hecho los mismos. Se repiten los mismos. Me va a tener más normal. No sé si lo que dice que mis antepasados de Zumárraga por Cantar Regil, pero quizás quisieran la misma imagen en los dos lugares para bendecir mi casa. Y no digo que sea un territorio de ninguna clase. Ese sentimiento trascendental que nosotros no tenemos, ellos sí tenían, no olvidemos. Y luego utilizo la palabra arquitectura vernácula, que creo que es un hallazgo que me gusta. No sé si es pasado ya o totalmente obsoleto. No les voy a contar lo que ustedes saben mejor que yo. Creo que hay un paisaje en Europa que yo lo veo, yo he pasado mucho, no porque sea montañero, que no lo soy, pues soy curioso, el régimen lo pateo entero. Ese sentimiento de que el paisaje que tenemos lleva 500 años. Y no creo que es romanticismo. Puede te acercas al Baserri y lo ves. El régimen han tirado unos cuantos para empezar nuestro, un argumento lo tiró que lo compró, pero lo mismo que había. Aguinalde, Aguiñale, tiene una guiña delante. Eso no es casualidad. Pues no sé si está. En 1992 eso estaba. Y estuve fascinado haciendo fotos como un tonto. Como ahí está. Que no se puede creer. Que hubo una guiña delante de la guiña. Es el mismo. Ahí va. Pero bueno. Pues lleva allí desde que alguien dijo que Aguiña Galdes aquí se tenía que ser. Ese paisaje es un hábitat que ha evolucionado muy poco. Yo con otros casos van a estar dispuestos en el monte. Eso lleva allí. Siempre para nuestra mentalidad y de nuestros abuelos. ¿Cómo no entender ese hábitat estable en el que hay una arquitectura que evoluciona? Y luego hay un autor inglés que tiene un artículo precioso sobre ese hábitat o paisaje estable y ordenado, que me gusta mucho, que esta mañana, Samuel, bueno, es igual, Josué, perdón, va a ser terrible esto, van a pensar, este tío le faltó Josué decía,
esa estética de la construcción, que yo no había reparado teniéndolo adelante. Yo mismo me decía a mí, Jorge, llevas semanas viendo fotos, viendo, ¿cómo te das cuenta que es una especie de arte, una especie no, un arte povera, autóctona, que tiene el mismo valor cultural que estos, no voy a decir el Vaticano, que no es lo mismo, pero quizás sí para la persona que vive dentro. Sí, tiene un valor absoluto estético, ¿verdad? Que es la asimetría, es perfección del acabado para un lagar, que es una industria donde vive dentro. O sea, ¿qué necesidad tiene el que la encarga y invierte un dineral? Pues un dinero no sabemos, es mucho o poco, pero es mucho más que lo que tienen los demás para estar, es decir, para mostrar una arquitectura, porque es para mostrar, según decías tú, Josué. Y digo, tiene toda la razón, ¿por qué? Es una vivienda, ¿qué más le da? Pues no. Eso me ha parecido, por ejemplo, otra ventana que algún experto en historia del arte común, el arte, hay muchísimos en Italia, que una escuela muy antigua, que dirá razón, yo no lo sé, habrá que investigar eso, ¿no? Pues sí, hay toda una arquitectura vernácula en toda Europa, es obvio, que busca la belleza, no solo el elemento práctico, que tendemos a pensar que son caseros boronos que construyen paz. No, ¿qué va? Son mucho más sofisticados. Y termino con eso. O sea, ¿qué aporta? Pues la precisión. A mi historiador, que hasta las jornadas hace años de Colombia chilena, y ahora que he leído todo esto, lo he leído, bueno, ya les digo que soy entusiasta y lo siento, me ha dado entusiasmo por esto, bien o mal. O sea, esto que aportan ustedes, y no solo la dendrocronología, lo que la dendrocronología aporta en la arqueología, y esa cosa que ha contado Mecha, que no cuenta nada, ¿verdad? Y ha puesto patas arriba en medio de una manera o de otra. Claro, obligas a repensar y revisar un esquema, una metodología en la que yo me incluyo. Me obliga a repensar mi metodología clásica de pensar el medio guipuzcoano. Ojalá lo seamos también, pero parece que no. Son muy reacios a cambiar su esquema. No, alerta sobre revisar las maneras de ver. O sea, la historia de Euskadi, la historia de Guipúzcoa, la escriben universitarios urbanitas, el primero, que van al campo el domingo a pasear, a subir al monte y vuelven horripilados, que mal se vive, qué incómodo es y qué feo es aquello. Veo con los niños, pero se han hecho el andereño, que es bueno para la salud del niño. O sea, no tiene ninguna implicación emocional con ese mundo tremendo que era de sus aitonas. Mi madre decía que lo mejor del campo, hija de Baserritas, era irse. Estaba hasta aquí de la vida de Baserri. Dura, desagradable, triste, y no eran de la parte más pobre de los baserris de Zumaya, ¿no? Claro, pero lo escriben las personas con mentalidad urbana, yo el primero. Una falta de respeto a ese mundo rural, que es nuestro único mundo conocido, pero viene, sube, baja, pero nuestro origen es aquello. Queridos Borja, no, perdón, estoy haciendo la historia al revés. Vete fuera de tus murallas de madera, me da igual, ya estoy con este lío, nos da igual, y mira la villa de tu baserri. Y tu baserri no va a ser el fantástico, va a ser el destartalado. Y piensa la historia así, porque además les voy a decir una cosa, el 16, toda la mentalidad, una gran parte de la mentalidad de las familias urbanas empieza a remitir al caserío. Ustedes hablan de la vía universal, que es un invento colosal. Después la rueda, lo mejor que inventamos los vascos, como ustedes saben bien, y luego la tele, los que son de Bilbao, es esa idea universal, territorial, medio falsa, pero cierta, que es diferente, que nos remite siempre al origen del campo, no va a ser. Es al revés. Y los urbanitas de esas villas, que empezaban a ser de piedra, luego de madera, ya remitían. Nosotros hemos ido a la villa, hemos estudiado la historia de Euskadi desde las villas, nos hemos ido a estudiar el comercio, qué importantes eran, que todos tenían, y parecía que eran todos Cosimo de Medici y San Marco. Sí, Sasiola es un sujeto viajado, embajador, pero bueno, pues habrá que ver, gracias a esos trabajos habrá que verlo al revés y superar, si se puede decir, ese menosprecio urbano por pensar que el campo es fácil. Los otros iguales son como peores y más vastos y más vulgares. Veas a cualquier urbanita entiende muy bien, porque son más brutos y si no entiende les engaño. Que es una mentalidad escandalosa, pero muy común. Y el primero, pensar que el campo es más básico. Y es mentira. La arquitectura demuestra que no tiene nada de básico y mucho de diferente. Eso siempre molesta un poco. Y bueno, trabajar el paisaje mudo, eso me vuelve loco, porque está lleno de fechas sin un solo nombre. Eso en el archivero historia le pone muy nervioso. Si no te los libros, como se ataca a apellidar a este, tengo que buscar un padrino, ¿no? Con lo cual, yo creo que va a urgir, y ojalá suceda lo que se decía, bueno, intuía, lo ha hecho muy bien,
que la historiografía o los laboratorios oficiales de historiografía de Euskadi, que parece que están dormidos, un poco dormidos, no piensen que les surge o que nos surge repensar. Y creo que es así, una sociedad que es sofisticada, pues en ocasiones son sofisticados. Lo que yo estoy viendo con lo que ustedes cuentan, es sofisticado, por lo menos complicado, por lo menos ingenioso, por lo menos muchas cosas más, que es jerarquizado. Pues, doctor, esa idea, Loidi de Regi, yo conozco muy bien porque desciendo de allí en parte. Yo nunca hubiera pensado, y digo, tiene su lógica. El Loidi sí se puede datar, casi hasta la datación dendrocronológica, un escribano, en fin, hijo de escribanos, me cuadra bien. Pero es un que se irá a la montaña perdido. Ese se puede adoptar, ese se puede hacer ese trabajo bonito, con informaciones de archivo, en fin, documentadas de verdad, pero que obliga a repensar un campo jerarquizado donde hay muchas familias, muchas no son muchísimas, unas cuantas, que se construyen casi los lagares en esas épocas tan antiguas para lo que pensábamos hace unos años. Hay una jerarquía establecida. El que construye ese castillo que no sabemos quién es, el que construye el del Lascao, como es ese otro grande. Ya diré que ese caso. Es maíz, bueno, no, que ese caso no lazcano, que tú también lo utilizas. Maíz. El maíz. No solo, es tampoco nos importa mucho, pero maíz no es lo mismo que el de enfrente. Loy no es lo mismo que Arzayus, y ahora que está de moda el apellido otra vez. Quiere decir que no es exactamente lo mismo, pero nos da que pensar. La sociedad jerarquizada es sofisticada. No es un montón, un grupo de caseros cuyo único objetivo es pasar la villa para mejorar. No. Estamos muy confundidos. Soy ya jerarquizada en origen. Y termino con una reflexión final. ¿Por qué esos caseros lagares dejan de ser tan importantes 60 años después? Cuando aparecen los propietarios, y por lo que he leído en vuestros trabajos hasta ahora, no parece que tiene esa relevancia. Los tizos son un paso lleno de deudas y descensos. ¿Qué sucedió del poderío de que lo construyó a la pobreza casi, o en fin, a las dificultades de que lo heredó menos de 100 años después? Es otra, esa sí va a ser la buena incógnita ahora. Hemos descubierto una sociedad jerarquizada sofisticada, para mi modo de ver, en comparación con la que pensábamos o intuíamos, que va menos, a gran velocidad. Y muchas gracias. Any questions for Borja? Pero marca tú. Ya me iba a dejar votando. Están pensando que lo va a hacer bien. Muchas gracias. Bueno, pues thank you, Borja. La documentación todavía podemos exprimir. Yo siento está sin exprimir, Ibon, realmente. Yo siento que hay un trabajo de arqueología, de datación, de sistemas constructivos. Cuando hablábamos de los 3 ejes de estudio, ¿no? Que es la mirada de lo que tenemos, de hacer una datación, y entre medio la documentación histórica que complementa esos 2 ejes. Nosotros sentimos, por lejanía quizá, que la que menos hemos exprimido, a la que menos jugo le hemos dado, es esa, ¿no? Pero hablamos contigo y sobre todo la interpretación, ¿no? Más allá de todos los datos que hay, que creo que es un tema de interpretación que es lo más complicado, ¿no? Es un work in progress. Es decir, si vosotros establecéis una cronología, datáis unos elementos visuales, no estamos hablando de unos restos que dicen, que dijeron que estaban. ¿Qué pasa cuando pasas por Roma? Pues aquí estuvo, no sé qué, cuando lo ves, lo estás viendo. Y tiene una estructura. Son ejemplos magníficos de arquitecturas que hemos visto de la Diputación, creo que es Saroe, con trozos, que los trozos que faltan desde hoy se añaden, pues, que conserva esa arquitectura que ves ahí. Y es que estoy pasmado, porque veo esos datos, que no te da tiempo, ¿no? Y menos en estas jornadas, después de ellas cogería un caso y ya puede hacer un barrido de información, un caso lucido donde hay información, claro está, donde digo, no, es que se puede llegar a definir un perfil, creo que bastante aproximado, de quién está, qué hace y quién es. Quizá no sé si es Ochoa, Juan o Lope, pero en algún caso creo que sí sé quiénes son.
pero cualitativamente, no por dar un nombre, por rellenar una ficha. No, pues tengo que poner a alguien, pues pongo López Ochoa, que queda muy elegante. Digo, no, creo que sí, porque el caso de Salinas es extraordinario, el caso de Textor es extraordinario, porque es que se puede hacer. ¿Qué pasa? Claro, si hay una generación nueva de arqueólogos y etnógrafos, lo que fuera, que te pone ya los datos, te está obligando a vestir ese muñeco. A mí me está obligando a cruzar esos datos. Digo, claro, ahora es que ahora sí sé lo que... Es decir, tengo una maquinaria de interpretación medieval que nunca he tenido. Que nunca hemos tenido nunca restos, hemos tenido iglesias de repente, pero es que son todas iguales en el sentido histórico y tal, pues es un término muy, muy trillado. Pero es que hay una gran diferencia, y además se me ha olvidado insistir, son nuestros antepasados. A mí no me dice nada si no soy creyente, pero un castellano que lleva mi apellido me pone muy nervioso. Me pone nervioso al chaval de 20 años que no sabe leer ni escribir ningún idioma. O le pone a mi moña. O le pone al dueño, a las señoras de las fotos que les hacéis, que se quedan empachadas. Yo he hecho una de fotos en las señoras casas que veía, un regio conmigo por ahí y tal y cual, porque me metí cada rollo, porque me contaran cosas. Yo un magnetófono porque no sabía que se hacía así. Pero es una parte que voy a aprovechar para hacer un consejo a la Diputación o a las personas que tienen una responsabilidad en el patrimonio. Es decir, es una potente, esto está sacando a la luz una potentísima herramienta de, ¿cómo le llaman ahora? De las señoras de empoderamiento. Es decir, la sociedad guipuzcoana, toda ella, la originaria, que me da igual, pero mucha, tiene una herramienta ahora para poder decir, no, es que son vuestras casas, son vuestros orígenes. Igual que tú, creo que hay que implicar al propietario del caserío que en estas historias, y antes en el almuerzo opinábamos que había que hacer un tipo de esto que se hace aquí, hacerlo en Guipúzcoa, convidando a los propietarios, o sea, involucrando a la sociedad civil, que es la que no lo va a tirar, o te va a llamar, oye, que Juanito que te va a bastar y me he enterado que es madera, y eso creo que es muy antiguo, ¿verdad? No es porque el chivatazo, es porque hay una conciencia social. Claro, es verdad, es como decir, vaya, yo he visto tirar un palacio barroco en noticia. He visto de un día para otro que ha desaparecido. Y no hay guinda. 1 millón de pesetas de multa. Bueno, eso fue mi aterrizaje con 22 años en la administración pública. Me quedé tan fuera de juego. Pero esto es un país ¿de qué? De macacos. Es decir, ahora esta herramienta, tú te vas a ir por los montes de Guipúzcoa. Te vas a Ezquioga. Ezquioga es un lugar que todos conocemos, que sabemos lo que es Ezquioga. O te vas, me da igual, por meter a los vecinos, saber que ellos tienen, que forman parte del patrimonio originario de Guipúzcoa, creo que les llega un poderío emocional que merecen y que es una bomba de relojería en el mejor sentido del término para que te apoyen después en la conservación. Cuando dices, la Diputación da ayudas, es que te van a exigir las ayudas. Porque si la sociedad piensa, la sociedad se mueve por un vertedero, hace poco te hablas, con perdón, de lo que si no, decía Nimu, y hay unos líos tremendos por razón por un vertedero, esa misma sociedad se mueve por una defensa y la conservación de un paisaje que ha aprendido, porque lo han explicado bien, que es el originario de Guipúzcoa, que no es la calle San Martín de San Sebastián, es la punta del Monte de Regil, la calle de San Martín, que no son nadie, que se fueron allá a vivir porque les convenía para hacer negocios, era la mejor vida. Creo que eso es para el patrimonio vivo, el patrimonio vivido, es una bomba fantástica. Yo trabajo en el patrimonio, aunque sea archivos, ¿no? Eso siempre lo he aprendido bien. La potente fuerza del patrimonio monumental, documental, arqueológico, para que la sociedad se empodere de su pasado. Pues que es fundamental, creo, ¿eh? Igual hilo de esto, que sin fechas, nada, eso es muy antiguo. Del siglo XVI, ahora pues no es que tu caso es de 1426. ¿Me explicas un poquito aquello cómo va y tal? Vamos, creo que tienes un aliado y el del lugar, que es muy importante. Me decía, como te descuides, el seminario directo de aquel que es siglo XV, porque a veces pasa otros casos, muchos se mantienen todavía, muchos de ellos en manos de las mismas familias, modestamente, pero en manos de las mismas. En fin. Well, just to summarize the question, Ibon asked about the worth of the utility of the archives and the information that can be extracted from them, because it's true that until now is the acts that less information has given to us, but because
maybe because we were looking for contracts and construction dates directly. And what Borja has explained to us is that there is a big amount of information that in an indirect way can help us to design the context and to know more about the people and the economic, socioeconomic environment that lead to the building of these buildings, more or less. Well, all presentations have finished. Now we will make a little summary of the meeting and we'll finish it. So please, Hayo, Heinrich, and you. Sorry. Just read some words. Oops. Ich habe ein paar Sachen vor, die ich geschrieben habe und dann über die Well, I wrote down some words. Perhaps it's rubbish because I didn't understand the Spanish part, but then forget about it. In the center of the seminar are the results of Ibon and Josué about the Basque farmhouses of the 15th century. Both reached remarkable results. The thesis of Ibon was honored with a famous prize. Congratulations. Fine that they worked further, and to collect status, they invited to the seminar. From Vittorio, we all can learn that a thorough question list is necessary not to overlook something, and that what you work this year or in 1 year, that you can compare it with what you do over 5 years. In Basque houses, the Basque houses mean the golden age of carpentry, we learned. In Germany, and Heinrich mentioned it, the vollendeter Hausbau, the supreme house building, as Bedal formulated. Well, the German examples of this vollendeter Hausbau, they do have archaeological forerunners, while the Basque ones don't have them. These were in these houses, they produced, we learned, cider for the Basque ships, but further for living, for byre and stable, and for storage. The question is, began the strong need for cidre in the 15th century for the flourish period of Basque ships, for merchants, for whaling, and so on?
happened this because of the order of the authorities. I understood from your paper, Maxa, that these settlements were built, ordered by authorities, not by individuals. Or did intelligent people see a chance to earn money? Well, the whole layout is an invitation of the 15th century. The different parts of living, stable buyer, storing, and so on must have had forerunners. So we wish you lucky archaeologists to find back just these different components with heating systems, early cider presses, and so on and so on. What is the evolution of the half timber construction? Does that have forerunners? Asturias is quite well comparable with the Basque country. Will there be a comparable farmhouses? From Jesus, we learned that they hitherto have not been found. We wish Jesus and his colleagues luck to find parallels, and over 1 year, we hope to see something there. Good luck with the further research on Basque farmhouses. And before all, we wish Josué all the best with his defending his thesis at Utrecht. We know that it is of a very superior quality, and we hope that Esther will be strong enough to be with your defending. Thank you. I hope you can hear me. It was a very intensive discussion and seminar about 1.5 days, yesterday and the whole day today. And I think we had 2 categories of contributions, of lectures. Those who described the development of rural vernacular or urban vernacular architecture and from archaeological or building historical point of view, like those of Zimmermann, who gave an overview for the development of, from archaeological point of view, the development of house building especially in northwestern Germany and parts of Scandinavia, from the Neolithic ages up to the Middle Ages. And it was quite impressive, and we should see how development of rural buildings can be reconstructed mainly by the research on post holes and how they are arranged and how they are found in the ground. Ibon gave an overview over Basque farmhouses in mainly the 15th and 16th century, which was, as Hayo pointed out, the main flourish of carpentry and of vernacular house building in Basque country, and I think it has it is a very magnificent development we can see there of carpentry, which is relevant far over Basque country.
knows, and I think it has a European dimension, and therefore that was one reason to, as I understood it, to hold this seminar and to talk about carpentry and rural house building. Yes, my own contribution. In my own contribution, I tried to give an overview of medieval and early modern timber framing mostly in northern Germany, but with looking out on southern Germany and the Netherlands. And I quoted Konrad Wedal, who talked about the perfect beginning of timber framing in the Middle Ages, around in the second half of the 13th century already. And I think that can be, we can bestätigen, that is test. We can quote that very well. And methodological approach was the lecture of Vittorio Fronza. He talked about a database of early medieval constructions and mainly of archaeological evidences and post holes, which are quite rare in Italy and Mediterranean countries, and he tries to put the material together to get further thesis and scientific results from it. That was very, very interesting. He spoke about perishable architecture in contrast to that nearly eternal masonry architecture like we see here in Rome, which even in form of ruins survives over centuries. Yes, and today it was a long run, very interesting series of contributions of lectures by, began with Frederick Defoe, who gave a marvelous overview over the development of medieval roof structures, roof trusses in France, on famous cathedrals and smaller churches in France from the 11th up to the 16th and 17th century. It was a very good overview. It was very helpful, and even for me, as I'm not so good at French, it was very well to understand because of those systematical drawings he presented. And in the center stood the roof truss of Notre Dame in Paris, which was put into context of the development of roof trusses in central or northern France. Thomas Stier gave an overview over wooden vernacular architecture, block architecture, and timber frame architecture in the Czech Republic, in Bohemia and Moravia. That was also a very instructive overview, and he spoke about questions and results of the research of the last 30 or 40 years.
Jesus Fernandez gave an overview over the development of timber framing and house building in Asturias in northern Spain, and the historical background of, I must read it, medieval woodland management and timber construction in present context. And Josué, of course, had a methodological approach about dendrochronology, and he gave an overview over the development of timber framing in Basque Country and how dendrochronology is able to precise dating as an important ground for any further research and results about the development of timber frame buildings. And I forgot, and in the morning, Nigel Nyling gave via Zoom an overview of a methodological approach which was new to me about oxygen isotope analysis, which is quite expensive and technologically aufwendig, anspruchsvoll, difficult, but which is a chance to get even further dendro sources dated, which have not enough rings or too wide rings, and which are not normally get no results. And it's a chance to, and he spoke about a research project which you two will realize in the next years, which is able to give even more push to dendrochronological dating in Basque Country. And he has an interest in dating shipwrecks at the Atlantic coast from I think from the canal up to northern Spain, and I think very interesting research progress is we can look forward to. Yes, and in the afternoon we had some historical, also more methodological statements. They were in Spanish language, so I cannot say so much about it. But as I understood, at first, Ainara Iros and Josu Maroto spoke about the strategies and of restoring and preserving vast farmhouses in the region today, which is a very important task for monumental authorities, and owners of the houses have to be they must be convinced. They must be owners of houses must convinced that their houses are of historical value and that they need special taking care of. And it was quite impressive to see those little films and how these houses were restored, I think, radically. But back to the structure of the 16th or 15th century. And it was an interesting approach. Yes, Merce Ortega gave an overview over the historical
background of the architecture of towns and think more of towns than of farmsteads in the Basque country in 15th and 16th century. I heard about incendies of towns burning down and the need of rebuilding them, which is an important theme. And of course, when you're working about historical houses, you must know about those large fire events, which were an important reason for building boom or building building phases in the late medieval and early modern towns. And last but not least, Signor de Boya de Aguinagal, I hope it's correct. He gave a methodological approach to historical sources in archives here I think in Basque Country, and and he told us ermahnt uns. He warned us to use historical sources and historical termini in the correct and definitions in precise and correct way, not to get to misunderstandings and misleading results. And of course, an archaeologist or building historian has to talk about historical background and historical background and historical context of his subjects, but we have to do it properly, and we have to know the sources, and we have to know what they can say and what they are not able to say. And I also worked a lot in archives, and I know there are a lot of interesting sources, written sources, but not all the time those I'm looking for. And the interesting thing is to find those sources which are able to which contain the historical results we need for interpreting archaeological or building evidence. And that was a very interesting and important contribution at the end of the discussion today. And now I think it was the last 1.5 days were very interesting, very intensive seminar or colloquium and discussion. And I only can say thank you to everybody who took part in the discussion with contributions, with lectures, or with discussion contributions from the public. And yes, it was a great event, and I will take a lot of interesting things with me to think over in the next days and weeks. Thank you a lot. Muchísimas gracias, Henrik y Jayo, por vuestra colaboración desde el principio en la configuración de este seminario.
sentando un poco las bases de lo que podía ser, cómo se podían empastar los diferentes temas y sugiriendo ponentes y además de vuestras aportaciones, por supuesto, y incluso en este final, ¿no? Un seminario que, bueno, se me hace un poco difícil poder sacar unas conclusiones en caliente, seguramente que requerirá un poco de reflexión para ello, pero desde las aportaciones un poco que ha habido, sí que podemos ver las lecturas de esas persistencias en madera que personalmente y desde el estudio que estamos realizando en un marco geográfico concreto da cierta paz en encontrar otras ponencias de otras investigaciones de otros lugares y encontrar ese hilo conductor igual o ese mismo idioma, digamos, que genera la construcción en madera y una medieval, entramada, desde las aportaciones Hayo y Heinrich en la zona alemana y holandesa, con la aportación de Frederick también, con la evolución medieval de esas cubiertas en madera en Francia, y también la de Thomas en la República Checa. Bueno, encontrábamos conexiones y hilos que nos han resultado, pues sí, que se generan cierta paz o cierta manera de visión, de ver que otros están también estudiando los mismos temas, los mismos aspectos, o que lo están tratando en una misma frecuencia, digamos, ¿no? Ha habido otras aportaciones que hablaban de ese ghost of post, ¿no? De esos vacíos, de esas huellas que quedan en la fundación, en el terreno. Vittorio Froncha, Hayo también tuvo un inicio que hablaba de esa parte un poco del negativo que dejan esas estructuras de madera de Gear Post, ¿no? El negativo, así como Jesús en la parte de Asturias. Me queda un poco esa duda de qué sucede entre tanto, ¿no? En ese intervalo a veces un poco desconectado, ¿no? De qué sucede hasta dónde hemos llegado con esas dataciones, con esas tipologías, en nuestro caso con los caseríos, hasta a las puertas del siglo XIV, qué sucedía antes, ¿no? No puede ser que nos vayamos o que lo único que tengamos hasta ahora sea unas excavaciones arqueológicas y que se pase a unas estructuras también conformadas en el siglo XV, ¿no? ¿Qué sucedía antes? Es un poco el reto que me queda, ¿no? Y bueno, y la idea, si ya lo teníamos claro, todavía que sale reforzada de la interdisciplinaridad, ¿no? De saber complementarnos y los diferentes ejes de estudio, los diferentes focos, las diferentes líneas, de lo que nos podemos nutrir, ¿no? De lo que podemos ver in situ, de lo que podemos analizar, de lo que nos puede dar la dendrocronología, en el caso de la madera, claramente, y el contexto histórico, la documentación histórica, esas fuentes que nos pueden ayudar a entender y a empastar cómo hemos llegado a esas construcciones que analizamos, que vemos, ¿no? Nos queda decir que, bueno, pues gracias a los que han hecho posible que se haya podido realizar este seminario, a la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma y a la Diputación de Guipúzcoa, por ser un poco los artífices de todo esto, y en nuestro caso también que podamos seguir estudiando, analizando y datando caseríos y que estén detrás en todo este trabajo, os queríamos agradecer profundamente. Pues gracias a todos por la asistencia de este bonito encuentro y esperemos que pueda tener continuidad. Gracias.
Well, just to summarize for non-Spanish speakers, this meeting was planned with two main objects. One of it was to put this valuable heritage of Basque farmhouses, medieval farmhouses, into the map of Europe, that we see it really necessary, and I think it's achieved. And the other one to be aware of the latest outlines of research that are being developing in other European countries. And I think we have seen very interesting research axis. It is true that it's difficult to combine very different disciplines in one meeting and very short in time, and not to have a very chaotic idea of everything, but it is clear that there is a strong connection between all these disciplines that help us to go on. And for us, it's been really useful. We have learned, we know that we are in delay with some other European countries, but we know that we are in the right way. We just need more media, more budget, more personnel, more years to work on. And take profit of documental sources, take profit of all the experience of all the people, and simply go on. So thank you very much to everybody for coming here, for have the patience to hear us, and to make the effort to come to this ugly city. Yes, I'm sorry for the absence of translations. That maybe has been a problem for non-Spanish speakers, but we didn't have the medium to do it. So thank you to everybody, and we'll go to have a final dinner, and we wish you a very good return journey to your countries. Thank you very much.